Good morning, students. Um, we will start the session sharply by 9:30 a.m. Good morning, participants. We will start the session sharp by 9:30 a.m. Our resource person has already joined us. Welcome, ma'am. Hello and a very good morning. Good morning, ma'am.
Good morning. When you arise in the morning, think of what a precious privilege it is to be alive, to breathe, to think, to enjoy, to live. A pleasant morning to one and all gathered here and connected with us online for the second day of the symposium on literature, language, and the mind. Yesterday, we had Dr. G. Purnachandran speaking on the need to study linguistics by tracing the evolution of language and the study of linguistics beyond religion and hierarchy and its interaction with other disciplines of research. And for the second session, Dr. B.K. Karthika focused on the importance of metacognition inside the classroom and in the outside world, with real-life examples making it more relevant to the participants. I now welcome Dr. J. Aarti Priya to introduce the session's speaker, Dr. Sujata Menon. Over to you, ma'am. Good morning, everyone. I deem it a pleasure to introduce Dr. Sujata Menon. She is an assistant professor. Can I interrupt? Yes, ma'am, sure. I think there seems to be a problem with the audio. Your voice is not very clear, it's as if you people are speaking from inside the well. Okay. There's no clarity in the voice at all. Is my voice clear enough for all of you? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Ma'am, I'll be a little louder. Am I audible now, ma'am? Yeah, now you're audible. Without the mic, I think you're more audible. Okay, ma'am. So, I deem it a pleasure to introduce Dr. Sujata Menon. She is an assistant professor at Shastra Dean to the University, working with the Department of Humanities and Social Sciences, handling English classes. She has 26 years of teaching experience, and as of last year, she received Shastra's Award on Teachers' Day, which was initiated last year only. Her areas of specialization include gamification, neurocognition, eco-criticism, content development, and learner-centered strategies. So her PhD was in storytelling. She's an amazing storyteller, and I'm sure all of the participants are going to enjoy the session, which is going to be given by Sujata ma'am. Ma'am, over to you, ma'am. Good morning, ma'am. Can I share my screen now? Sure, ma'am, sure. Thank you. Just give me a minute. I'm just. Is the screen visible? Is the screen visible? Yes, ma'am. Yes. You're able to see? Yes, ma'am. Yeah. And is my voice clear? It is clear, ma'am. Perfect. Are we audible now, ma'am? Yeah. Now you people are audible. I think the mic does the havoc. Okay. All right. A very good morning to all of you and namaste. And a very big thanks to Bishop Heber College, to the Deanery for organizing such a pertinent workshop, a symposium. Many thanks to Dr. Shobana and her team. A big thanks to Aarti Priya for getting in touch with me on this topic. A big thanks to my mental guru, Dr. Noel Irderaj, to my fairy godmother, Dr. Padma Ravindran. I dedicate this lecture to my guru,
Dr. K.M. Prabhu, who passed away on February 10th, 2022. My PhD supervisor, my mentor, the person who was really an expert in applied linguistics and language teaching and who shaped my way of thinking and my academic skills in every sense of the word. So with these, I'd like to start. Now, what exactly am I going to talk about today? Am I going to be mouthing a lot of theory? No, I'm not. There will be some theory. There will be a few concepts or terms that I will be talking about. But I definitely will not be mouthing names of theorists and formulas and all that to confuse you. Definitely not. That's not my purpose. So what exactly am I going to deal with? I'm going to deal with something that you can practically implement in the language classroom as teachers, as researchers, and as students. So this is the whole purpose of this particular talk. Okay. Now let me start with a story. I'm sure we are never too old to listen to a story, right? So can we start with the story? And Aarti Priya, I have a question. Are there only students of English here, or do we also have Tamil students here? Only English. Only English students, ma'am. Only English students. Yes, ma'am. All right. Because I wondered if I had to go bilingual. So that's why I'm asking you this. Thank you. So shall we go on to the story? Now, there was this blind old lady who lived all alone in her cottage. Her children were settled in different parts of the world, and she chose to live alone. She said, I may be blind, I may be old, but I can always live alone. And every day, in the morning and in the evening, she would take her walking stick and go for a walk in the woods. And she always made her way back, not only with the help of her walking stick, but she also tapped the stick on the branches of the trees or on the tree trunks, and thereby counted the number of trees as and when she went walking or when she walked back home. Either she felt the bark or the tree trunk with her hands, or she tapped each of the trees with her stick. And that is how her days went by. She was self-dependent. She didn't have to depend on anybody to cook food for her, to wash her linen, nothing. Then came a government order saying that a highway had to be made. And many of the trees in that area had to be cut down to lay a road. The lady was not aware of this. She had gone visiting her sister. And when she returned, as usual, she decided to go for a walk. When she tapped, she did not receive the same familiar sound when wood taps on wood. She then became a little tense. She started groping, seeing if the trees were there. She found nothing. She realized she had come a long way. She didn't know how to go back home. She tried for some time to manage on her own without getting help. And after some time, when she realized that she simply couldn't make it out of the woods, she shouted, "Anybody there? Somebody? Anybody there? Hello? I need help. I'm blind. I need to go home. Anybody there?" After a long pause, or what seemed like a long pause, a man's voice was heard. "I'll walk you home." And then the lady felt a male hand taking her, and she, after a particular point of time, was familiar with where she was, and then she gave him directions on how to lead her home. So she reached home, she opened the door, she invited him for a cup of tea,
The man said, no. She said, I must be very thankful to you. You brought me home. The man was silent for a while, and then he said, I should be the one thanking you. The lady said, why? You know something? I was pretty frustrated with life. Actually, the place where you were standing was near the river. And I was standing on a plank near the river, waiting to jump into the river. I don't know swimming. I was planning to commit suicide. I was so frustrated with life. But your call brought me back to life. Thank you, he said, and walked away. Now, when I narrated the story, what was happening in your minds? Can I have people unmuting and talking to me on this? When I was narrating the story, what is it that took place in your minds? This is what is my question to you. Can you unmute and answer? I don't believe that I should do all the talking all the time. It becomes boring. Can anyone tell me what was passing in your mind? We could picturize your story, ma'am. Okay, you could visualize. Okay, fine. You gave it a visual shape. Okay, then. Ma'am, I actually heard wood tapping on wood, ma'am. When you said she tapped wood on wood to find her way home, I could actually hear it. Okay, fine. So you visualize not just the sights, the scenes, you visualize the sounds. All right. Then We placed ourselves somewhere we could find a semblance of ourselves in those characters. okay, you try to relate yourselves to that character. Good. Either you empathized or you try to look at situations from that character's point of view. Superb. Then was there the element of curiosity at every point? Yes, ma'am. Of course, ma'am. Yes or no? Yes, ma'am. When a story is told and when there is a pause, you say, okay, then what happened? It may be only for a few seconds, but then your mind is not ready to wait. What happened? Tell me what happened. Usually when we are having a conversation and when you pause, oh, don't do this to break the suspense. Tell me what happened, isn't it? So awakening of curiosity. So all this happened. Now, was I the only one who was involved in the story? Was I, as the teller, as the storyteller, was I the only one involved in the story? The listener was playing an equal part as well. Exactly. The listeners were equally involved. So what happens when I tell you a story? There is a definite pattern of my neurons in the brain imitated by you. You form a pattern similar to my neural pattern. That is why storytelling is considered a very powerful tool. See, when I did my research on storytelling in the language classroom way back in 2009, I submitted my research. At that time, I didn't even find secondary source material except for a handful on storytelling. But today there's so much of research done on storytelling. They say it is a solution to many of our problems. So what happens when I tell you a story? You form a pattern, a neural pattern, a pattern of neurons similar to that of mine. We call it neural coupling. Neural, neural coupling. And when this neural coupling takes place, when you get involved, when you feel lighthearted while listening to a story, or when you gain interest in something, there is the pleasure principle, isn't it?
All of us love listening to stories because it gives you a sense of pleasure, it gives you a sense of happiness. So at that time, your brain releases a chemical called dopamine. D-O-P-A-M-I-N-E. Dopamine. Okay. And what does dopamine do? It creates a sense of euphoria in you. It helps you in better understanding and retention of information. Now, haven't you seen the case with your parents or with your grandparents? They may forget day-to-day incidents, day-to-day events. But if you ask them to speak about their wedding and about the funny incidents which happened during the wedding, the fights which took place before the wedding or during the wedding or after the wedding, they are able to remember. Why? Because they associate the wedding to a very pleasurable event. It is the magic of dopamine. And research proves that today, dopamine controls the very act of learning. It controls the act of understanding, storing, recollecting, and retrieving. So dopamine is a very powerful neurotransmitter. It is a very powerful chemical. So this is why we say that teachers should indulge in storytelling in the classroom. And one thing is, when you narrate a story, you can't be robotic. You have to become that character in order to narrate. You can't be robotic. See, one thing we really need to understand is, in everyday life, we are so animated. When we talk about a person, we talk about an incident, we're so animated. We don't go to our mothers at home and say, "Ma, I'm very hungry. Can I get some bread and butter? Or can I get some idli and chutney?" We don't talk like a robot, right? We speak in as natural a way as possible. So what happens when there is storytelling? Why is it that we stiffen? This air of inhibition should leave. Only then there will be effective neural coupling and better retention of information. So this is just a warm-up to lead you through. So let me take you on to the basics. Drinking water is like yawning. You know, one person drinks water. Even I feel thirsty and feel like drinking water. All right. So let me guide you. Let's walk together through the basics. Now, these are 4 basic concepts that we really need to understand before we proceed. People frighten us using these terms, you know. I remember an elderly colleague of mine. He was working in the north for a very long time. And he was working in a place which had more of uneducated people, mainly the laborers. So even the policeman, the traffic policeman, used to be a little uneducated. He was not very good at English. He could speak and write in the regional tongue or in the standard language at the time, but he was not good at English. So whenever his scooter, he always had his scooter, and we used to tell him, this has to be in the museum, not with you. So whenever somebody stopped his scooter, I believe he would say, you know, in English, noun, conjunction, preposition, adjective, adverb. And they used to say, bas, zyada Angrezi mat bol. Don't talk too much of English, go. And they used to send him away. So many of us are intimidated by words. They are nothing. They are nothing. Let me tell you this. People frighten us with a lot of jargon. Let me tell you, this is nothing. Let me make it simple. Now, many people talk about neuroscience. Why? I have titled my talk, The Neuroscience of Learning. So what do you mean by neuroscience?
In simple terms, neuroscience is the scientific study of the nervous system. It is the scientific study of the nervous system. And we all know that the nervous system is controlled by the brain. So it is a scientific study of the brain and the nervous system. Now we come to neurocognition. Cognition. The minute you say cognition, we're talking about attention. We're talking about memory. We're talking about understanding. We're talking about reception of information, processing of information. We're talking about retrieval of information, association or linking of information. All this is related to the term cognition. So what do you mean by neurocognition? Neurocognition meaning how does the brain, how do the cells of your brain help in understanding, processing, retrieving information? Neurocognition, how is information processed? How is information received? How is information examined, scrutinized? Okay, this is necessary, this is unnecessary. How is information recollected or retrieved? All this is what neurocognition does. Now we come to neuroscience of learning. Now I told you the meaning of neuroscience. I told you it's the scientific study of the nervous system. Now, neuroscience of learning. Now, what do you mean by neuroscience of learning? Simple. Neuroscience imbibes a lot of neurocognition. So how is neuroscience useful in understanding learning, the process of learning, the learning process? So it is more or less synonymous with neurocognition. Okay. Now, what is the difference between brain and mind? That is the next point. What is the difference between brain and mind? All right. Now, when you talk about the cerebrum, the cerebellum, the medulla oblongata, the frontal cortex, the temporal cortex, the occipital lobe, the temporal lobe, when we talk about the brain in pathological terms, like a medical practitioner would do, brain is what we talk about or we conceive in pathological or medical terms. Mind is what we perceive in psychological terms. For example, when we talk about emotions, we talk about reactions, we talk about understanding, we talk about attention span, we talk about memory. We don't talk about it only in terms of the brain, we relate it more to the mind. So this is brain versus mind. So can I proceed? I don't believe in this concept of, doing all the talking and, just moving on like a train, an express train at that. So am I with you? Am I clear enough? Can I proceed? Yes, ma'am. Yes. Thank you.
I want you to observe this. Observe it carefully. What do you see here? Do you see the neurons making connections? Are you all able to see that? Yes, ma'am. Visible. The more the connections, the more the learning. And remember, when we say learning, it's not just learning what your textbooks say. Learning could be learning of any skill. Learning could be the learning of any social aspect, meaning how to tackle a difficult relative, how not to get scoldings from your mother, how to manage things at the workplace, how to deal with a difficult colleague, a difficult relative, a difficult child, son or daughter, who's extremely naughty, who's an imp. So all this, the more the connections, the more your venues of learning. So this is what we call synapses. S-Y-N-A-P-S-E-S. Synapses. S-Y-N-A-P-S-E-S. And remember one thing. Many people often ask, why is it, I study just before the exam, I write the exam, and then, I forget everything. There's just a vague memory. I hardly remember anything. How will you ever remember anything? How is it possible for you to remember anything? Because you are giving your brain the message very clearly that this information is just for my exam. God, help me remember at least till I finish my exam. How many of us, oh God, it's so difficult, at least till I finish my exam, let me remember this, let this be there in my memory. So what is the message you're giving the brain? After the exam, it is not so important for me. So what does your brain do? Remember one thing, when you're relaxing and when you're sleeping, when you're not in an, in a really focused mode, what happens? The brain is weeding out all those, neurons, all those pieces of information that the brain thinks is not necessary for you. So in case you have not been in touch with a particular relative, maybe you saw that person as a child and that person really didn't make an impact on you and you have not been in touch, you may say, I think I've seen this person. I think he's a relative. I don't remember his name. Why? Why does all this come? Because you are sending a message consciously or subconsciously to your brain that this is not so important. I don't like this. What a boring subject. All these are messages to your brain, and you are what you carve for yourself. The minute you say this, your brain indulges in immediate work. Your brain is very active. Not like us, huh? Very active. So the minute you send this message, your brain sets to work. So it clips out all those pieces of information that you consider difficult, boring, not so necessary. And that is why we are left, or we are doomed with this short-term memory. This is the main problem. Now, what is the main idea behind this talk? What is the main idea behind this talk? Who are we dealing with? We are dealing with a generation of learners whom we popularly call Generation Z or Generation Z. Now, do you see the cat? Is the cat focusing? Do you think the cat is focusing? Trying to focus. Trying to focus.
Now, this point, which keeps dancing here and there, is to show the lack of focus. Now, one thing you must understand about the generation you're dealing with, we are dealing with, Generation Z or Generation Z. They have a very short attention span. Number one, they're extremely focused in their goals. Two, they are multitaskers. Three, they're very careful about investing money. The generations prior to this are celebrities in the bygone days, are examples to show that most of them lost a lot of money only because of their spendthrifty behavior, because of other vices that they had. But this generation wants their share of fun and frolic. They want to be in the social media. Even if they had idli in the morning, they have to take a picture and post it on Telegram or Facebook and say, I had idli in the morning. They have to share it on social media. Yes, they are socializers. They have humanitarian concerns. Do not think that because they don't have attention span, everything else about them is bad. They are sharp as far as their goals are concerned, very sharply focused. Most of them, see, you do have exceptions in every regard. This is for the most part of it. They're humanitarian multitaskers. If you look at them, they can work on 2 or 3 devices at the same time, and they're so fast at thumbing and texting. Have you noticed that? So this is what it is about Generation Z. Their attention span is roughly 15 to 20 minutes. 15 to 20 minutes is their attention span. So given a generation like this, we are all teaching a generation like this. Given a generation like this, if we are still going to teach in our own way, then what do you expect from them? You don't expect this, do you? That the minute you speak, they start processing information and they assimilate all that you've taught them. We have to change a little. We have to adjust a little. Gone are those bygone days, when mothers-in-law used to say that if the daughter-in-law enters the house, she has to change. Nowadays, you also have to change. So the same with the learning situation. You have to adapt. They may adapt to you if you show them that you have adapted for their sake. This is very important. So when we're talking about neuroscience, what is the main focus? Understanding. This is the main focus. Why are we teaching? Finally, what do we want to achieve? We want to achieve an understanding among learners. So understanding. This is the main concept of neuroscience. Memory, understanding. And of course, remembering and retrieving. So these are the focus or the focal points as far as neuroscience is concerned. As I told you, what are we doing here? What do we do here? What is this lady doing here? She's munching some chips. Can I have answers? Stress eating, ma'am. Stress eating. Okay. Any other answers? She's multitasking, ma'am. She's both eating and looking at something. See, there's one word which describes what this lady is doing. Cramming. She's thrusting food into her mouth without even caring to see if she can digest it, chew it, and digest it properly or not. She's just cramming food. Isn't it? And this is what teachers of today are forced to do. Most of the time we are forced to do. We have to cover the syllabus. And in trying to cover the syllabus, what do? We cover our creativity and we are forced
to resort to the same old lecture method. Okay, today I'll finish this. Tomorrow I'll finish this. I think my portions will be over. But how much did your learners really understand? Many of us try to justify our conscience. No. These people are notes driven. You give them the notes, they shut up. They won't complain about you. But what is actually happening day in and day out? All of us teach students. From first standard, they have been learning English. Even today, you ask them to identify parts of speech. Tell me how many of them can. They make so many mistakes. Why? In fact, even yesterday, I asked two groups of my students. I asked them, engineering students, I asked them, what exactly is the problem? I really need to know because I can, work towards a solution. What exactly is the problem? Why is it you people are so bad at grammar? Engineering students, mind you, they've come with a very high cutoff, close to the IIT JEE scores. Many of them have even left their IIT to come and join me. So they're brilliant as far as their academic performance is concerned. But when it comes to English, I asked them a few questions in grammar. I asked them about the subject. They couldn't even define the subject. They were able to say, if in a sentence, they said, this is subject, this is verb, this is object. What is a subject? They couldn't say. Cramming. Number 2, teaching it like theory, teaching grammar like theory. Number 3, you're not giving them the space to learn. We keep teaching and we keep moving on. Where is the practice? Where is the feedback? So this is what we call cramming. Thrusting things down their gullets. Now, what do you see here? What do you see here? Now, this is a very popular thing that we do. When you're asked to spell your name, you spell letter by letter. Yes, that's what we do. Now, when you're asked to give your mobile number, do you give all the 10 numbers at one stretch? How do you give your mobile number? Can any one of you tell me your mobile number? Someone whom I can hear? It's two digits. We say it like this: 9944010247. Yes, exactly. Some of us, it's a common way of saying we chunk it into, or rather piece it into 5 chunks. For example, if you ask me, I will say 6380987571. This is how I would say. Sometimes we have this 3232 combination. Some of us have 3322 combination. There are different ways of chunking. There are different ways of storing information, primarily in the working memory or in the short-term memory. This is called chunking. Okay. And with repeated reinforcement, this chunking passes on to your episodic memory, the long-term memory, the semantic and the episodic memory. The long-term memory. So this is one technique. See, when you provide information, remember one thing, you have to do a lot of homework. If you want to be different, if you want to create a revolution as far as learning is concerned, you have to be different. It is very strenuous. It can be killing at times. I tried this first in the year 2011. I found it a little difficult to manage. I left it at that. 2012, once again, I took it up. And since then, there's been no looking back. I've been trying these techniques for the past 10 years, and let me tell you, they work wonders. There are so many mixed reviews on neurocognition. People say it may not offer you possible solutions. In my case, I can justify it anywhere and any forum that it offers you very good solutions. This is what I can always tell you. Chunk your information. When you sit down to plan a particular subject, let's say you have 2 sections and 2 teachers are planning to teach that particular course. Sit together,
say that, okay, we will plan it like this. We will first start like this. We will go like this. We will proceed like this. Okay. How are we going to break it up into chunks? Each one may break it up into even smaller chunks or even bigger chunks. It's up to you. You have to analyze your learners, break the information up into chunks and deliver the chunks. And between one chunk and another chunk, give at least a minute's gap. Say something in between to ease the burden. There were students in my class who said, I just need 30 seconds of a break in between for me to become lively or energetic again. That's a highly focused mind that says that. But there are many who need at least 5 minutes break. So if you're giving a 60-minute lecture, 20 minutes, 5 minutes, 10 minutes, 5 minutes, 10 minutes like this, you need to piece out. It involves a lot of planning. At times you find it extremely distressing, frustrating, but let me tell you that the end result is wow. I'll be very happy to talk about it in detail if any of you is interested. Now let's look at this. Now this is what we call deep processing or elaborate processing. Now this has not been very successful with most disciplines except in the teaching of vocabulary. For example, if you have something like distress, you have a word like distress. You understand the meaning of the word distress, trouble, commotion, mental commotion, all this, fine. This technique says, find a rhyming word for this word. Now I say mistress or mistress. Distress, mistress. At least you have an I rhyme there, if not a proper rhyme. So you think of rhyming words so that you remember the word by its phonic effect. The phonic effect helps in remembering. Next, you use it in a sentence. We hated this particular question in exams, isn't it? Frame up the following words in sentences. We hated it, but let me tell you, experts say that it helps very, effectively in remembering. Your vocabulary can really improve with this. It's called deep processing or elaborate processing, but it's not been very popular in most disciplines. Now, transfer appropriate processing. Now, what do you mean by transfer appropriate processing? This is what we always believe in. So we believe that teaching affects testing. Now, let me give you an example. Now, let's say I give my students just the summary of the novel, Things Fall Apart by Chinua Achebe. I just give them the summary of the novel. Okay. I've just been giving them the summary. I come and talk about the story in the class. I give them the summary. And then I, also distribute the summary among the students. That's it. All done. Everybody is happy. I'm also happy. Somebody else sets the paper. There starts my problem. The person asks the question. Analyze the elements of fiction with regard to Things Fall Apart. Our students have one technique. Whatever question you ask, we will write the summary. Isn't it? The person evaluates it. The person is called for evaluation. The person evaluates it. The person says, what is this? This is not the way it should be done. What kind of a performance is this? They've just written the summary. How do I give marks for this? What marks can I award for this? Where is the problem? Does it mean just because the teacher gave the summary, the teacher is useless? There is a mismatch between teaching and testing. The teacher did not prepare them in different ways to face the examination. And the person who
set the question paper and who came for evaluation, he did not take pains to even understand what is being done in the class. He need not ask the teacher because question paper setting is highly confidential. But he can always elicit information in some form or the other from the authorities concerned on what is being done in the class. It has to be done. It's not a headache as you think. It has to be done. Only then you will not make the stakeholders, your students, suffer. So this is called transfer appropriate processing. So there should be a match between encoding, transferring of information and the retrieval of information in a test. So what I teach and what I test cannot be miles apart. If that is there, then there cannot be appropriate processing of the mind. And you are leading your students to forget information very, very quickly. So this is a very important technique. Now I want you to take a look at this particular animation. Now, this is called spaced repetition or spaced learning. I'll tell you what this means. Now, I teach you something. Now, let's say I teach you a poem. I teach you a poem, let's say Hamartia by Ralph Waldo Emerson. I'm just giving you an example. I teach you this particular poem. And I decide to go little by little in teaching you. And when I have completed the poem in, let's say, 2 classes or so, the next class, the very next class, I ask you questions on Hamartia. Okay, you're able to answer. Then I give a gap of 2 or 3 days. And then once again, I ask you some questions on Hamartia. After that, it is 7 days, 12 days, 15 days, 21 days, it goes on. This is called spaced repetition. Now, what happens is during the course of recapitulation, when I find that the students have a problem with one particular area, I once again include it in my successive repetitions and recapitulations while asking questions, question answer sessions. This is called spaced repetition or spaced learning. This was put forth by the psychologist called Ebbinghaus, Ebbinghaus. Ebbinghaus was the one who started this particular concept. Okay, Ebbinghaus. If you look at it, see, whatever is repeatedly correct, it goes into a different slot altogether. B and D are repeatedly correct. So they move into a different slot altogether. See, they go into the next slot altogether. The ones which are wrong go to the first slot. They have to be revised again. The ones which are repeatedly correct, they are not revised so quickly. Do you understand? You can remove them from revision for a long time. The ones where the students go wrong repeatedly, you have to revise them repeatedly. So this is the idea behind spaced repetition. Now, interleaving, like interweaving, you have interleaving. Now, what do you mean by interleaving? Now, this is similar to spaced repetition or spaced learning, but what happens is, now let's say I teach a short story. Let me give you a very common short story, The Gift of the Magi by O. Henry. So I teach them the short story. The very next day I ask questions. In spaced repetition, this is what happens. Then I completely forget about The Gift of the Magi for the next 3 or 4 days. 5 days later, I ask them questions once again on The Gift of the Magi. Again, I forget about it all for another 10 days or 12 days. Then I ask questions on The Gift of the Magi. So there's a gap. There is a gap.
So if I'm going to ask them the question on the third day and then on the 10th day, there is a gap. Nothing is dealt with related to the speech of the gift of the Magi in this gap. But in interleaving, the main thing is there are at least one or two questions asked related to the gift of the Magi. Either in the beginning of the class, the middle of the session where you just want them to break off from the monotony, or towards the end of the session. So this is what is done. So you got it? So this is the difference between spaced repetition and interleaving. In interleaving, you do have less activity. You do have some minimal recapitulation on a regular basis. You don't have a gap there. This is interleaving, not interweaving, it's interleaving. Now, next we have what is called the cognitive load. See, this is the foundation that we all need to take care of. Now, the generation that we belong to, the generation prior to us, were able to take in long lectures, 1 hour lectures, 2 hour lectures, even 3 hour lectures. Sometimes if the teacher had problems in completing the syllabus, they were ready to take it up. But as I told you, we are dealing with a generation that will not listen to all this. So what happens? You need to focus on what is called the cognitive load. How much of information can your learners process? How much of information can your learners understand, process, assimilate? This is called cognitive load. And this concept was put forth by this gentleman, John Sweller. Now you have 3 types of cognitive load according to Sweller. Meaning what you feel within you, extraneous, whatever is unnecessary, and the germane cognitive load. Let me go into detail. Now, even as students haven't we experienced it in some particular courses. For example, linguistics. At my BA level, language and linguistics was really a tough paper for me to handle. I found it very difficult as a student to handle or to manage language and linguistics. I couldn't cope with the subject at all. I was one of the toppers in class, no doubt, but I had my own phobia as far as language and linguistics was concerned. But perhaps it was this phobia that led me towards linguistics in the long run. That's a different story. So, what is the level of difficulty perceived by the mind? How does the learner perceive a particular topic? How does the learner perceive a particular activity, a particular homework, a particular assignment given by the teacher? So it is dependent on how the learner perceives. Everything is from the learner's point of view. Intrinsic cognitive load. Oh, the teacher taught only for 25 minutes. God, I had a headache. It's too heavy. I wish she simplifies it even further, or he does it even better. Come on. So this depends on how the learner perceives a particular topic, a particular assignment. Next, you have extraneous cognitive load. Now, as far as extraneous cognitive load is concerned, it is the way in which, now this depends on the teacher. The way in which you present your information, the learner decides, okay, this I think is more important. This, I don't think the teacher focused more on it, so I think it's not so important. So what is happening here? You are under the scanner, point number 1. Whatever you do is observed by the student. You may think that the students look distracted, but they are observing.
The subconscious mind is observing you very, very closely. And let me tell you, how you project particular pieces of information matter a lot, because in turn, they are sending messages to their brains. This is important. This is not so important. And whatever is not important, the brain weeds off or weeds out. So the first one is learner dependent. The second one is for largely instructor or content dependent. How is the content presented? What type of content do the learners have? If the content is not learner friendly, how do the learners take it? What messages or what signals do they send their brain? All this comes under extraneous cognitive load. Now the germane cognitive load. Okay, the germane cognitive load. Now, what happens here? You finish teaching. You finish delivering the lecture. You then, in your class, decide to have a question answer session. You give them worksheets. You give them group work activities. So what you do when the teacher is teaching, you take down notes. If there is a below average student in class, a slow learner, you try explaining it to the slow learner. And what happens? Finally, when the teacher completes the lecture, you form your own database using your own mental shape in your mind. Remember one thing. You must have had students coming to you and saying, ma'am, we do combined studies, ma'am. At that time, it's okay. But later on, I feel I'm not able to remember. How can you remember? You are doing combined studies. Okay, fine. You are sharing information, but it should stop there. Processing of information is different for each human being. Some of you may process information at a higher speed. Some of you may do it at a lower speed. When you do combined studies, the sharing of information is okay. But after that, how each one processes it is different. You people should have a discussion. What shall we have a test in? We will give ourselves a test. What would we have a test in? It need not be common. It can also be uncommon in a fresh set of friends. Some of them can choose this. Some of them can choose this. So this is what it means. So you are creating a mental model. And remember one thing. Learners should understand that each one's information processing system is different and works differently. So when you go for combined studies, share information. But the remaining part of it, you have to do it yourself. Because if you try to be with the group for everything, your learning will get affected. So this is what we call the germane cognitive load. So do you see the difference between cramming and space learning? Do you see? And do you see the shape of the clouds? Are they all the same? They're not the same. Is the space between the clouds the same? Is it uniform? No. This is what we call spaced repetition or spaced learning. This is one thing. This is a very powerful research that has taken place. Now, what happens? Usually when your children come to you, you ask them to bring their books and then you ask them questions while they stand in attention to give you the answers. Or some of them who are very naughty and very diverted, they dance around, jump around, and they give you answers at home. So if they don't answer properly, what do you tell them? What is commonly told to them? Study again. Isn't it? Go study again. But let me tell you, don't do that. Give them hints, guide them forward, and help them retrieve. Don't ask them to study again. Rereading or re-studying is not as effective in the long term. It does not, it gives you short-term benefits, but not long-term benefits. If you want to improvise on their memory, this is a golden rule of the thumb. Please make it a point
to give them hints, guide them towards the answer. Again, they may go wrong. You need a lot of patience. Guide them towards the answer. They will remember information in the long run. Don't ask them to reread again. It is a difficulty, but a desirable difficulty. It will help you and your students in the long run. Okay. So thank you very much for giving me this opportunity. What is your reaction now? Are you shocked? Are you tired like Jerry? Or have you understood something that you really can carry forward to your class? Not tired. So thank you very much for your time. And I'll be happy to take a few questions. Chat box is open for queries. Participants, please type your questions in the chat box. For want of time, we are limiting the questions to just 3. So the first 3 questions mostly will be getting their answers. If there are no questions, there are 2 things. Number 1, the session was so bad that they didn't want to ask any questions. 2, the session was very clear, we understood everything. So which of these is a $1 million question? The connection between OCD and dopamine. You can just type in the question. Ask her to OCD. See, obsessive compulsive disorder is a disorder of the brain. It is a psychological disorder where the person repeatedly indulges in a few activities. For example, some people, even after locking the door of their house, will come back, check once or twice, go. This is quite common. All of us have a small degree of obsessive compulsive disorder. Okay? We all have a small degree of obsessive compulsive disorder. But when it gets out of control, for example, if I'm going to spend 10 or 15 minutes coming in every now and then to check if my lock is strong enough, then there's something wrong with me. If you give me your hand and if I shake your hands with you, and then I immediately go use the sanitizer, then I wash my hands with soap, and I do this, then there's something wrong with me. If I'm scared of sitting in a place and I make it a point to bring a cloth, clean the place completely, and only then sit. Once or twice, it's okay. But in every case, if I do that, there is something which really has its problem. Well, I don't think I can give you a lot of information on the Zeigarnik effect right now, because that is not something which I can explain within 5 or 10 minutes. It takes a long time to explain the Zeigarnik effect. It is highly metacognitive in nature, and there is a lot which needs to be done. So I don't think I can really speak much about the Zeigarnik effect within 5 or 10 minutes, because it's a long explanation and I don't think I have the time. As far as dopamine is concerned, it's only a chemical that is released in the brain. OCD is only a compulsive disorder. Dopamine does not lead to disorders, but again, excess of dopamine
can lead to obesity. One of the reasons for obesity could be excess use of dopamine, because that is why they say when you're too happy, you go fat, they say. Have you noticed that? It's because of the excess release of dopamine. So if you could write to me, maybe I could explain more in detail about the Zeigarnik effect, or if you could call me, I can always give you a very detailed explanation of the Zeigarnik effect, because it's not something I can explain in a few minutes. It is another workshop in itself. Thank you very much. I'm Shobana. Hello, Dr. Shobna. It's the first time I'm seeing you virtually. Yes, we'll meet sometime soon. Shastra is not far away. We'll make it sometime. Make it to your campus sometime. Thank you very much, ma'am, for a very useful. Thank you very much. Thank Need you. of the hour lecture. Yeah, need of the hour lecture. So hoping to get in touch with you soon. Yes, yes. Thank you. Thank you, everyone. Thank you. Participants, the feedback link will be posted now.
Welcome back to the second session, participants. The session will commence in a few minutes. Hello and welcome again. Thank you participants for your time and patience. May I now request Dr. Shobana, Dean of Arts, Head, Department of English, to introduce the speaker of the session, Professor Noel Joseph Hirdeiraj. Over to you, ma'am. Good morning and welcome, sir. On behalf of Department of English, Heber College, and the Deanery of Academics and Arts, and welcome all the participants to this session. Dr. Noel is known as an erudite scholar to begin with, though word is often repeated in this context. But he's one person we always looked up to as a staff of, as a teachers of Department of English, Bishop Heber College, as a scholar because of his acquaintance with us, especially in the Board of Studies meetings, where we would look up to him as the small kids of Goldsmith's poem, The Village Schoolmaster, all the time wondering how he could carry all that he knew in his mind, his small head, rather, in the words of the poet. And he had expanded always before us during Board of Studies meetings, wide horizons of literature, language, criticism, and whatnot. Most of us, staff of Department of English, when we were just appointed here in the department, we were introduced to literature as it is was purely through Dr. Noel's lectures, purely through Dr. Noel's interactions at the time of the Board of Studies meetings, because he would
speak about entire expanse of literature of all nations, if possible, in time permitted, whenever time permitted, and criticism and language all together. And so it's with a very deep sense of gratitude, sir. We welcome you to the lecture. And sir has served in various government colleges and he had served in the Bharathasan University and altogether for over 38 years as a teacher of English literature and language. And we understand that sir was pretty much introduced to linguistics pretty early in his life, even as a school student, especially by his father, who brought him books from the library. And it was much later that it's because of his English teacher that he was introduced to English literature. Rather, I would say the way the language works was a kind of introduction that he received from either his father or his English teacher much later. So linguistics, I would say, had been in his growing up process. So this kind of a symposium which focuses on the workings of the language and the workings of the mind, we thought it was appropriate to bring a person like Dr. Noel to give us perceptions right against perceptions wrong, mythical. Yeah, that is what we had in mind when we invited him. It's because of his age and experience of not only teaching, but of his long time exposure to language literature, not only English, but Tamil these days. We're able to see him giving a series of lectures in the Jawaharlal Nehru University portals, and also because of his experience with the language, the kind of experience that he has with both Tamil and English. And among his noted articles, his essay இயக்கத்திலிருந்து ஆட்டத்திற்கு, that was published in the magazine Melum in the year 1988, was much discussed and gained immense reception. And as we know him, he was a head and chairperson of the Department of English and the School of Languages from 1999 till 2009. And with a deep sense of gratitude to especially his attribute, one of the attributes that I've always enjoyed, and I am to some extent able to carry out in my own classes, is this insistence on the students tracing the etymology of words. Is a wonderful way of getting introduced to theories, is what he believes in. And that's a wonderful way of getting the students be introduced to not only theories, an interest in literature too, study of words and the origin and the evolution of the meanings of words. And so we're deeply grateful to you, sir, for such good practices that you passed on to generations of people, me being one of them. And thank you very much for accepting to come to the platform and give your thoughts about linguistics and what you think is linguistics. And most welcome, sir. And thank you very much for your presence. And you can get started with your lecture right now. So kindly unmute your mic, sir. I'm now audible as well. Yes, sir. Yes, sir. Okay, thank you. Thank you, Dr.
Professor, Head of the Department of English, Bishop Heber College, Sobana. This dictionary that I hold in my hand, Kadirai Verpillai dictionary says, Sobanam is Alagu, Sandosham, Subam, and the next item is kind of a little troublesome to me. Tamarai, Nitya Yoga, I take it as the multifoliate rose or the lily of the valley of the Bible. So, in my semantics, transformed semantics, Shobana would mean not Tamarai, but the lily of the valley. Nitya Yogattu Ondru, Nanmai, Muhurtam, Varthu, மிகவும் மங்களகரமான பெயர். I didn't read this out just to flatter you. Just now you talked about etymology, not only etymology, but philology and everything that has got to do with language. All arts, all sciences relating to language and literature should be taken as the concern of the language teacher and the literature teacher as well. This word is important. And every word is important. It's unfortunate, and it is certainly a symptom of cultural decay that we don't take words seriously at all. We don't take our language seriously at all. The Bible says, the issues of life and death proceed from the heart and from language, from your tongue. And tongue is the most difficult organ that one other boneless part in the body, which it is almost impossible to control. யாகாவா ராயினும் நாகாக்க, அந்த நாகாத்தலை பற்றி பைபிள் மிக தெளிவாக சொல்லி இருக்கிறது. இந்த நாவிலே மரணம் உண்டு, இந்த நாவிலே வாழ்க்கை உண்டு என்று சொல்லுகிறது. எதற்காக இவ்வாறு ஒரு விவிலிய தொடக்கத்தை மேற்கொண்டேன்? ஒரு கிறித்துவ கல்லூரியில் பேசிக்கொண்டிருப்பதனால் உங்களுக்கு இன்பம் ஊட்டுவதற்காக இவ்வாறு செய்கின்றேன் என்று நினைத்துக் கொள்ளாதீர்கள். இது என்னுடைய கோட்பாடு தொடர்புடையது. I believe in what is called logocentrism. Though Derrida has time and again tried to dismantle, deconstruct, destabilize, and whatnot. The so-called logocentrism, he refers to it as the white phallogocentrism, the occidental white phallogocentrism. Finally, Derrida himself is within that logocentrism, only in a perverse fashion. That's about all. Nobody can get outside the pale of language or the bounds of language. That was why it was said a long time back, and the Bible begins, particularly the Gospel of St. John begins with this verse: in the beginning was the Word, Logos, that comes from the Stoics. In the beginning was the Word. The Word was with God. The Word was God. Now, Trotsky wanted to upset this. Now, Trotsky, a Jew once again, a Jewish Marxist, he was assassinated outside Russia by Stalinist agents, but he was perhaps the most provocative, the most comprehensive thinker. Marxologist and Marxist. There's a difference between Marxology and Marxism.
Marxology is the treatment of Marxist principle theories and so on. But Marxist is a person who believes in that, who believes in implementing it. This is like the difference between talking about linguistics and practicing linguistics. One can declare linguistics, that is declarative knowledge of linguistics, but one has to put linguistics into practice, into work. One has to put linguistics to work. That is called performative knowledge. Well, this distinction between, now all these technical terms are child's play for any person who spends some extra time and exercises his mental muscles. Mental muscles என்று சொன்ன உடனேயே எனக்கு பாரதியின் தகப்பன் சாமியாகிய பாவேந்தர் கனகசுப்புரத்தினத்தின் ஞாபகம் வருகிறது. தமிழ் எங்கள் அறிவுக்கு தோள். தமிழ் எங்கள் அறிவுக்கு தோள். ஆகவே muscles, that is why Marxist friends usually describe thinking as காத்திரமான சிந்தனை. நடையை கூட காத்திரமான நடை என்றுதான் பேசுவார்கள். காத்திரமனால் திடகாத்திரமான, ஆரோக்கியம் மிக்க, ஸ்பிக் அண்ட் ஸ்பான் இன் பெஸ்ட் ஃபார்ம் என்று சொல்கின்றோமே, அதை போல ஸ்பிக் அண்ட் ஸ்பான் என்றால் வெல் ட்ரெஸ்ட். You won't get well dressed if you're not in your best form. So they go together, I guess. Anyway, so Trotsky wanted to upset this. I know I am kind of surrendering myself to my random connections, the so-called lateral thinking. And that is perhaps because I have been a schoolmaster, as Sobana rightly put it. And I have been the son of a schoolmaster. And my wife was also a teacher. My son is also a teacher. My daughter-in-law is also a teacher. So this is a family of teachers. So you don't expect anything from a schoolmaster like me. Unfortunately, the schoolmaster is never recognized. நல்லாசிரியர் விருது கொடுப்பாங்க. பல்கலைக்கழக வளாகங்களில் இருக்கின்ற பிரபலங்களுக்குத்தான் நல்லாசிரியர் விருது கிடைக்கும், அல்லது தனிப்பட்ட செல்வாக்கினால் நல்லாசிரியர் விருது பெறுவார்கள். அவர் நல்ல ஒரு ரிசர்ச் ஸ்காலர், பட் அவர் he never took a single class. அவருக்கு நல்லாசிரியர் விருது கிடைத்தது. நல்ல ஆய்வாளர் விருது என்று தனியாக ஏற்படுத்தி இருக்க வேண்டும். ஆனால் வகுப்பிற்கே செல்லாதவரை நல்லாசிரியர் என்று கொண்டாடுவது எவ்வாறு பொருள்? சரி, அதெல்லாம் உபாக்கதை. இந்த உபாக்கியானத்துக்குள்ளான் நிறைய உபாக்கியானங்கள் வரும், நான் பேசும்போது பொறுத்து கொள்ள வேண்டும். So Trotsky tried to upset it and he said, in the beginning was not the word, but was the deed, he said. Unfortunately, Trotsky was kind of positivistic and he was a dualist. He posited a usual customary dualism, a duality, oppositional, binary oppositional cleavage, diremption between word and deed. I don't know why he left out the thought. Now, the word in the Bible, W capital, I said logos, L capital. Now it means, now I read out about 10 to 15 meanings of this word sobana. A little word like that has got 10 to 15 meanings. I'm told a word such as Ari, and you can check it in Kalaga Kayagaradi, Saiva Kalaga Kayagaradi கூட நீங்கள் இதை நீங்கள் காண முடியும். அரி என்ற சொல்லிற்கு ஏறக்குறைய 35-40 பொருள்கள் பட்டியலிடப்பட்டிருக்கின்றன. லாகாஸ் என்பதற்கு வேர்ட் என்பது மட்டும் பொருள் அல்ல, லாஜிக் என்பது பொருள், கொஹிரண்ட் டிஸ்கோர்ஸ் என்பது பொருள், சயின்ஸ் என்பது பொருள். இவைகள் எல்லாவற்றினுடைய வெளிப்பாடும் அவதாரமும் இயேசுபிரான் என்பதுதான் சென்ட் ஜான்ஸ் காஸ்பலுடைய தொடக்கம். ஆகவே
வேர்ட் என்பது இங்கே டீடிலிருந்து பிரித்து அறியப்படுகின்ற வேர்ட் அல்ல. சிந்தனையில் தாட் என்பதிலிருந்து பிரித்து அறியப்படுகின்ற வேர்ட் அல்ல. We are not talking about the usual triangular structure here. Thought is the source, word is the expression of thought, and deed is the effectuation or the translation of the word into action. Now we are not positing, and the Bible does not posit that triangle. Now Derrida came along and he said, this is a particular essay which you will find in Christopher Butler's collection. Christopher Butler has edited a collection of essays on deconstruction. The title of the book and the நூலின் தலைப்பே கட்டுடைப்புக்கள் என்பதுதான், deconstructions என்பதுதான். அந்த புத்தகம் பல்வேறு கட்டுடைப்பு வகைமைகளை எடுத்துக்காட்டுகளோடு கட்டுரைகளில் வழங்கி இருக்கின்ற அறிஞர்களின் பெட்டகமாக திகழ்கிறது. அந்த புத்தகத்தை நீங்கள் வாங்கி படித்து பார்க்க வேண்டும். அதிலே டெரிடாவுடைய கட்டுரை மொழிபெயர்ப்பில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. அதனுடைய அந்த கட்டுரையினுடைய முதல் வாசகம், முதல் வாக்கியம், in the beginning was the and. In the beginning was the and. The and என்பது என்ன? Conjunction, coordinating conjunction என்று சொல்லுது. How could there be the and? What does it talk about? Now, as a Judaic thinker, there's a lot of Semitic Judaic tradition, heritage, intellectual, spiritual, theological, philosophical heritage in Derrida's writings, Derrida's mental makeup, his psychic constitution. So when he talks about and, he has in mind Elohim. Elo என்றால் தனி ஒரு கடவுள். ஹிம் என்றால், இம் என்றால் plural marker. எலோஹிம் என்றால் வன்மையில், அதாவது திரியேக கடவுள் என்பது பொருள். இந்த கூட்டைத்தான் டெரிடா and என்று சொல்ல முடியும். ஆனால் டெரிடா இதை சற்று மாற்றி, he gives a very subtle twist to this truth of Elohim as the Trinity in the Old Testament. And he gives a very subtle twist, and he says there is only system at the beginning and being comes later. And this is what is known as Derrida's idea or thought of the priority of system before being. Now, you can have systemic linguistics and you can have personalist linguistics. As you know, a personal deity is no contradiction to a systemic trinity. Jesus is not a contradiction to Elohim. In fact, Jesus is the historical revelation, manifestation, incarnation of the Elohim, the second person of Trinity. So there is no contradiction. There is no contradiction between system and being. But at that juncture, in his early writings, Derrida perhaps overemphasized one thing against the other. Or maybe at that particular juncture, in that particular text, I don't remember this particular context in which he makes this pronouncement, the priority of system before being. He would have taken up a systemic position. Later on in the same issue or in the same text, he might have veered over to, he might have shifted, gravitated over to very subtly to the antithetical, the so-called antithetical position called
the position of being. This is how Derrida shuttles between system and being. Now, what Derrida says is and. Now, I'm mentioning all this not because I want to display what Shobana refers to as my erudite research or whatever. Now, yesterday there was this question about the starting point and the unit or the fundamental unit or the unit which must be taken up as the starting point. தொல்காப்பியரை பிடித்துக் கொண்டு தொங்கக்கூடாது, உண்மைதான். சிஸ்டமிக் லிங்குவிஸ்டிக்ஸை பிடித்துக் கொண்டும் தொங்கக்கூடாது, எதை பிடித்தும் தொங்கக்கூடாது. ஆனால் இவைகளுக்கு இடையே நாம் சுற்றி வந்து கொண்டிருக்க வேண்டும். இதுதான் சின்க்ரெட்டிசம். ஒவ்வொன்றிலிருந்தும் வேண்டியதை எடுத்துக்கொண்டு நம்முடைய வாழ்நிலை, சூழ்நிலை, அழுத்தங்களுக்கும் நிர்பந்தங்களுக்கும் ஏற்ப நாம் சிந்தனையை, முறையியலை, சிந்தனையின் அடிப்படையிலான முறைகளை கட்டமைத்துக் கொள்ள. அந்த வகையில் தொல்காப்பிய ஒரு முறையை சொல்லுகிறார். எழுத்தில் ஆரம்பித்து சொல்லிற்கு போய், பின்பு பொருளிற்கு போய், பின்பு செய்யுளியல் என்றெல்லாம் போய். ஆகவே இந்த ஒரு அணுகுமுறையை லிங்குவிஸ்டிக்ஸில் பாட்டம்ஸ் அப் அப்ரோச் என்று சொல்லுவோம். கீழிருந்து மேலே செல்லுதல் என்று சொல்லுவோம். இது ஒரு அணுகுமுறை. இதையும் செய்யலாம். மேலிருந்து கீழும் வரலாம். அது சிஸ்டமிக் அப்ரோச். சிஸ்டமிக் அப்ரோச்சில் இரண்டுமே உண்டு. ஆனால் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷனல் ஜெனரேட்டிவ் கிராமர் அப்ரோச்சில் தொடக்க புள்ளியே வாக்கியம் என்பதுதான். தொடக்க புள்ளியே வாக்கியம் என்பதுதான். தயவு செய்து கவனித்து நீங்கள் இதை பேச வேண்டும். இது மாற்றிலக்கணம். எல்லையின்றி உருவாக்கி மாற்றி தரும் ஒரு இலக்கணம். ஆகவே இதன் பெயர் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷனல் ஜெனரேட்டிவ் கிராமர். இதுனா டிரான்ஸ்ஃபார்மேட்டிவ் ஜெனரேட்டிவ் கிராமர்ல பின்னால ஜெனரேட்டிவ்னு வருது, ஆனா முன்னால டிரான்ஸ்ஃபார்மேட்டிவ்னு கிடையாது. ஸோ டிரான்ஸ்ஃபார்மேட்டிவ் ஜெனரேட்டிவ் கிராமர் கிடையாது. அது டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணல. அந்த மனம் எவ்வாறு புதை நிலை வாக்கியங்களிலிருந்து மேல்நிலை வாக்கியங்களை உருவாக்குகின்றது, மாற்றிக்கொள்ளுகின்றது என்பதை சூத்திர வடிவத்தில் பல படிமுறைகளை கொண்டு விளக்கி சொல்லுகிறது. அவ்வளவுதான். அது எதையும் மாற்றுவதில்லை. ஆகவே டிரான்ஸ்ஃபார்மேட்டிவ் என்று சொன்னாதீர்கள், டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷனல் ஜெனரேட்டிவ் கிராமர் தான். எந்த புத்தகத்தில் பார்த்தாலும் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷனல் ஜெனரேட்டிவ் கிராமர் என்று தான் போட்டிருப்பார்கள். டிரான்ஸ்ஃபார்மேட்டிவ் ஜெனரேட்டிவ் கிராமர் என்று போட்டிருக்க மாட்டார்கள். இந்த கரார் சொற்றொடர் பிரயோகத்தை நீங்கள் எப்பொழுதும் கையாள வேண்டும், மனம் கொள்ள வேண்டும் என்று நான் வலியுறுத்துவேன். ஆகவே வாக்கியம், ஆகவேதான் சொல்லுவோம், அந்த ட்ரீ டயக்ராம் போடுவார்கள். ட்ரீ டயக்ராம் என்றால் மேல இருந்து பிரான்சஸ் கீழே வரும். வேறு இல்லாத மரம் என்று கூட நாங்கள் கேலி செய்தது உண்டு. இட்ஸ் a ட்ரீ அப்சைட் டவுன். எல்லா மரமுமே கீழிருந்து தான் மேலே செல்லும், ஆனால் இந்த மரம் மேலிருந்து கீழே இறங்குகிறது. இது என்ன மரம் என்று நாங்கள் அந்த அணுகுமுறையை கிண்டல் அடித்ததும் உண்டு. அந்த பிரான்ச்சிங் வரும்போது எஸ்ஸில் ஆரம்பிப்போம் சென்டென்ஸ். அதனால் மனம் சென்டென்ஸ் அடிப்படையில் சிந்தனை செய்கிறது, மனிதன் சென்டென்ஸ் அடிப்படையில் எதிர்வினை செய்கிறான் என்பது பொருள் அல்ல. உண்மை மனம் என்பது ஒட்டுமொத்தமான ஒரு இயல்பில் செயல்படுகிறது. What the Gestalt psychologists refer to as Gestalt.
an organic whole, a structural whole. ஒரு முழுமை, அங்கக முழுமை, ஆர்கானிக் ஹோல், அல்லது ஒரு யாந்திரிக முழுமை, அல்லது ஒரு தார்க்கிக லாஜிக்கல் டோட்டாலிட்டி, லாஜிக்கல் ஹோல். இவைகளைத்தான் மனம் கவுகிறது, மனம் வெளிப்படுத்துகிறது. எதையும் நாம் துணுக்குகளாக பார்ப்பதில்லை, திரளாகத்தான் பார்க்கின்றோம். ஒரு துணுக்கை மனம் பார்க்கும் போதும் அந்த துணுக்குக்குள் திரளைத்தான் பார்க்கும். இதுதான் அடிப்படை என்று கெஸ்டால்ட் சைக்காலஜி பேசுகிறது. அது ஒரு பெரிய சிந்தனை பள்ளி, ஒரு உளவியல் பள்ளி, அந்த கருத்துக்களை இப்பொழுது. ஆனால் இந்த அடிப்படையில் ஒரு சொல்லே ஆர்கானிக் ஹோலாக இருக்க முடியும். நீங்கள் புற அமைப்பிலே வாக்கியமானது மட்டும்தான் உங்களுடைய பகுப்பிற்கு ஏற்ற அல்லது ஆய்விற்கு ஏற்ற ஆப்ஜெக்ட் ஆஃப் இன்வெஸ்டிகேஷன், தி அப்ரோப்ரியேட் சூட்டபிள் ஆப்ஜெக்ட் ஆஃப் இன்வெஸ்டிகேஷன் என்று சொல்லுது. அது உங்களுடைய ஃபார்மலிசம். என்னை கேட்டால் அது ஒரு ஓவர் ஃபார்மல், ஹைப்பர் ஃபார்மலிசம். இது ஒரு தர்க்க வியாதி. ஏனென்றால் தர்க்கத்தில், லாஜிக்கில் இந்த சப்ஜெக்ட் வேர்ப் காம்ப்ளமெண்ட் ஸ்ட்ரக்சர் தான் வரும். இதைத்தான் ப்ராப்போசிஷனல் சென்டென்ஸ் என்று சொல்லுகிறோம். இந்த ப்ராப்போசிஷனல் சென்டென்ஸ் அடிப்படையில் சப்ஜெக்ட் வேர்ப் ஆப்ஜெக்ட், சப்ஜெக்ட் வேர்ப் ஆப்ஜெக்ட், ஆப்ஜெக்ட் காம்ப்ளமெண்ட், சப்ஜெக்ட் வேர்ப் டிரெக்ட் ஆப்ஜெக்ட், இன்டிரெக்ட் ஆப்ஜெக்ட், அல்லது இன்டிரெக்ட் ஆப்ஜெக்ட், டைரக்ட் ஆப்ஜெக்ட், இப்படி எல்லாம் 5-6 பேட்டர்ன், ஃபண்டமெண்டல் சின்டாக்டிக்கல் பேட்டர்ன், பேசிக் பேட்டர்ன்ஸ் என்றெல்லாம் சொல்லுவோம். இந்த பேட்டர்ன்ஸ், இவைகளைத்தான் அவர்கள் அலகுகளாக கருதினார்கள். அவர்கள் இன்ஃப்ரா சென்டென்ஷியல் அலகுகளை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை. இன்ஃப்ரா சென்டென்ஷியல் அலகுகளில் அவர்கள் எந்த சாதனையும் செய்யவில்லை. அந்த சாதனைகளை நிகழ்த்தியது எம்பிரிக்கல் ஸ்ட்ரக்சரலிசம் தான். ஆகவே ஸ்ட்ரக்சரலிசத்திலேயே 2 விதமான ஸ்ட்ரக்சரலிசங்கள் உண்டு. இன்னும் பல வகைகள் உண்டு. இப்ப இந்த இடத்துல இந்த குழப்பம் மட்டும் போதும் நினைக்கிறேன். ஆகவே எம்பிரிக்கல் ஸ்ட்ரக்சரலிஸ்ட் முதலில் வெற்றி பெற்றது த போனலாஜிக்கல் ரெவல்யூஷன் 1940s சொல்லுவோம். 40களில் 20ஆம் நூற்றாண்டின் 40களில் இந்த ஒலி இயல் புரட்சி, ஃபொனடிக் ரெவல்யூஷன், ஒலியன் இயல் புரட்சி, ஃபொனீமிக் ரெவல்யூஷன், ஒலியன் இயல் புரட்சி நிகழ்ந்தது. கண்டுபிடித்தார்கள். உலகில் உள்ள எல்லா மொழிகளுக்கும் உரிய ஃபோனீம்ஸ், அடிப்படை அலகுகளை நிர்ணயம் செய்தார்கள். இன்டர்நேஷனல் ஃபொனடிக் சார்ட் என்பதை உருவாக்கினார்கள். இதை செய்தது டெக்ஸ்ட் அடிப்படையில். டெக்ஸ்ட் என்றால் இந்த ஸ்போக்கன் டெக்ஸ்ட், அதை ரெக்கார்ட் பண்ணி அதற்கு வகுப்பு ஆய்வு செய்து ஒவ்வொரு மொழிக்கும் உரிய ஃபோனீம்ஸ் என்னென்ன என்று கண்டுபிடித்தார்கள். இந்த வெற்றிக்கு பின்னால் உருவனியல் வெற்றி பெற்றது. உருவனியலுக்கு பின்னால் லெக்சிகாலஜி எடுத்துக்கொண்டார்கள், லெக்சிகாகிராஃபிக்கு சென்றார்கள். பின்பு அவர்கள் சென்டென்ஸ் கிராமருக்கு வந்தார்கள். கிளாசிவ் ஃப்ரேசஸ் என்று, கிளாசிவ்ஸ் என்றெல்லாம் சொல்லுவோம், கிளாசஸ் என்று சொல்லுவோம். ஆர்டிஃபிஷியல் டிஸ்டிங்ஷன். கிளாஸ் அப்படின்னாக்க ஏதாவது ஒரு வேர்ப் இருக்கும், ஃப்ரேஸ்னா வேர்ப் இருக்காது, அப்படியெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை. அது மாதிரி ஒரு பாரம்பரியமான ஒரு இது இருக்கு. கிளாசியூல் என்பது ஃப்ரேஸையும் தான் குறிக்கும். கிளாசியூல் என்பது கிளாஸாகவும் இருக்கலாம், ஃப்ரேஸாகவும் இருக்கலாம். நான் என்ன சொல்ல வருகின்றேன் என்றால், ஒரு சொல்லே வாக்கியமாகவும் இருக்கிறது. ஏவல் வினைகள் என்ன, வியங்கோல் வினைகள் என்ன, நில், போ, வா, போ. சினிமா பாடல்களில், கண்ணதாசனிய பாடல்களில் போ 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 என்று, அது என்னது, வா 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 என்று இவள் சொல்வான், போ 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 என்று பாடுவான். இது போலெல்லாம் இருக்கும். வியப்பிடை சொற்கள், வியப்பிடை சொல் ஒரு வியப்பு சொல்ல, வியப்பு இடைச்சொல் என்று சொல்கிறோம். இடைச்சொல் என்றால் பொருள் பொதித்த சொல் இல்லை, அது உணர்வை வெளிப்படுத்துகிறது, உணர்ச்சியை வெளிப்படுத்துகிறது என்று சொல்லுகிறோம். ஆகவே வியப்பிடை சொல். அம்மம்மா, அம்மம்மா என்று சொன்னால் அது ஒரு சொல் தானே. அதில் இப்ப ஒரு வாக்கியமே அடங்கியிருக்கிறது. நான் புலகாங்கிதம் எய்தி விட்டேன் என்பதல்லவா பொருள். அப்படித்தானே வெண்ணிற ஆடையில்
ஜெயலலிதா அம்மையார் பாடினார்கள். அம்மம்மா காற்று வந்து ஆடை தொட்டு பாடு. அம்மம்மா என்றாலே சொல் தேவையில்லை. அடுத்து நீங்கள் எதையுமே சொல்ல வேண்டாம். அம்மம்மா, ஐயோ நான் துன்புறுகிறேன் என்று அர்த்தம். ஆகவே ஒரு வியப்பிடை சொல் ஒரு சென்டென்ஸை போல செயல்பட முடியும். ஒரு ஏவல் சொல் செயல்பட முடியும். எல்லோருக்கும் தெரியும், தமிழாசிரியர்களுக்கு தெரியும், மற்றவர்கள் எல்லோருக்கும் தெரியும். ஒரு எழுத்து ஒரு மொழி என்று சொல்ல. பூ, தீ, நோய், ஒரு எழுத்து வேணாம், நோயை விட்டுருவோம். வேற ஏதாவது நீங்க நிறைய பார்க்கணும். ஆகவே ஓரெழுத்து ஒரு மொழியாக இருப்பது போலவே அந்த ஒரு மொழிங்கிறது அந்த இடத்துல லாங்குவேஜை குறிக்காது, ஒரு சொல்லை குறிக்கிறது. அந்த ஒரு மொழி ஒரு வாக்கியமாகவும் செயல்படுகிறது. இது தமிழிலேயே இவ்வாறுதான் இருக்கிறது. இதிலே ஆரம்பிப்பதில் தவறு இல்லை. ஆகவே லோகாஸ் என்று பைபிள் சொல்லும் போது சாதாரண வார்த்தை அல்ல, பொருள் பொதிந்த வார்த்தை மட்டுமல்ல. the whole system of language, the divine language, the language that is spoken only among the Father, the Son, the Holy Spirit. All other languages, human languages, which have been constructed, man-made, generated, these are natural languages. All these are pale shadows and distortions of that one divine language that prevails among the Father, the Son, and the Holy Spirit. ஆகவே ஒரு எஸ் என்று சொல்வார்கள் தத்துவ ஞானிகள். எஸ் என்று சொல்வார்கள். இதை என்ன சொல்வார்கள்? த பிரைமல் ஏ சேயிங். இதை நீட்சையில் பார்க்கலாம். த பிரைமல் மே சேயிங். பிரைமல் எஸ் என்றால் பிரைமல் ஏ சேயிங். ஒய்ஏ ஏ சேயிங். எஸ் என்றால் நான் உடன்படுகிறேன் என்று அர்த்தம். அது ஒரு வாக்கியமாக செயல்படுகிறது. ஆகவே அது ஒரு ப்ரோஃபார்ம், ஒரு வாக்கியத்திற்கு இணையானது. இதை தவிர லத்தீன் மொழிக்கு சொல்லுங்கள். வீணி, வீடி, வீசி, வந்தேன், கண்டேன், வென்றேன். வீணி என்பது ஒரே ஒரு சொல்தான். வீடி என்பது ஒரே ஒரு சொல்தான். விஐடி. நீங்கள் ஆங்கிலத்தில் வீடியை நினைத்துக் கொள்ளக்கூடாது. இது லத்தீன் வீடி. விஐடிஐ வீடியோ விஷன், அதிலிருந்து வருகின்ற வீடி, அல்லது வீடியிலிருந்து தான் இந்த விஷன் எல்லாம் வருகிறது. ஆகவே வீடி என்றால் கண்டேன், வீணி என்றால் வந்தேன். ஈனியஸ் எவ்வாறு தானே சொல்லுகின்றார். மன்னிக்கவும், ஈனியஸ் என்பது சரியான உச்சரிப்பு அல்ல, அது பழக்க தோஷத்தில் வந்து விட்டது. இனியஸ் என்பதுதான் சரியான உச்சரிப்பு. நெட்டிலே செக் பண்ணி பாருங்க, இனியஸ். ஆகவே இனியஸ் என்ன சொல்றா? வீணி, வீடி, வீசி. வீசி என்றால் நம்ம வீசி இல்லை, அவர் எதையும் வெல்லவில்லை. ஆகவே அந்த வீசி இல்லை. இது இனிய சொல்லுகின்ற வீசி. வென்று விட்டேன் என்று சொல். வந்தேன், கண்டேன். இது தமிழில் இல்லையா? கண்ணாதாரன் பாட்டிலே வருகிறதே. பார்த்தேன், நின்றேன், பக்கம் வர துடித்தேன். பார்த்தேன் என்ன? ஒரே வார்த்தை தானே. மலைத்தேன் என்று நான் மலைத்தேன். மலைத்தேன் என்றாலே போதுமே. ஆகவே ஒரு வாக்கியம் என்பது according to transformational generative grammar should have certain structural features. Number one, it should be in the format of A is B, X is Y. A is B என்றே ஒரு சாப்டர் எழுதி இருக்கிறார் வில்லியம் எம்சன். அவர் தன்னுடைய புத்தகத்தில் காம்ப்ளெக்ஸ் வேர்ட்ஸ், எல்லோரும் 7 types of ambiguity மட்டும்தான் சொல்வார்கள். 7 types of ambiguity படித்தால் போதாது. இன்ஃபேக்ட் நீங்கள் லிங்குவிஸ்டிடமிருந்து கற்றுக்கொள்ளாத மொழி நுட்பங்களை நிச்சயமாக எம்சனிடத்திலிருந்து கற்றுக்கொள்ள முடியும். அதை காலின் மக்கேட் என்னும் இடதுசாரி சிந்தனையாளர், லெஃப்ட் டெண்டிங் திங்கர், ஒரு கட்டுரையில் சொல்லுகிறார். அந்த கட்டுரை உங்களுக்கு கிடைத்திருக்கிறது, உங்களுடைய தொகுப்புகளில் காணப்படுகிறது, அதை நீங்கள் கவனித்திருக்க மாட்டீர்கள். காலின் மக்கேவுடைய அந்த கட்டுரை லாங்குவேஜ், லிங்குவிஸ்டிக்ஸ் அண்ட் த ஸ்டடி ஆஃப் லிட்ரேச்சர். இது டேவிட் லாஜினுடைய ஆந்தாலஜி 2 இருக்கிறது. மாடர்ன் லிட்டரரி கிரிட்டிசிசம் அண்ட் தியரி என்பதில் இருக்கிறது. டேவிட் லாஜ் இந்த கட்டுரையை புறம் தள்ளிவிட்டு அடுத்தடுத்து வருகின்ற பதிப்புகளில் வேறு கட்டுரைகளை சேர்த்திருக்கிறார். வேறு கோட்பாட்டாளருடைய
கட்டுரைகளை சேர்க்கிறார். ஆனால் காலின் மக்கே எம்சனுடைய முக்கியத்தை சொல்ல இதை நன்றாக தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். Linguists are not necessarily the experts with reference to the language question. Literary critics, philosophers have already established their credentials as being preeminently capable of dealing with the issues of language. ஆகவே லிங்குவிஸ்டிக்ஸ் படிக்க வேண்டும் என்றால் சொசூரில் ஆரம்பிக்க கூடாது, அல்லது சாம்ஸ்கியில் ஆரம்பிக்க கூடாது. பாடத்திட்டத்தில் சேர்த்து விட்டார்கள். புதிதாக வந்திருக்கிறது இந்த சிந்தனை. இந்த சிந்தனையை பற்றி நான் ஒரு அறிமுக புத்தகம் எழுதினால் மார்க்கெட்டில் நல்ல வரவேற்பு இருக்கும், புத்தக கண்காட்சியில் புத்தகங்கள் விற்கலாம். இந்த அடிப்படையில் தான் சிந்தனைகள் அறிமுகப்படுத்தப்படுகின்றன. சிந்தனைகளின் உள்ளார்ந்த மதிப்பின் அடிப்படையில் சிந்தனைகள் காலகட்டத்திற்கு தேவையா இல்லையா, எந்த அளவுக்கு இந்த சிந்தனை பொருத்தமாகும், எந்த அளவிற்கு இந்த சிந்தனை இன்றியமையாதது என்ற அடிப்படையில் முடிவு செய்து யாரும் மொழிபெயர்ப்பதில்லை அல்லது புத்தகங்கள் எழுதுவதில்லை. மார்க்கெட்டில் எது செலவை வைக்காமல் நமக்கு நிறைய வருமானத்தை தரும் என்றுதான் பார்ப்பார். ஆகவே இது மார்க்கெட் யுக்தியில் ஒரு வகைதான். ஆகவே நீங்கள் படிக்க பிரான்சிஸ் பி டினீன் என்று ஒரு சேசு சபை குரு, பிரான்சிஸ் பி டினீன், இந்த புத்தகத்தை எனக்கு அறிமுகப்படுத்தியவர் என்னுடைய பேராசிரியர் டாக்டர் ஏ ஜோசப் அவர்கள். டாக்டர் ஏ ஜோசப் அவர்களிடமிருந்து நான் அடிப்படைகளை கற்றுக்கொண்டேன். எனக்கு இயல்பாகவே மொழியில் ஆர்வம் உண்டு. மொழியில் ஒரு மாபெரும் ஒரு பேரவா அவா என்று சொல்வார்களே, விளைவு, பெரு விளைவு, தீரா காமம் உண்டு. மொழியின் மேல் காமம். அந்த காமம்னு சொல்லும் போதே இதை நான் சொல்லிடணும். குறுந்தொகையில 2வது பாட்டம் 3வது பாட்டம் மொழியினுடைய அளவின்மை, எல்லையின்மைக்கு ஏன் மொழியை இறைவன் தன்னுடைய வடிவமாக சொல்றான், தன்னுடைய மோட் ஆஃப் பீயிங்காக ஏன் 2வது ஆளாகிய பரிசுத்த சுதன் தேர்ந்தெடுத்துக் கொண்டார் என்பது நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அந்த இறையியலை, அந்த லாகாஸ் தியாலஜி நீங்கள் புரிந்து கொண்டால்தான் லிங்குவிஸ்டிக்ஸ் உடைய முக்கியத்துவம் புலப்படும். லிங்குவிஸ்டிக்ஸ் உடைய முக்கியத்துவத்தை, லாங்குவேஜினுடைய முக்கியத்துவத்தை புரிந்து கொள்ளாமல் பேச முடியாது. You cannot talk about the importance of linguistics without the prior importance of language. ஆகவே என்னுடைய தலைப்பு லிட்ரேச்சர், லாங்குவேஜ், லிங்குவிஸ்டிக்ஸ். லிங்குவிஸ்டிக்ஸ் என்பது ஒரு மெத்தடாலஜி. அந்த மெத்தடாலஜியை கற்பதனால் ஒரு சிலவற்றை தெரிந்து கொள்ளலாம். எத்தனையோ வகைப்பட்ட மொழியியல்கள் உண்டு, பேசுவோம். இந்த அளவற்ற காமம், ஆறாக்காதல், தீராக்காமம், இது ஒருவனுக்கு இருந்தால்தான் அவன் மொழியை கற்பான். அது எவ்வாறு ஏற்படும்? காதல் எவ்வாறு ஏற்படுகிறது? அழகு, நல்ல குணங்கள், இவைகளை பார்த்துத்தான் காதல் ஏற்படுகிறது. ஆகவே மொழியை காதலிப்பது எப்படி, எந்த அடிப்படையில் மொழியின் மீது காதல், பற்று என்று சொல்கிறோம். இந்த பற்று என்பது ஒரு அறிவார்ந்த சொல். அது அந்த ஈடுபாட்டை குறிக்கிறதை தவிர உணர்ச்சி மிக்க ஒரு உறவு உள்ளது, அடங்கி இருக்கிறது மொழிக்கும் எனக்கும் என்பதை, அது மொழியின் காதலி, மொழியின் தாய், மொழியின் தோழன், மொழியின் அமைச்சன், ஆலோசகன், மொழியின் அடிமை. எவ்வாறு கண்ணனை பலவித கோணங்களிலே இந்த பாரதியார் கற்பனை செய்தாரோ அத்தனை கோணங்களிலே நீங்கள் மொழியை கற்பனை செய்து பார்க்க வேண்டும். மொழியின் காதலி என்று சொல்லி பார்க்கணும். மொழியின் தாய் என்று சொல்கிறோம், மொழியின் காதலி. கவிதையைத்தான் காதலி, கற்பனையை காதலி என்றுதான் சொல்வார்கள். மொழியை காதலி என்று சொல்ல மாட்டார்கள். அது ஒரு ரிப்ரஸ்ட்
mentality, repressed mentality in the conception of the relations between the native of a particular language and his language or her language. அது தேவையில்லை. ஆகவே எவ்வாறு காமம் ஏற்படுகிறது, காதல் ஏற்படுகிறது? நல்ல குணங்களை பார்த்து, சௌந்தரியத்தை பார்த்து காமம். அந்த காதலன் காதலி அதிலே பாடுகிறாள், நிலத்தினும் பெரிதே வானினும் உயர்ந்தன்றே நீரினும் ஆறளவின்றே சாரல் கருங்கோல் குறிஞ்சி பூக்கொண்டு பெருந்தேன் இழைக்கும் நாடனோடு நட்பு. நிலத்தை விட விரிவானது, வானை விட விரிவானது, உயர்ந்தது, கடலை விட பறந்தது, ஆழமானது, எல்லாம் வருது. நிலம் வந்தது முதல்ல, நிலத்தினும் பெரிதே வானினும் உயர்ந்தன்றே, வான் வந்தது, இரண்டாவது பூதம் வந்தது. ஆகவே இந்த மொழி பிரபஞ்சம் என்று பேசுகிறோமே சமஸ்கிருதத்தில், இந்த மொழி பிரபஞ்சம் என்பது கடவுளால் படைக்கப்பட்ட இயற்கை பிரபஞ்சத்திற்கு இணையானது, இயற்கை பிரபஞ்சத்தையும் தாண்டியது, கடந்தது என்கின்ற பொருளில் நீங்கள் எடுத்துக்கொள்ள. ஆகவே எல்லை இல்லை அந்த காதலி. இதை ஒருவன் ஒரு செமியலாஜிக்கல் ஆலிகரியாக பார்க்க வேண்டும். இதை வெறும் அகத்திணை பாடலாக பார்க்காதீர்கள். இப்பொழுது நான் உங்களுக்கு டீகன்ஸ்ட்ரக்டிவ் ரீடிங் ஆஃப் த போயத்தை சொல்லிவிட்டேன். இதை யாராவது கேட்டு அதை ஒரு புத்தகமாக மாற்றிக்கொள்ளலாம், எனக்கு ஒன்றும் ஆட்சேபமில்லை. ஆனால் அங்கீகாரம் கூட அவர்கள் செய்ய மாட்டார். இது போல எத்தனையோ உதாரணங்கள் சொல். வகுப்பறையில் இந்த அற்புதம் நிகழும். உங்களுடைய மனத்தை திறந்து வைத்து நீங்கள் ஆவேசமாக நீங்கள் வகுப்பு எடுத்தீர்களே ஆனால் நிச்சயமாக இந்த அற்புதமான அனுபவம் நிகழும். இந்த அற்புதமான நிகழ்விற்காகத்தான் நான் இன்னும் பேசிக்கொண்டிருக்கிறேன். ஆகவே இந்த ஆறாக்காக, ஆகவே ஒரு பெண், மிக அழகிய பெண், மிக நுட்பம் வாய்ந்த பெண், அந்த அழகு தெய்வம், தமிழ் என்னும் அழகு தெய்வம். அழகு வேறு, தமிழ் வேறு அல்ல, கவித்துவம் வேறு. இத்தகைய ஒரு கற்பனை இருக்க வேண்டும். ஏன் இப்படி கற்பனை இருக்க வேண்டும்? இதுவும் உண்மைதான். ஏனென்றால் பைபிள் சொல்லுகிறது மறுபடியும், அவர் என்னுடைய களிமண் உருவத்தினுள் தன்னுடைய மூச்சு காற்றை ஊதி என்னை ஜீவ ஆத்மாவாக மாற்றினார் என்று சொல்லுகிறார். இதைத்தான், இப்படி என்னை படைத்த பரமனைத்தான் ஹீபுரு சொல்லுகிறது ஜெகோவா ரூவா என்று சொல்லுகிறது. ரூவா என்றால் உயிர் மூச்சு. இந்த உயிர் மூச்சு இல்லாமல் பேச்சு இல்லை. உங்களுக்கு தெரியும், லிங்குவிஸ்டிக்ஸ்ல சொல்லுவோம், மோஸ்ட் லாங்குவேஜஸ் மேக் யூஸ் ஆஃப் இக்ரசிவ் பல்மானிக் ஏர் ஸ்ட்ரீம். வெளியேறும் காற்று, நுரையீரலில் பல்மனரி, நுரையீரலிலிருந்து வெளியேறும் காற்று, வெளியேறும் பாதையில் இந்த தொண்டைக்குழி, பின்பு தொண்டைக்குழியில் இருக்கின்ற குரல் வளை, இந்த குரல் வளையில் இருக்கின்ற அந்த தசை நார்கள், நரம்புகள், இவைகளில் அதிர்ந்து பின்பு வாய்க்கு வந்து அண்டம் பல் இவைகளிலே பட்டு இவைகளால் ஒலியன்களாக மாறி வெளிப்படும் போதுதான் ஒழுங்கு அமைவு கொண்ட ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட அந்த மொழி பேசுபவர்களால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட ஒலிகளாக ஒலி வடிவங்களாக மாறும்போதுதான் மொழி பிறக்கிறது. ஆகவே அவர் என்னை எவ்வாறு படைத்தார்? தன்னுடைய உயிர் மூச்சை ஊதி படைத்தார். இதைத்தான் பாரதியின் தகப்பன் சாமி என்று நான் குறிப்பிட்டுக் கொண்டிருக்கின்றேனே, பாவேந்தர், கனகசுப்புரத்தினம். இந்த கனகசுப்புரத்தினம் தமிழ் இயக்க கவிதைகளில் பேசுகிறார். தமிழ் எனக்கு மூச்சு, அமுது, சமூகத்தின் விளைவுக்கு வேர், உரிமை செம்பயிருக்கு நீர். கல்ச்சரல் பாலிடிக்ஸை பாவேந்தர் கனகசுப்புரத்தினம் அன்றே சொல்லிவிட்டார். மொழியோடு கலந்தது, இடரண்டரை கலந்ததுதான் கல்ச்சரல் பாலிடிக்ஸ், கல்ச்சரல் ஸ்டடீஸ். சமூகத்தின் விளைவுக்கு
நீர். விளைச்சலுக்கு என்று சொல்ல விளைவுக்கு, எல்லா விளைவுகளுக்கும், எதிர்மறை விளைவுகளுக்கும் பாதகமான விளைவுகளுக்கும் எல்லா விளைவுகளுக்கும் நீர்தான். அந்த மொழி ஒழுங்காக இருந்தால் நல்ல விளைவுகள், பெரும் விளைச்சல், பம்பர் ஹார்வெஸ்ட். நல்ல நீர் இல்லை என்றால், சாயப்பட்டறை கழிவு நீர் தான் என்றால், ஒரு மொழி சாயப்பட்டறை கழிவு நீராகவும் மாறக்கூடும், ஒரு மொழி நன்னீராகவும் இருக்க முடியும். இந்த நன்னீர், இதுதான் மொழி. இந்த நன்னீரை நாம் காப்பாற்ற வேண்டும். அதற்காகத்தான் கனகசுப்புரத்தினம். நான் ஏன் கனகசுப்புரத்தினம் என்று சொல்லிக் கொண்டிருக்கின்றேன் என்றால், அறிஞர் அண்ணா அவரை பாரதிதாசன் என்று குறைத்து மதிப்பீடு செய்யவில்லை. கனகசுப்புரத்தினம் என்று நாம் புரட்சி கவி என்றுதான் சொல்லுகின்றோம், பாவேந்தர் என்றுதான் சொல்லுவோம். ஆகவே அதற்கு பொருத்தமாக கனகசுப்புரத்தினம் என்ற அவருடைய இயற்பெயரை குறிப்பதுதான். அவர் யாருக்கும் தாசன் அல்ல, அவர் தமிழுக்கு மட்டும்தான் தாசன். இதை பற்றி நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால், நமது கீதை என்ற ஒரு புத்தகம் வந்திருக்கிறது. புக்லாண்ட் என்ற ஒரு விற்பனை கூடத்தில் சென்னையிலே அந்த புத்தகம் கிடைத்ததாக என்னுடைய நண்பர் முத்துக்குமார், அவர் இந்த மெய்நிகர் நிகழ்ச்சியிலே இப்பொழுது இருந்து கொண்டிருக்கிறார், என்னை கவனித்துக் கொண்டிருக்கிறார். அவர் எனக்கு அந்த நூலிலிருந்து நிறைய பக்கங்களை இரவு முழுக்க படித்து காட்டியிருக்கிறார். 10 மணிக்கு அவர் படிக்க ஆரம்பிப்பார், கேட்டுக்கொண்டே இருப்பேன். என்னுடைய மனைவி அடுத்த அறையிலிருந்து, உங்களுக்கு என்ன பைத்தியம், நூசாண்டி ஆகிவிட்டீர்களா என்று சத்தம் போடுவாள். அப்போது நாங்கள் நிறுத்திவிட்டு போய் படுப்போம். ஆகவே புதிய பேராசிரியர்கள் என்ற ஒரு கட்டுரை அந்த தொகுப்பிலே உள்ளது. நமது கீதை என்ற அறிஞர் அண்ணாவின் தொகுப்பிலே புதிய பேராசிரியர்கள் என்று ஒன்று. பைபிள் ஒரு பக்கம் லோகோஸை பற்றி சொல்லுகிறது. பாரதியின் தகப்பன் சாமி பாவேந்தர் கனகசுப்புரத்தினத்தை தான் நான் புது கவிதையின் பிதாமகனாக, நவகவிதையின் 20ஆம் நூற்றாண்டு கவிதை மறுமலர்ச்சியின் நடுநாயகமாக கொள்ளுவேனே அல்லாமல் பாரதியை நடுநாயகமாக தோற்றுவாயாக கொள்ளுவதற்கு இல்லை என்பதை நான் இங்கே பிரகடனம் செய்ய விரும்புகிறேன். அதற்கு உரிய எல்லாவித சான்றுகளையும் காரணங்களையும் என்னால் சமர்ப்பிக்க முடியும். அதற்கென்று தனியாக ஒரு கருத்தரங்கை நடத்துங்கள். அந்த கருத்தரங்கில் நான் பேசுகிறேன். என்ன அடுத்த கூட்டத்திற்கு இவன் இப்பொழுதே அடி போட்டு விட்டான் நினைக்காதீர்கள். வேண்டுமென்றால் கேளுங்கள், இல்லை என்றால் இந்த மடம் இல்லை என்றால் இன்னொரு மடம். ஆகவே புதிய பேராசிரியர்கள், இந்த புதிய பேராசிரியர்களை பற்றி அண்ணா சொல்லுகின்ற அந்த கட்டுரை படித்துவார். ஆகவே தமிழுக்கு அமுது என்று பெயர், வாழ்விக்கும் உணவு. சமஸ்கிருதம் தேவ பாஷையாகவே இருந்துவிட்டு போகட்டும். ஆனால் தமிழ் அதற்கு மேல். ஏனென்றால் அந்த தேவர்களை காப்பாற்றும், அந்த தேவர்களுக்கு வேண்டிய ஊட்டச்சத்தை கொடுக்கும், தேவர்களை தேவர்களாக தக்க வைக்கும் மொழி தமிழ்தான். ஆகவேதான் தமிழுக்கும் அமுது என்று பேர் என்பது தேவ பாஷையின் நின்ற அந்த ஐடியாலஜி கருத்திய அழகிற்கு கனகசுப்புரத்தினம் வைக்கின்ற பெரிய பீரங்கி வேட்டு. உங்களுக்கு தெரியும், பீரங்கி என்பதை இன்னொரு கடவுள் பிம்பத்தை தகர்க்க வேண்டும் என்னும் கவிதையில் பீரங்கி வைத்து தகர்த்து எறிவது என்னாலோ என்று அவர் எறிவது இடையினம் உண்டோ, எறிவது வல்லினம் ரெண்டையுமே போட்டுக்கலாம். தகர்த்து எறிவது ரெண்டையுமே போட்டுக்கலாம். இடையினம் வல்லினம் ரெண்டையுமே போட்டுக்கலாம், ரெண்டுமே பொருந்தும். அந்த பீரங்கி வேட்டை வைத்திருக்கிறார். தமிழுக்கு அமுதென்று பேர் என்று சொல்லும்போது தேவ பாஷையை பேசுகின்ற தேவர்களையும் வாழ்விக்கும் உணவு, அம்புரோஷியா, நெக்டர், அதுதான் என்று சொல்லுங்க. ஆகவே ஒரு பக்கம் ஜூடியோ கிறிஸ்டியன் லாகோ லிங்குவிஸ்டிக்ஸ், அதற்குரிய கூற்றுக்களை நான் கொடுத்தேன், மேற்கோள்களை சுட்டினேன். இன்னொரு பக்கம் சமய சார்பற்ற, ஆகவே
மொழியையே கடவுளாக ஏற்றுக்கொண்ட ஒரு மாபெரும் கவிஞனின் ஏன் கனக சுப்புரத்தினத்தை வால்ட் விட்மனை போல ஒரு தேசிய கவியாக இவர்கள் பிரகடனம் செய்யவில்லை என்பது எனக்கு புரியாத ஒரு புதிர் அல்ல. ஏனென்றால் அதனுடைய பின்னணியில் கருத்திய துவேஷம் படிந்திருக்கிறது, சனாதானம் அங்கே படிந்திருக்கிறது, உறைந்திருக்கிறது. ஆகவே அது வியப்பிற்குரிய ஒரு செய்தி அல்ல, ஒரு நிகழ்வு அல்ல. ஆனால் டாகூருக்கு என்ன இடத்தை கொடுக்கின்றீர்களோ அதே இடத்தை கனக சுப்புரத்தினத்திற்கும் நான் கொடுக்கிறேன். இன்னும் சொல்ல போனால் கனக சுப்புரத்தினத்தை தேசிய கவிஞர், அவரை நீங்கள் தேசிய கவிஞர் அல்லது தேசிய இலக்கிய பிதாமகர் என்று கூட வைத்துக் கொள்ளுங்கள் இவன். ஆனால் இவருக்கு தேசிய கவிஞன் என்கின்ற அந்தஸ்து நாம் தேடி பெற வேண்டிய ஒன்று, போராடி பெற வேண்டிய ஒன்று என்று நான் கருதுகின்றேன். அதற்குரிய பண்பாட்டு போராட்டத்தை எடுப்பதற்கு இளைய தலைமுறை முன்னெடுப்பதற்கு இளைய தலைமுறையினர் வர வேண்டும், அணி திரள வேண்டும் என்று நான் விரும்புகிறேன். ஆகவே இன்னொரு பக்கம் செக்யுலர் லாகோ லிங்குவிஸ்டிக்ஸ், தமிழ் எனது தெய்வம், இதை பல்வேறு இடங்களில் தெய்வம் என்று சொல்லவில்லை. ஆனால் தெய்வ கோட்பாடு அவருக்கு இருந்ததாக நான் முழுக்க நம்புவதற்கும் அடிப்படை இதுவரை எனக்கு கிடைக்கவில்லை. ஆனால் தெய்வம் என்கின்ற இடத்திலே அவர் தமிழை இட்டு நிரப்பி இருக்கிறார் என்று நான் நினைக்கிறேன். தெய்வத்திற்குரிய இடத்தில், கடவுளுக்குரிய இடத்தில் அந்த ஸ்லாட்டில் தமிழை இட்டு நிரப்பி இருக்கிறார் என்றுதான். சங்கே முழங்கு கவிதை எடுத்து பாருங்க. திங்களோடும் செழும்பருதி தன்னோடு விண்ணோடும் உடுக்களோடும் மங்குள் கடல் இவற்றோடும் பிறந்த தமிழுடன் பிறந்தோம் நாங்கள். இந்த பூதங்களோடு, இந்த பிரபஞ்ச பேராற்றல்களோடு பிறந்த தமிழ். இது டெரிடிய பாணியிலே சொல்ல போனால் ஈக்வி பிரைமார்டியாலிட்டி என்பது. தமிழ் எப்போது பிறந்தது? அகத்தியன் விட்ட கரடியினால் பிறந்ததல்ல தமிழ். அகத்தியன் விட்ட கரடி என்றே கனக சுப்புரத்தினம் ஒரு கவிதை இருக்கிறார். அகத்தியன் விட்ட கரடி அல்ல தமிழ், அகத்திய கரடி அல்ல தமிழ். அகத்தியனே ஒரு கரடினா, அகத்தியன் அல்ல. இது எவ்வாறு பிறந்தது? பிரபஞ்சம் பிறந்த போதே, பிரபஞ்சத்தினுடைய பரிணாமத்தில் பிக் பேங்கில் இருந்து பிறந்தது தமிழ் என்கின்ற அளவில் கொண்டு போகிறார். இது உயர்வு நகைச்சியா, இல்பொருளா? நீங்கள் வெறும் அலங்காரம் என்று ஒதுக்கி விடுவதற்கில்லை. ஏனால் யோசித்து பாருங்கள், முதலில் பிரபஞ்சம் வந்ததாகவே நாம் வைத்துக் கொள்வோம். முதலில் பிரபஞ்சம் வந்தது, பரிணாம கோட்பாட்டை ஏற்றுக்கொள்கிறேன். தற்காலிகமாக நான் கிறித்துவ நம்பிக்கையை ஒதுக்கி புறம் தள்ளி வைத்து டிஃபர் பண்ணுகிறேன். டெரிடியன் டிஃபரல் சஸ்பென்ஷன் செய்கிறேன். செய்துவிட்டு தள்ளி வைத்து விட்டு என்னுடைய கிறிஸ்துவ நம்பிக்கையை தள்ளி வைத்து விட்டு பரிணாமவாதத்தை ஏற்றுக்கொள்கிறேன். பரிணாமத்தில் பஞ்சபூதங்கள் வந்தன. இந்த பஞ்சபூதங்கள் வந்த பின் மனிதன் வந்தான். சரி, எப்பொழுது மொழி வந்தது? மனிதன் வந்தபோது மொழி வந்தது. அது பேச்சு மொழி, பேசித்தான் மொழி என்பதில்லை. இன் an extended sense, in a general sense, there was language. இதைத்தான் டெரிடா சொல்லுகிறார். அவன் எழுத்தை கண்டுபிடிப்பதற்கு முன்பே உழுதான், நிலத்தை உழுதான். அந்த ஏரை ஓட்டி உழுத அந்த உழவன் சென்ற அந்த ஏர் மாடுகள் சென்ற பாதை, அவன் எழுதிய எழுத்து பூஸ்ட்ரோபிடன் ரைட்டிங் என்று டெரிடா சொல்லுகிறார். பூஸ்ட்ரோபிடன் ரைட்டிங் என்பது என்ன? பூ என்றால் ரிலேட்டிங் டு புல்ஸ், ஆக்ஸ். அந்த எருது பூட்டி உழுத அந்த உழுபடை ஃபர்ரோ அந்த பாதையை ஏற்படுத்தி கொண்டு போறது. அந்த பாதை எழுத்து, அந்த பாதை
எழுத்திற்கு முன்னோடி. ஆகவே அதை புரோட்டோ ரைட்டிங். ஆகவே முதலில் அவன் கையால் எழுதவில்லை, தன்னுடைய அங்கம் எதனாலும் எழுதவில்லை. ஆனால் எருதுகளை ஓட்டி உழுபடையால், எழுதுகோலால் அல்ல, எழுதுகளை ஓட்டி உழுபடையால் நிலத்தை கீறி உழுதான். ஆகவே அதுதான் புரோட்டோ ரைட்டிங் என்று டெரிடா சொல்லுகின்றார். ஆக ஒரு மனித குழு, எத்னிக் குரூப் வந்த பொழுதே மொழி வந்து விட்டது. அது சைகை மொழியாக இருக்கலாம், பேச்சு மொழியாக இருக்கலாம், எந்த மொழியாக இருந்தால் நமக்கு தெரியும். இந்த ஆரிஜின் ஆஃப் லாங்குவேஜுக்கு நிறைய புருடா விடுவோம் இல்லையா, நிறைய புருடா விட்டுருக்காங்க. ஜெஸ்டர் தியரி, டாட்டா தியரி, டிங் டாங் தியரி, இதெல்லாம் ரொம்ப வேடிக்கையா இருக்கும் படிக்கிறப்போ. எல்லாமே எஃப்டியூட்ல தான் இருக்கு. அப்புறம் யோகி ஹோ தியரி, இது ஒருத்தர் சொல்லுவார், கிறிஸ்டபர் ரென்னில் இருக்கு, சிஎல் ரென்னில் இருக்கு, யோகி ஹோ தியரி என்றெல்லாம் சொல்லுவார்கள். எப்படி இருந்தாலும் லிங்குவிஸ்டிக் கோடு தான் முதலில் வர வேண்டும் என்பது வெளிப்பாட்டிற்கு, புலப்படுத்தத்திற்கு, கம்யூனிகேஷன் ஆக்ட் புலப்படுத்த செயலுக்கு மொழிதான் முதலாக வர வேண்டிய அவசியம் இல்லை. சைகை வந்தது, அவனுடைய அந்த மொழி சாராத ஓசைகள், ஈழை முர்க்கம் என்றெல்லாம் சொல்லுவோமே, இந்த எழுத்தில் ஓசை என்று தொல்காப்பியர் குறிப்பிடுகின்றாரே, இத்தகைய கான்செப்ட் தொல்காப்பியத்தில் இருக்கிறது. ஆகவே அதை அவர் புரோட்டோ ரைட்டிங்கோடு தொடர்பு படுத்தவில்லை, அது தொல்காப்பியத்தினுடையது எல்லை, அவ்வளவுதானே தவிர தொல்காப்பியருக்கு சில நுணுக்கங்கள் உண்டு. தொல்காப்பியத்தை முழுக்க நிராகரித்து விட முடியாது, அதை படிக்காமல் இருக்க முடியாது. அது தேவையில்லை, அதற்கு பதிலாக வேறு ஏதாவது ஒரு பிரதியை வைத்துக் கொள்ளலாம். ஏனென்றால் தினத்தந்தி படித்துவிட்டு புத்தகத்தை படித்த, தினத்தந்தி வருகின்ற அல்லது தினமணியில் வருகின்ற அல்லது தமிழ் ஹிந்துவில் வருகின்ற நூல் மதிப்பை படித்துவிட்டு நூலை படித்ததாக நினைத்துக் கொள்வதைப் போலத்தான் மற்ற பேராசிரியருடைய நூல்களை படித்துவிட்டு தொல்காப்பியத்தை படித்ததாக நினைத்து அந்த சாராம்சத்தை, அந்த பொழிப்பு, யூ மஸ்ட் கோ த்ரூ தட் laborious intellectual linguistic process of going through the plodding through the text that will enrich your mind and consequently your entire being. ஆகவே ஒரு பக்கம் கோப்ரைமார்டியாலிட்டி என்று சொல்லுவோம். எப்பொழுது அது முன்னால் தோன்றியது, இது பின்னால் வந்தது, அது இதனுடைய காரணம், இது அதனுடைய காரியம், இப்படியெல்லாம் சொல்ல முடியாது. ஆகவே கோப்ரைமார்டியாலிட்டி, பூதங்கள் வந்தன, மனிதன் வந்தான். The moment that humanity started to exist, man had some kind of proto-language, whether it was gesture, whether it was simply non-vocal, non-verbal sound, we don't know, but there was some kind of language. There was some kind of language because man, இதை பற்றி இன்னும் விரிவாக பேச முடியும். பரிணாமத்திலே பல கட்டங்கள் சொல்லுவோம். ஆந்த்ரோபாய்டு ஏப்பிலிருந்து முதலில் ஆரம்பித்து அதையே ஏற்றுக்கொள்வோம். பரிணாமம் ஆந்த்ரோபாய்டு ஏப்பிலிருந்தே தொடங்கட்டும், இறைவனுடைய மூச்சிலிருந்து தொடங்க வேண்டாம். நான் தான் சொன்னேனே, கிறிஸ்துவ நம்பிக்கையை தற்காலிகமாக ஒதுக்கி வைத்து விட்டு நாம் பரிணாமவாதத்தை ஏற்றுக்கொள்ளலாம் என்று. அந்த அடிப்படையில் முதல் கட்டம் குரங்கு போல் இருந்தாலும் சற்று மனித சாயலோடு இருந்தோம், அதுதான் ஆந்த்ரோபாய்டு ஏப். அது ஹாமினிடே என்று சொல்லுவார். ஹாமினிட், மனிதன் போல, ஹாமினிடே என்று சொல்லுகின்றோம். ஹாமினிடேவாக இருந்தோம். பின்பு ஹாமினிடே 4 கால்களில் போய்கொண்டிருந்தோம், அதாவது 2 கைகளும் கால்களாக இருந்தன. ஆகவே ஊர்ந்து கொண்டிருந்தோம். ஊரும் பிராணிகளுக்கு நமக்கு எந்த வேறுபாடும் இல்லை. பின்பு எழுந்து நின்றோம். எல்லாம் அடிமை பெண் படத்துல எம்ஜிஆர் அற்புதமாக நடித்து காட்டுவார், அதை நீங்கள் பார்த்திருப்பீர்கள். எழுந்து நிற்பார், ஹோமோ இரெக்டுஸ் என்று சொல்லுவோம். ஹோமோ இரெக்டுஸ் என்றால் ஹோமோ லோக்கன்ஸ் வரும். ஹோமோ எழுந்து நிற்கும் மனிதனுக்கு பெயர் ஹோமோ இரெக்டுஸ். பேச்சு
தொடக்கநிலை பேச்சு வந்த மனிதனுக்கு ஹோமோ லோக்வன்ஸ் என்று பெயர். இந்த ஹோமோ லோக்வன்ஸுக்கு அடுத்தபடி ஹோமா, அப்பொழுது கிராமர் வரவில்லை, அப்பொழுது கிராமர் கண்டுபிடித்த பின்பு ஹோமோ கிராமட்டிகஸ். ஆகவே முதல் இலக்கணத்தை கண்டுபிடித்தவர் தொல்காப்பியர் அல்ல. முதல் இலக்கணத்திலிருந்து அவருடைய கால பகுதி வரைக்கும் இருந்த நிலவி வந்த இலக்கணங்களை மக்கள் இடையே பேச்சிலே நம்பிக்கையிலே நிலவி வந்த இலக்கண கூறுகளை இலக்கண அமைப்புகளை தொகுத்து தந்திருக்கிறார். அந்த தொகுப்பிலே அவர் தன்னுடைய தனித்துவத்தையும் புகுத்தி இருப்பார். அந்த அளவில்தான் தொல்காப்பியம் தொல்காப்பியருடைய படைப்பு, கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் என்று சொல்ல முடியும். ஆனால் அதனுடைய பெரும்பாலான உள்ளீடுகள் தொல்காப்பியருக்கு மட்டுமே சொந்தமான கோட்பாடுகள் என்பதை போல நினைத்து கொண்டு அவர் முந்து நூல் கண்ட முனைவர், வினையின் நீங்கி விளங்கிய கேள்மையில் வினையின் நீங்கி முந்து நூல் கண்ட முனைவர் என்றெல்லாம் வைத்துக் கொள்ள முடியாது. ஆனால் தொல்காப்பியருக்கு உரிய இடத்தை கொடுத்துத்தான் ஆக வேண்டும். ஒரு பக்கத்தில் மிகை முக்கியத்துவமும் செய்ய முடியாது, இன்னொரு பக்கத்தில் முக்கியத்துவம் இன்மையையும் நாம் பேச முடியாது. ஆகவே உரிய முக்கியத்துவத்தை கொடுப்பதுதான் என்னுடைய நிலைப்பாடு. அவை ஹோமோ கிராமட்டிகஸ் வந்தது. ஹோமோ கிராமட்டிகஸுக்கும் பின்னால் அடுத்த கட்டத்தில் ஹோமோ சேப்பியன்ஸ் வந்தார். அறிவு நிரம்பிய மனிதன் வந்தார். அதுவரை என்ன, ஹோமோ சேப்பியன்ஸ் இல்லை. ஹோமியோ சேப்பியன்ஸ் இல்லாதவன் என்ன செய்தான்? ஹோமோ சேப்பியன்ஸ் இல்லாதவன் என்ன செய்தான்? இந்த ஹோமோ சேப்பியன்ஸாக ஹோமோ லூடன்ஸாக தான் விளையாட்டு மனிதனாகத்தான் இருந்தான். ஹோமோ கிராமட்டிகஸ் வரைக்குமாவது அவன் விளையாட்டு மனிதனாகத்தான். ஆரம்பத்திலிருந்து விளையாட்டு மனிதன். வேட்டையாடியதும் ஒரு விளையாட்டு தான். வீர விளையாட்டு, விபரீத விளையாட்டு, எல்லா விளையாட்டுகளையும் சேர்த்துத்தான் ஹோமோ லூடன்ஸ் என்பதிலே நாம் பேச முடியும். இதையெல்லாம் நீங்கள் ஆந்த்ரோபோலிங்குவிஸ்டிக்ஸில் படிக்க முடியும். ஆகவே வெறுமனே சுசூரை வைத்துக் கொண்டு எதையும் பேச முடியும். வெறுமனே மாற்றிலக்கணத்தை வைத்துக் கொண்டு எதையும் நீங்கள் பேச முடியாது. எந்த அலகை தேர்ந்தெடுப்பது, ஆய்விற்கு எந்த அலகை தேர்ந்தெடுப்பது என்பதை அந்தந்த ஆய்வாளனுடைய வசதிக்கு ஏற்ப, சந்தர்ப்பத்திற்கு ஏற்ப ஒரு தேர்வுதான், ஒரு நிர்பந்தம் தான் முடிவு செய்யும். ஆகவே அதையும் நாம் டிக்டேட் செய்ய முடியாது, அவன் மேல் திணிக்க முடியாது. இது உயர்ந்த ஒவ்வொரு, அதெல்லாம் சுசியூர் படிக்கக்கூடாது. சுசியூர் நீங்கள் கட்டாயம் படிக்க வேண்டும். சொசியனுடைய எல்லைகளையும் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். சொசியனுடைய எல்லைகளை அறிந்து கொள்ள வேண்டும். அதே போல் சாம்ஸ்கியினுடைய எல்லைகளையும் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். ஆனால் சாம்ஸ்கியினுடைய மாற்றிலக்கணத்திலேயே பல்வேறு பிரதிகள் உண்டு, பல்வேறு வெர்ஷன்ஸ் ஆஃப் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷனல் ஜெனரேட்டிவ் தியரி என்பது உண்டு. இப்பொழுது இந்த மாற்றிலக்கணம் என்று பஜனை செய்து கொண்டிருக்கின்றவர்கள், இந்த பஜனையை நான் நெடு நாளாக கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறேன். இந்த சொசியூர் பஜனை 80களில் ஆரம்பித்தது. மாற்றிலக்கண பஜனை ஏறக்குறைய அதனுடைய இணை நிகழ்வாக அதற்கு முன்பே ஆரம்பித்திருக்க வேண்டும். இந்த 2 பஜனைகளும் தொடர்ந்து ஒலித்து கொண்டுதான் இருக்கின்றார். வேத கோஷங்கள் போல எந்த ஊரை வர்ணித்தாலும் கம்பர் அவ்வாறுதான் சொல்வார். ஆரணம் முழங்க, அந்த ஆரண ஓதை எல்லா இடங்களிலுமே எதிரொலித்து கொண்டிருந்தது. அதுபோல இந்த பஜனை சொசூர் வேதம், மாற்றிலக்கண வேதம் எல்லா இடங்களிலும் ஒலித்துக் கொண்டிருந்தது. எல்லா கல்வி கூடங்களிலும், எல்லா பல்கலைக்கழகங்களிலும் ஒலித்துக் கொண்டிருந்தது. நானும் அந்த பஜனையில் பங்கு கொண்டிருக்கின்றேன். 70களில் நான் மாற்றிலக்கணத்தை படித்தேன். மாற்றிலக்கணத்தை எனக்கு கற்பித்தவர்கள் மிக அற்புதமான ஆசிரியர்கள். இங்கு நான் அவர்களை கட்டாயம் நினைவு கூற வேண்டும். மோகனன் என்று ஒரு மிக அற்புதமான ஆசிரியர். எனக்கு அப்பொழுது 26, 27 வயது தான் இருக்கு. என்னுடைய வயது தான் அவருக்கும். அந்த மோகனன் அதற்கு பின்னால் MIT சென்று விட்டார் என்று நான் கேள்விப்பட்டேன். CIEFL என்றுதான் அப்பொழுது இருந்தது. இப்பொழுது இந்த ஈஃப்ளு அதனுடைய பின்விளைவு. ஆனால் அந்த மூலப்படிவம், இந்த CIEFL என்ற மூலப்படிவம் அது எவ்வளவு பிரமாதமாக இருந்தது. அதிலே வெறும் நிபுணர்கள் இருந்தார்கள். இப்போது இருக்கும் ஈஃப்ளுவை பற்றி நான் அதிகம் சொல்லுவதற்கு இல்லை. அதில் T. பாலசுப்ரமணியன் ஒருவர் இருந்தார். அவர்தான் எங்களுக்கு உச்சரிப்பை கற்றுக் கொடுத்தார், ஃபோனடிக்ஸ், ஃபோனாலஜி சொல்லி கொடுத்தார். அதற்கு முன்பாகவே
புனித வடனார் கல்லூரியில் சேசு சபை குருக்கள் எங்களுக்கு நல்ல உச்சரிப்பை கொடுத்தார்கள். ஃபாதர் லாரன்ஸ் சுந்தரம் உச்சரிப்பை கொடுத்தார். ஃபாதர் ஜார்ஜ் தொட்டுங்கள் உச்சரிப்பை கொடுத்தார். அப்பொழுது இந்த மல்டிமீடியா லேப், இந்த பம்மாத்துக்கள் இல்லை. மல்டிமீடியா லேப் இப்போ பெரும்பாலான இடங்களில் ஒரு மல்டிமீடியா மியூசியமாத்தான் இருக்கிறது என்று நான் நினைக்கின்றேன். இந்த மல்டிமீடியா இல்லாமலேயே, இந்த லேப்டாப், இன்டர்நெட் இவைகளெல்லாம் இல்லாமலேயே நாங்கள் உரிய திரைப்படங்களை பார்த்து அறிந்தவர்களுடைய கற்றறிந்த பேச்சை, பக்குவப்பட்ட திருத்தமான பேச்சை கேட்டு அப்ராக்சிமேஷன் டு பிரிட்டிஷ் ஸ்டாண்டர்ட் இங்கிலீஷ், பிபிசி இங்கிலீஷ், அதைத்தான் அவர்கள் எல்லோரும் பேசினார்கள். அது எஜுகேட்டட் இந்தியன் இங்கிலீஷ் என்று சொன்னார்கள். எஜுகேட்டட் இந்தியன் இங்கிலீஷ், EIE, எஜுகேட்டட் இந்தியன் இங்கிலீஷ் என்று சொன்னார்கள். இப்பொழுது எதுவுமே இல்லை, எந்தவித ஒரு நானும் இல்லை. எல்லாமே டிஸ்கிரிப்டிவிசம் என்ற பெயரிலே நியூட்ரல் ஆக்சென்ட் வந்தது. நியூட்ரல் ஆக்சென்டில் அழுத்தமே இல்லாமல் மொணமொணமொண என்று கொடகொடவென்று நீங்கள் எப்படி வேண்டுமானாலும் பேசலாம். ஏற்ற இறக்கங்கள் இருக்காது, இன்டோனேஷன் காணாமல் போனது. இவ்வாறெல்லாம் பண்ணி கொண்டிருந்தார்கள். ஆகவே அற்புதமான ஆசிரியர் மோகனர், அவன்தான் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷனல் ஜெனரேட்டிவ் கிராமர் அந்த லெசன்ஸ் மெட்டீரியல்ஸை எழுதியவர். அவர் இங்கே வந்தார், கான்டாக்ட் ப்ரோக்ராமே எங்களை எல்லாம் சந்தித்தார். பிரமாதமான ஒரு ஆசிரியர், மாற்று இலக்கணத்தை சொல்லி. அதற்கு பின்பு 30 நாள் பயிற்சிக்கு நாங்கள் ஊட்டிக்கு சென்றிருந்தோம். அந்த 30 நாளில் ப்ரொஃபசர் CN ஸ்ரீனிவாசன் என்று ஒருவர் இருக்கிறார். ப்ரொஃபசர் கலா ஸ்ரீனிவாசனுடைய கணவர், அவரும் அங்கே இருந்தார். எல்லோரும், கலா அவர்களும் அங்கே இருந்தார்கள். ஆகவே நாங்கள் எல்லோரும் அங்கே 30 நாட்கள் லிங்குவிஸ்டிக்ஸ் கற்றுக்கொண்டோம். அதிலே முக்தா பட்நாகர் என்ற ஒரு அம்மையார், அந்த பட்நாகர் அந்த சிங்கிள் பேஸ்டு டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன், டபுள் பேஸ்டு டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் என்றெல்லாம் பிரித்து அவர்கள் சொல்லிக் கொடுத்த அந்த காலங்களில் அவர் எவ்வாறு அந்த ஆழ்நிலை வாக்கிய அமைப்புகளிலிருந்து மேல்நிலை வாக்கிய அமைப்புகளை உருவாக்குவது என்பதற்கு ஒரு சூத்திரமே எங்களுக்கு மரணம் செய்து வைத்துக் கொள்ளுகின்ற வகையில் அந்த சூத்திரத்தை வைத்துக் கொண்டு நாங்கள் அந்த வாக்கியங்களை உருவாக்கி கொள்ளுகின்ற வகையில் எங்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்தார். அத்தகைய மாற்றிலக்க, ஆனால் அது 1957 மாற்றிலக்கணம், 1965 மாற்றிலக்கணம். இதை மறந்து விடாதீர்கள். 1957 சாம்ஸ்கி syntactic structure எழுதினார். 1965 aspects of the theory of syntax என்பது வந்தது. ஆகவே 2 வெர்ஷன்ஸ் அப்பொழுதே இருந்தது. ஒன்று, இவைகளுக்கு இடையே துல்லிய வேறுபாடுகள் ஒன்று. அந்த வேறுபாடுகளை பற்றி நான் இங்கே பேச முடியும். அந்த துல்லிய வேறுபாடுகளை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் மாற்று இலக்கணத்தை பற்றி தனியாக ஒரு பட்டறை நடத்த வேண்டும். அதற்கு உரியவர்களை கூப்பிட வேண்டும். என்னுடைய அருமை நண்பர் ராம் அவர்கள் இப்பொழுது இல்லை, ஆனால் நிச்சயமாக நாகராஜன் எங்கேயோ திருச்சியில் இருந்து கொண்டுதான் இருக்கிறார் நினைக்கிறேன். நாகராஜன் நீங்கள் கூப்பிடலாம். குறிப்பாக இந்த இடத்தில் நான் சொல்ல வேண்டியது, பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகத்திற்கு முழு வீச்சில் மொழியியல் ஆய்வுகளை கொண்டு வந்தவர். குறிப்பாக அப்ளைடு லிங்குவிஸ்டிக்ஸ் மற்ற துறைகளை கலந்து அப்ளைடு லிங்குவிஸ்டிக்ஸை முன்னெடுத்து சென்ற அந்த மேன்மை அல்லது சிறப்பு தனி இடம் ப்ரொஃபசர் ஜோசப் அவர்களுக்கே உண்டு. அவருடைய மாணவர்கள் இங்கே இன்னும் இருக்கிறார்கள் என்று நான் நினைக்கின்றேன். டாக்டர் உஷா SRC காலேஜில் இருந்தார்கள். அவர்களும் அப்ளைடு லிங்குவிஸ்டிக்ஸ் தான் செய்திருக்கிறார்கள். ஆகவே நாகராஜன், உஷா இவர்கள் எல்லோரும் சேர்ந்து ஒரு ரிசர்ச் கிளப்பிலே இருந்தோம். அந்த ரிசர்ச் கிளப்பினுடைய தலைவர் ஜோசப் அவர்கள், அவருடைய வீட்டிலேயே நாங்கள் சந்தித்தோம். அப்பொழுதைக்கு அப்பொழுது விவாதங்கள் நடைபெற்றன. ஒரு விவாதம் இன்னும் எனக்கு நன்றாக, ஒரு விவாதத்தில் மெட்டாகாக்னிஷன் அப்பொழுதே பேசினோம். இது 80களில் மெட்டாகாக்னிஷன் அப்பொழுது பேசினோம். இன்னொரு விவாதத்தில் எர்கானிக் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் என்று பேசினோம். அப்ளைடு லிங்குவிஸ்டிக்ஸில் நீங்கள் சென்டென்ஸ் கிராமரை டீச் பண்ணுவது அணுகுமுறை. இன்னொன்று எர்கானிக் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் என்று ஒன்று உண்டு. இந்த எர்கானிக் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனை சொன்னவர் ராட் எல்லிஸ் என்று சொல்வார். ராட் எல்லிஸ் திருச்சிக்கு வந்திருக்கிறார். அதே போல பிட்கார்டர், எரர் அனாலிசிஸினுடைய பிதாமகன் பிட்கார்டர் இங்கே பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகத்திற்கு
செல்லப்பன் அவர்கள் துறை தலைவராக இருந்த பொழுது பிரிட்டிஷ் கவுன்சிலுடைய பிரதிநிதியாக பிட்கார்டர் இங்கே வந்திருக்கிறார். பிட்காரோடு நான் சற்று உராய்ந்து பார்த்திருக்கிறேன். ஆகவே இவர்கள் எல்லோரும் இங்கு வந்து சென்றிருக்கிறார்கள். இவர்களோடு நாங்கள் பேசி இருக்கிறோம், உராய்ந்திருக்கிறோம். எதற்காக இவர்களை சொல்கின்றேன் என்றால், இத்தகைய ஒரு பலதரப்பட்ட சிந்தனை நமக்கு தேவை. பல மொழி பள்ளிகளை பற்றி நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஒவ்வொரு அணுகுமுறையை அவன் வசதிக்கு ஏற்ப பயன்படுத்தலாம், தனியாகவும் பயன்படுத்தலாம். எல்லாவற்றையும் சின்க்ரடைஸ் செய்து, நான் யூசுவலாக சின்க்ரடைஸ் பண்ணுவேன். சின்க்ரடைஸ் செய்து என்னுடைய மெட்டா லிங்குவிஸ்டிக்ஸாக, என்னுடைய மெட்டா தியரியாக நான் மாற்றிக்கொள்வேன். அந்த வகையில் சென்டென்ஸ் அடிப்படை அழகாக இருக்க தேவையில்லை. ஒரு சொல்லே சென்டென்ஸ் என்று சொன்னேன். வியப்பிடை சொல் ஒரு சென்டென்ஸ் என்று சொன்னேன். ஏவல் வினை, நில், செல் இவைகளெல்லாம் சென்டென்ஸ் தான். இம்பரேட்டிவ் இவைகளை சொல்லிக் கொடுப்பது மிகவும் சுலபம். ஆகவே முதலில் வாக்கியத்தை சொல்லிக் கொடுக்காமல் வாக்கியமாக இருக்கின்ற இந்த ஏவல் வினைகளையும் வியங்கோல் வாழிய இவைகளை சொல்லிக் கொடுக்கலாம். அது இன்னும் சிறப்பான ஆகவே லாகாஸ் வேர்டு என்பதற்கு இவ்வளவு பொருள் இருக்கிறது என்பதை கண்டுகொள்ள வேண்டும். அந்த லாகாஸ் என்பது ஆண்டாகவும் இருக்கிறது. ஆகவே அது ட்ரினிட்டி என்று சொன்னேன். பாரதிதாசன் என்று நீங்கள் காண்பது செக்யுலர் லாகோ லிங்குவிஸ்டிக், அதாவது தமிழ் அஸ் லாகோஸ். நான் சொல்வது ஜீசஸ் அஸ் லாகோஸ். ஆகவே என்னுடைய லாகோ சென்ட்ரிசம், என்னுடைய லாகோ லிங்குவிஸ்டிக்ஸ் கிறிஸ்டிக் லாகோ லிங்குவிஸ்டிக்ஸ். பாவேந்தர் கனகசுப்புரத்தினுடைய லாகோ லிங்குவிஸ்டிக்ஸ் தமிழ் லாகோ லிங்குவிஸ்டிக்ஸ். அது செக்யுலர் லாகோ லிங்குவிஸ்டிக்ஸ். அது ஈற்று அயல் நிலை. என்னுடையது ஈற்று நிலை லிங்குவிஸ்டிக்ஸ், ஈற்று நிலை லாகோ லிங்குவிஸ்டிக்ஸ். கனகசுப்புரத்தினுடையது ஈற்று அயல் நிலை லாகோ லிங்குவிஸ்டிக்ஸ் என்பதை நான் இங்கே சுட்டிக்காட்ட விரும்புகிறேன். இப்பொழுது என்னுடைய தலைப்பு, நான் இன்னும் தலைப்பிற்குள்ளே போன தலைப்பு ஏன் தேர்ந்தெடுத்தேன், லிங்குவிஸ்டிக்ஸ் அண்ட் லிங்குவிஸ்டிக்ஸ். சோபனா அவர்கள் ஒரு விளக்கத்தை சொன்னார்கள். ஆனால் இதிலேயே ஒரு மொழி செயல்பாடு அடங்கியிருக்கிறது, ஒரு தத்துவ செயல்பாடு அடங்கியிருக்கிறது. லிங்குவிஸ்டிக்ஸ் நான் அதை கொடுக்கவில்லை. முதல் லிங்குவிஸ்டிக்ஸை எல் கேபிட்டல் ஆகவும், இரண்டாவது லிங்குவிஸ்டை எல் ஸ்மால் ஆகவும் போட்டிருக்கிறேன். நான் சொல்ல விரும்பவில்லை, அதை வலியுறுத்தவில்லை, நான் சொல்லவும் இல்லை, அதை வலியுறுத்த வேண்டாம் என்று விட்டுவிட்டேன். அதை விளக்கி கொள்ளுவோம். விளக்க உரை கொடுத்தே உங்களை கொல்ல வேண்டியதுதான். ஸ்பால்டுங் என்று பேர். ஸ்பால்டுங் என்றால் இன்னர் டிவிஷன், ட்வின்னிங், டபுளிங் என்று இந்த டபுள் செஷன் என்னும் கட்டுரையில் டெரிடா டிசெமினேஷன்ஸ் என்று நூலிலே பேசுகிறார். எதை எடுத்துக்கொண்டாலும் நல்லது தீமை என்று இரண்டு பிரிவு வரும். லிங்குவிஸ்டிக்ஸா, நல்ல லிங்குவிஸ்டிக்ஸ் உண்டு, தீய லிங்குவிஸ்டிக்ஸ் உண்டு. ரெஸ்ட்ரிக்டட் லிங்குவிஸ்டிக்ஸ் உண்டு, அன்ரெஸ்ட்ரிக்டட் லிங்குவிஸ்டிக்ஸ் உண்டு. லிமிட்டட் லிங்குவிஸ்டிக்ஸ் உண்டு, அன்லிமிட்டட். லோக்கல் லிங்குவிஸ்டிக்ஸ் உண்டு, குளோபல் லிங்குவிஸ்டிக்ஸ் உண்டு. ஆகவே எதை எடுத்துக்கொண்டாலும் இரண்டாக அந்த சொல் பகுபடுகிறது, தானாகவே பகுபடுகிறது. இரண்டு கருத்தாக்கங்களை உருவாக்குகிறது. ஒன்று எல்லைக்கு உட்பட்ட கருத்தாக்கம், இன்னொன்று எல்லைகளை தகர்க்கும் கருத்தாக்கம். இந்த எல்லைகளை தகர்க்கும் கருத்தாக்கத்தை தான் நான் லிங்குவிஸ்டிக்ஸ் வித் எல் கேபிட்டல் என்று பேசுகிறேன். ஜெனரலைஸ்டு லிங்குவிஸ்டிக்ஸ், யூனிவர்சலைஸ்டு லிங்குவிஸ்டிக்ஸ், அப்சல்யூட்டைஸ்டு லிங்குவிஸ்டிக்ஸ். டெரிடா இவ்வாறு தான் சொல்லுவோம். இத்தகைய ஃப்ரம் ரெஸ்ட்ரிக்டட் ஈகானமி டு அன்ரெஸ்ட்ரிக்டட் ஈகானமி என்று பேசுவோம். ரெஸ்ட்ரிக்டட் இது எங்கே போகிறது? என்னுடைய தத்துவ அடிப்படை நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். அனாக்சிமேண்டர் என்று ஒரு தத்துவ ஞானி இருந்தார். உங்களுக்கு தேல்ஸை தெரிந்திருக்கலாம். அனாக்சிமேண்டர், அனாக்சகோரஸ், அனாக்சிமீன்ஸ் என்று அனாக்ஸ் என்பதிலேயே 3 பேர் இருக்கிறார். அனாக்சிமேண்டர் இவர், நான் சொல்பவர் அனாக்சிமேண்டர்.
இந்த அனாக்சிமெண்டர் தான் முதலில் வந்தார். பின்பு அனாக்சி மீன்ஸ் என்று நினைக்கிறேன். அதற்கு பின்னால் அனாக்சகோரஸ் அல்லது அனாக்சகோரஸ் இரண்டாவது வந்திருக்கலாம். நீங்கள் செக் பண்ணி கொள்ளுங்கள். அனாக்சிமேண்டர் ஒன்றை சொன்னார். இந்த ஃபைனைட் இன்ஃபினிட்டி என்பதனுடைய வேறுபாட்டை எனக்கு தெரிந்து அனாக்சிமேண்டர் தான் சொன்னார் என்று நினைக்கிறேன். அல்லது வேறு ஏதாவது ஒரு வடிவத்தில் இந்த வேறுபாடு வேறு எவராலும் பேசப்பட்டிருந்தால் அது உங்களுடைய கவனத்திற்கு வந்தால் எனக்கு தெரிவிக்கவும். அனாக்சிமேண்டர் சொன்னார் பெய்ரான் என்று. PEIRON, இது கிரேக்க சொல். பெய்ரான் என்றால் எல்லைக்கு உட்பட்டது. அப்பெய்ரான், APEIRON, அப்பெய்ரான் என்றால் அது எல்லைக்கு அப்பாற்பட்ட எல்லைகளை தகர்ப்பது. இதை நாம் டிரான்ஸ்கிரசிவ் லிங்குவிஸ்டிக்ஸ் என்று கூட சொல்லலாம். Transgressive linguistics is not necessarily that linguistics which involves transgression of orthodox, canonical, institutional, establishmentarian linguistics. It is not necessarily a type of linguistics which involves such transgressions. டிரான்ஸ்கிரசிவ் என்பதற்கே ஒரு இலக்கண ரீதியான பொருளை உண்டு. கிரெசோ என்ற பிரைமல் சஃபிக்ஸ், பிரைமல் சஃபிக்ஸ் எல்லாம் அது நிறைய சொற்களில் வரும். இதை நீங்கள் பீஜ சஃபிக்ஸ் என்று கூட, பீஜ விகுதி கூட என்று சொல்லலாம், பீஜ பின் இணைப்பு என்று கூட சொல்லலாம். செமினல் சஃபிக்ஸ் என்று கூட சொல்லலாம். ஸ்பெர்மட்டிகாஸ், லாகோஸ் ஸ்பெர்மட்டிகாஸ், அது ஒரு ஃபார்முலா. அதை பற்றி இப்பொழுது பேச முடியுமா என்று தெரியவில்லை. அதை பின்னால் பார்ப்போம். கேள்வி கேட்டால் பதில் சொல்லுகிறேன். ஆகவே ரிக்ரஸ், புரோக்ரஸ், இன்கிரஸ் உள்ளே வருதல், ஈக்ரஸ் வெளியே செல்லுதல், ரிக்ரஸ் பின்னோக்கி செல்லுதல், புரோக்ரஸ் முன்னோக்கி செல்லுதல். டிரான்ஸ்கிரஸ் என்பது ஊடு செல்லுதல், தொடர்ந்து செல்லுதல். டிரான்ஸ்கிரசிவ் இன் த சென்ஸ் ஆஃப் டியூரட்டிவ் ஆஸ்பெக்ட். சோ கால்டு இம்பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் இருக்குல்ல, ஐஎன்ஜி ஃபார்ம் வர்றது. இந்த ஐஎன்ஜி ஃபார்ம் வர்றத ஸ்லவானிக் மொழிகளில், யூக்ரைனை பற்றி நினைத்துக் கொண்டிருந்த போது ஸ்லவானிக் மொழிகளை பற்றி படிக்க நேர்ந்தது. அப்பொழுது ஸ்லவானிக் மொழிகளில் டிரான்ஸ்கிரசிவ் என்ற சொல் டியூரட்டிவ், டியூரட்டிவ் என்றால் நீட்சியை தெரிவிக்கும், தொடர்ச்சியை, கால தொடர்ச்சியை தெரிவிக்கும். அந்த வினை சாத்தியம், வினையின் பண்பு டிரான்ஸ்கிரசிவ் என்று போட்டிருக்கிறது. ஆகவே இம்பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் என்று நாம் சாதாரணமாக சொல்லுவோமே. ஆகவே இந்த லிங்குவிஸ்டிக்ஸ், இந்த கைண்ட் ஆஃப் லிங்குவிஸ்டிக்ஸ் நான் பேசுவது ஃபிக்ஸ்ட், ஸ்டேபிள், எஸ்டாப்ளிஷ்ட் லிங்குவிஸ்டிக்ஸ் அல்ல. இது டிரான்ஸ்கிரசிவ் லிங்குவிஸ்டிக்ஸ். இது எல்லாவற்றையும் தனக்குள் விசால பார்வையால் விழுங்கு மக்களை என்று கரக சுப்புரத்தினம் சொன்னதை போல, விசால பார்வையினால் எல்லா மொழி இயல்களையும் விழுங்குவதற்கு முயற்சி செய்யும், ஜீரணித்துக் கொள்வதற்கு முயற்சி செய்யும் ஒரு லிங்குவிஸ்டிக்ஸ். அதைத்தான் டிரான்ஸ்கிரசிவ் லிங்குவிஸ்டிக்ஸ் என்று சொல்லலாம். அல்லது ஜெனரல், யூனிவர்சலைஸ்ட், absolute linguistics என்று சொல்லலாம். இந்த absolute is always in the making. It is not pre-made, it is not fixed, it is not finished yet, and it will never be finished. It is an ongoing, interminable linguistics. இறுதியாக நான் கருத்து, இன்னும் எவ்வளவு நேரம் பேச முடியும் என்று தெரியவில்லை. முடிந்தவரை நான் இன்னும் ஒரு கருத்தை சொல்லி விடுகிறேன். பின்பு உங்களுக்கு குறக்கு பிடித்திருந்தால் மன்னிக்கவும், எனக்கும் குறக்கு பிடிப்பதை போலத்தான் தோன்றுகிறது. இருந்தாலும் இதை நான் சொல்லி முடித்து விடலாம் என்று நினைக்கின்றேன். ஆகவே இந்த ஸ்ட்ரக்சரல் லிங்குவிஸ்டிக்ஸ், சிஸ்டமிக் லிங்குவிஸ்டிக்ஸ், டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷனல், சொசியோடல் லிங்குவிஸ்டிக்ஸ், இவைகள் இந்த பல வகைப்பட்ட லிங்குவிஸ்ட்ஸ் மொழி இயலாளருக்கும்
லிங்குவிஸ்டிக்ஸ் மொழியியல்களுக்கும் எதிர்ப்பு வந்தது, விமர்சனம் தொடுத்திருக்கிறார். அந்த விமர்சனங்களை இதுவரை தமிழ் நல்லுலகத்தின் அறிஞர்கள் பேசவே சரியாக பேச ஓரிருவர் அங்கொன்றும் இங்கொன்றுமாக பேசியிருக்கலாம். நான் அதை சுட்டிக்காட்டிய பொழுதும் அவர்கள் அதை கண்டுகொண்டதாக தெரியவில்லை. எழுத்துக்களில் ஒரு சில இடங்களில் பதிவு செய்திருக்கிறேன். பின்பு இது எதற்கு இந்த அலுப்பு பிடித்த வேலை என்று நான் நிறுத்திவிட்டேன். இவைகளுக்கு மாற்று வேண்டும் என்கின்ற, ஏனென்றால் ஸ்ட்ரக்சரல் லிங்குவிஸ்டிக்ஸ் பொதுவாக சமீபத்திய மொழியை ஆய்வு பொருளாக எடுத்துக்கொள்வது. ஆய்வு பொருளாக எடுத்துக்கொள்வது என்பதே தவறான ஒரு கருத்து. ஆய்வு பொருளாக எடுத்துக்கொள்வது ஆப்ஜெக்ட் ஆஃப் இன்வெஸ்டிகேஷன், அது தனியாக இருக்கிறது. நாம் ஆராய்ச்சி செய்கிறோம். இதெல்லாம் 18th century பாசிட்டிவிஸ்ட் மென்டாலிட்டி. நேர்காட்சிவாதம், சர்வ நிச்சயவாதம் அதெல்லாம் செய்யவே முடியாது என்று இந்த ஒரு சயின்டிசம், எதற்கெடுத்தாலும் இது ஒரு சயின்ஸ் என்று சொல்றோம். இது ஆட்டானமஸ். இந்த கூற்றுக்களை நானும் முதலில் நம்பி மனப்பாடமாக என்னுடைய மாணவர்கள் எல்லோருக்குமே இந்த தீங்கான இந்த கருத்துக்களை எல்லாம் பரப்பி கொண்டுதான் இருந்திருக்கிறேன். அதற்காக மிகவும் வருந்துகிறேன். அது autonomous study. Linguistics is an autonomous study. Linguistics is a scientific study. Linguistics is the study of language at the contemporary stage. Synchronic. இந்த contemporary stage என்ன, இந்த காலப்பகுதி என்ன, இந்த கண்டினியூம், சமகாலம் என்று சொல்லப்படுகின்ற இந்த கால நீட்சி, இந்த மொழி, கலை, இலக்கிய, பண்பாட்டு இந்த சூழல், இந்த பகுதியை யார் பிக்ஸ் பண்ணுவது? சரி, ஒவ்வொருவனும் அந்த லிமிட்ஸை சொல்ல முடியாது. எத்தனை டெக்கேட்ஸை சமகாலமாக சமீபத்திய தமிழுக்கோ அல்லது சமீபத்திய ஆங்கிலத்திற்கோ சொல்லுவது? இவைதான், இந்த காலப்பகுதிகள் தான், இந்த நிலைகள் தான், அந்த கால நிலைகள் தான் சமகாலத்து ஆங்கிலத்திற்கு உரியவை, சமகால தமிழுக்கு. அப்படி ஏதாவது ஃப்ரீ செய்ய முடியுமா? முடியாது. காலத்தை நீங்கள் மாற்றம் என்பது ஒரு பக்கம் பேசுவது, இன்னொரு பக்கம் காலத்தை நிறுத்த முயற்சி செய்வது. இது ஒரு பெரிய முரண்பாடு அல்லவா? மாற்றம் ஒன்றே மாறாதது என்று சொல்லிவிட்டு காலத்தை எவ்வாறு நிறுத்தினீர்கள்? சமகாலம் என்று சொல்லுகிறீர்கள். இட் இஸ் அ கண்டினியூம். ஹெராக்லிட்டஸ் சொன்னதுதான், மாற்றம் ஒன்றே மாறாத ஹெராக்லிட்டஸ் சொன்னதுதான், சேஞ்ச் இஸ் தி ஒன்லி சேஞ்ச்லெஸ் ரியாலிட்டி என்று சொல்ல. யாருமே சேஞ்ச்லெஸ் ரியாலிட்டியை பற்றி பார்மனிடிஸை போல பேச விரும்பவில்லை. சேஞ்ச்லெஸ் ரியாலிட்டியை பற்றி யாரும் இங்கு கற்பிக்கவில்லை. ஆனால் சேஞ்ச் நடப்பதை போலவே, மாற்றங்கள் நடப்பதை போலவே நின்று நிலவும் மொழி இயல்புகள் உண்டு. அதனால்தான் நாம் பேசுவது இன்றும் தமிழாக இருக்கிறது, இப்பொழுதும் தமிழாக இருக்கிறது. நாம் பேசுவது முற்றிலும் வேறுபட்டது, அடிப்படையிலேயே வேறுபட்டது என்றால் தொல்காப்பியத்தை புரிந்து கொள்ளவே முடியாது. ஒரு அட்சரம் கூட நமக்கு புரியாது. அதே போல நாம் சாசரை சுத்தமாக புரிந்து கொள்ளவே முடியாது. ஆங்கிலோ சாக்சனை கூட நாம் ஓரளவு யூகித்து புரிந்து கொள்ள முடிகிறது. லிங்குவா ஆங்கிலோரத்துக்கு கூட புரிந்து. ஆகவே மொழியின் பரிணாம நிலைகள் எத்தனையாக இருந்தாலும், அது 3ஆ பிரிச்சுக்கோங்க, 6ஆ பிரிச்சுக்கோங்க, எப்படி வேணாலும் பிரிச்சுக்கோங்க, 7ஆ பிரிச்சுக்கோங்க, உங்கள் நம்பிக்கைக்கு ஏற்ப 8ஆக பிரித்துக் கொள்ளுங்கள், அது 7ஆக பிரித்துக் கொள்ளுங்கள், அது 9ஆக பிரித்துக் கொள்ளுங்கள், அல்லது துவாதசமாக பிரித்துக் கொள்ளுங்கள், 12ஆக பிரித்துக் கொள்ளுங்கள், அல்லது அஷ்டாதசமாக 18ஆக பிரித்துக் கொள்ளுங்கள், அல்லது 64ஆக பிரித்துக் கொள்ளுங்கள், அல்லது அஷ்டோத்தரமாக பிரித்துக் கொள்ளுங்கள், 108ஆக பிரித்துக் கொள்ளுங்கள், சகஸ்ரோத்திரமாக பிரித்துக் கொள்ளுங்கள், 1008ஆகவும் பிரித்துக் கொள்ளுங்கள், எப்படி வேண்டுமானாலும் பிரித்துக் கொள்ளுங்கள். ஆனால் இந்த மாற்றங்களுக்கு இடையிலேயும் பல இயல்புகள், பல அமைப்புகள், ஈவெண்ட் ஸ்ட்ரக்சர், ஈவெண்ட் நடந்தாலும் கூட ஈவெண்ட்டையும் தாண்டி ஈவெண்ட்டை ஜீரணித்துக் கொண்டு சில ஸ்ட்ரக்சர்ஸ், சில அமைப்பிய கூறுகள், ப்ராப்பர்ட்டிஸ், ஃபீச்சர்ஸ் இந்த தமிழுக்கும் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்ற எந்த மொழிக்கும் இவ்வாறு
ஒரு சேஞ்ச்லெஸ் ஸ்கோர் என்பதும் இருக்கிறது. சேஞ்ச்லெஸ் ஸ்கோர் என்பதும் இருக்கிறது. அதிலே சில காஸ்மெட்டிக் சேஞ்சஸ் வேண்டுமானால் செய்யலாம். கஸ்டமைஸ் ஓரளவுக்கு செய்ய முடியும். ஆனால் அடிப்படைகளை மாற்ற முடியாது. அதைத்தான் லாங் என்று சொல்லுகின்றோமே தவிர, இவ்வாறு அவன் சசியோருக்கு இத்தகைய புரிதல் இருந்ததா என்பது தெரியவில்லை. ஆனால் இவ்வாறுதான் நான் லாங் என்பதையே மறு வரைவு செய்வேன், ரீசெமான்டிசைஸ் பண்ணிக்கொள்வேன், மறு பொருண்மை ஆய்வுக்கு உட்படுத்தும். ஆகவே ஆட்டானமஸ் என்று ஏன் சொல்ல வேண்டும்? எதுவுமே ஆட்டானமஸ் இல்லை. அப்போ மொழியியலுக்கும் சமூக இயலுக்கும் ஊடாட்டம் இல்லையா? மொழியியலுக்கும் மண்பதையியலுக்கும் ஆந்த்ரோபாலஜிக்கும் ஊடாட்டம் இல்லையா? தொடர்புகள் இல்லையா? மொழியியலுக்கும் தத்துவத்திற்கு ஊடாட்டம் இல்லையா? மொழியியலுக்கும் தர்க்கத்திற்கும் ஊடாட்டம் இல்லையா? இன்ஃபேக்ட் மொழியியலுக்கும் கணிதத்திற்கும் ஊடாட்டம் இல்லையா? லாஜிக்கோ மேத்தமெட்டிக்கல் மாடல் தானே டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷனல் ஜெனரேட்டிவ் மாடல். போர்ட் ராயல் கிராமர் ஸ்கூல், பாஸ்கல் அங்கம் வகித்த அந்த போர்ட் ராயல் கிராமர் ஸ்கூலுடைய அந்த அது பின்னால் சென்றால் அது டேகார்ட் வரைக்கும் செல்லும். டேகார்ட்டினுடைய ஆப்ரையரி ராஷ்னலிசத்தினுடைய நீண்ட வரலாற்றிலே இருந்து வெளிப்பட்டது, கிறிஸ்டலைஸ் ஆனது தானே இந்த மாற்றிலக்கணம். டேகார்ட் அண்ட் மெத்தட் என்று சாம்ஸ்கி சொல்லி இருக்கிறானே, ஒரு கட்டுரையே எழுதியிருக்கிறானே. ஆகவே இப்படி லாஜிக்கோ மேத்தமேட்டிக்கோ நீங்க மொழியியலுடைய வகைகளை பாருங்க. ஆந்த்ரோபோலிங்குவிஸ்டிக்ஸ், சோசியோ லிங்குவிஸ்டிக்ஸ், மேத்தமேட்டிக்கல் லிங்குவிஸ்டிக்ஸ், பிலசாபிக்கல் லிங்குவிஸ்டிக்ஸ், கம்ப்யூட்டர் லிங்குவிஸ்டிக்ஸ், செமியாட்டிக் லிங்குவிஸ்டிக்ஸ், எத்தனை இன்னும் நிறைய இருக்கு. பிராக்மா லிங்குவிஸ்டிக்ஸ் போய் தட்டி பாருங்க, இன்டர்நெட்டை தட்டி பாருங்க. ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு துறையை பிடிச்சிக்கிட்டு பேசினாலும் பேசிக்கிட்டே இருக்கலாம். பிராக்மா டயலெக்டிக்ஸ் என்று ஒன்று இருக்கிறது. முன்பேயே அமெரிக்காவிலேயே ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட அமைப்பிய மொழி பள்ளிகள் இருந்தன. கென்னத் பைக் ஸ்ட்ராட்டிஃபிகேஷனல் லிங்குவிஸ்டிக்ஸ் எல்லாம் ப்ரொஃபசர் ஜோசப் எனக்கு சொல்லிக் கொடுத்தார். கென்னத் பைக், கேஎல் பைக்கினுடைய டாக்மீமிக் லிங்குவிஸ்டிக்ஸ், பிஎஃப் ஸ்ட்ராசனா யாரோ ஒருத்தர் அவருடைய ஸ்ட்ராட்டிஃபிகேஷனல் லிங்குவிஸ்டிக்ஸ், பின்பு லெனர்ட் ப்ளூம்ஃபீல்டு அவருடைய எம்பிரிக்கல் லிங்குவிஸ்டிக்ஸ். இந்த எம்பிரிக்கல் லிங்குவிஸ்டிக்ஸோட இந்த உயிரியல் விஞ்ஞானத்தை கலந்து, பயாலஜியை கலந்து பிஎஃப் ஸ்கின்னர் வந்தபோது தானே சாம்ஸ்கி எதிர்வினையாற்றி பிஎஃப் ஸ்கின்னருக்கு ஓட ஓட அடி கொடுத்து, நெற்றி அடி கொடுத்து, அந்த வெர்பல் பிஹேவியர் என்ற புத்தகத்தை வழக்கொழிய செய்து பின்பு அவர் இந்த சின்டாக்டிக் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் என்பதை எழுதினார். சின்டாக்டிக் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் பின்பு புடமிடப்பட்டு பண்பற்ற வடிவத்தில், துரியமாக்கப்பட்ட, தூய்மையாக்கப்பட்ட வடிவத்தில் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் மாடலாக வந்தது. பின்பு மறுபடியும் அது விரிவாக்கம் செய்யப்பட்டது. சார்ல்ஸ் ஃபில்மோர் என்பவர் பொருண்மை சேர்க்க வேண்டும் என்றார். பொருண்மை வேற்றுமைகளில் கேஸ் கிராமரை கொண்டு வந்தார். ஆகவே நீங்கள் மறுபடியும் வேற்றுமை தொடர்களை பற்றி, வேற்றுமை உருவுகளை, மரவிலக்கண வேற்றுமை கோட்பாடுகளை நீங்கள் எடுத்துக்காட்டுகளை படிக்க வேண்டும். செமாண்டிக்ஸ் கேஸ் கிராமர், பேஸ்ட் ஆன் கேஸ் கிராமர் என்று கொண்டு வந்தால் செமாண்டிக் காம்பிடன்ஸ் கம்போனன்ட் இந்த கம்யூனிகேட்டிவ் காம்பிடன்ஸ் என்று சேர்த்தார்கள். பின்பு சோஷியலாஜிக்கல் காம்பிடன்ஸ் சேர்த்தார்கள். பின்பு கல்ச்சரல் காம்பிடன்ஸ் சேர்த்தார்கள். இப்படி கடைசியில் அது லாஜிக்கோ மேத்தமேட்டிக்கல் மாடலில் இருந்து பண்பாட்டு திறனை உள்ளடக்கிய மொழி திறன், ஒரிஜினல் லிங்குவிஸ்டிக் காம்பிடன்ஸ். அடுத்தது கம்யூனிகேட்டிவ் காம்பிடன்ஸ் ஆச்சு. லிங்குவிஸ்டிக் காம்பிடன்ஸ் மட்டும் பத்தாது, கம்யூனிகேட்டிவ் காம்பிடன்ஸ் வேண்டும் என்று சொன்னார்கள். கம்யூனிகேட்டிவ் காம்பிடன்ஸுக்கு பின்னால் செமாண்டிக் கம்போனன்ட் சேர்க்கணும். இப்ப செமாண்டிக் கம்போனன்ட் சேர்த்த பின் செமாண்டிக் இப்படி வருகிறது. ஆகவே எதற்காக இவ்வாறு செய்தார்கள் என்றால் அதான் டிபார்ட்மெண்ட் பாலிடிக்ஸ். இப்பொழுது பின்னோக்கி பார்க்கும்போது இதை இவ்வாறுதான் பேச முடியும். மொழியியலாளர்கள் தயவு செய்து நீங்க இதை நன்றாக விழிப்பு நிலையில இந்த சொல்ல பயன்படுத்தணும்.
மொழியியலார்னு பேசுறார். மொழியியல்னாக்கா மொழியியல் பண்றவன், மொழியியலார்னா மொழியே வக்கில்லாதவன் அர்த்தம். மொழி இயலாதவன் அர்த்தமாயிரும். அது மாதிரி பண்ணிடாதீங்க. மொழி இயலாளர். ஆனா மொழி இயலாதவங்க மொழி இயலாளரா இருக்கிறாங்க அப்படின்னு ஒரு பெரிய கான்ட்ரவர்சி இருக்கு. ஹெலன் வெண்ட்லர் ஒரு பக்கமும், எஃப்டபிள்யூ பேட்ஸும், ஹெலன் வெண்ட்லர் இவங்க எல்லாமே ஒரு பக்கமா, இன்னொரு பக்கத்துல ராஜர் ஃபோர்மன் நின்று கட்சி கட்டி சண்டை போட்டிருக்காங்க. ஹெலன் வெண்ட்லர் இவங்களுக்கு எல்லாம் ஒண்ணுமே இலக்கிய சுரணையே கிடையாது. Linguists are capable of no literary subtlety, literary appreciation. They are guilty of ineptitude, literary ineptitude என்றெல்லாம் சொன்னார். ஆகவே இவைகளெல்லாம் டிபார்ட்மெண்டல் பாலிடிக்ஸ். இந்த டிபார்ட்மெண்டல் பாலிடிக்ஸ் ஆகவே சயின்டிபிக் மாடல் என்பது மறுபடியும் இப்ப சயின்ஸ் என்பதை கேள்விக்கு உள்ளாக்கப்பட்டிருக்கிறது. சயின்ஸ் இட் செல்ஃப் இஸ் a narrative என்று போஸ்ட் ஸ்ட்ரக்சரலிசம் பேசுகிறது. அப்போ எங்கே ஒரு பக்கத்தில் போஸ்ட் ஸ்ட்ரக்சரலிசத்தை பற்றி புத்தகம் எழுது, இன்னொரு பக்கத்தில் இலக்கணம் மொழியியல் பேசும்போது விஞ்ஞானம் விஞ்ஞானம் என்று புலம்புவது, இது எவ்வளவு முரண்பாடு. ஆகவே இப்பொழுது சாம்ஸ்கியும் நீமிக்ஸ் என்று பேசுகிறார், நீமெட்டிக்ஸ் என்பதை பற்றி பேசுகிறார். அதை பற்றி கட்டுரையும் எழுதியிருக்கிறார். சாம்ஸ்கியினுடைய லேட்டஸ்ட் கட்டுரைகளை நீங்க படிக்க வேண்டும். ஆகவே மொழியை வெறும் ஸ்ட்ரக்சராகவும் வெறும் ஃபங்க்ஷனாகவும் ஆர்த்தடாக்ஸ் சயின்ஸ் சமூக விஞ்ஞானங்களையோ அல்லது ஹார்ட்கோர் சயின்ஸை வைத்துக் கொண்டு எடை போடக்கூடாது. அந்த விஞ்ஞானங்களின் அடிப்படையில் செல்லக்கூடாது. அதற்கு பதிலாக இந்த விஞ்ஞானிகள் கேள்விக்கு உட்படுத்தப்பட்டிருக்கின்ற விஞ்ஞான தன்மையே சந்தேக குறியாக்கப்பட்டிருக்கிறது. சந்தேக பேர் வழியாகிவிட்டது விஞ்ஞானமே. இப்ப கோவிடை பற்றி யாருக்கு உண்மை தெரியும்? கோவிடை பற்றி யாருக்கு உண்மை தெரியும்? வேக்சினேஷனுடைய எஃபிகசியை பற்றி யாருக்கு உண்மை தெரியும்? ஆகவே மொழி என்பதை வெறும் ஸ்ட்ரக்சராகவும் ஃபங்க்ஷனாகவும், மொழி என்பதை ஒரு சிஸ்டமாகவும் பார்க்காமல், லாங்குவேஜ் இஸ் தி இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் சொன்னாங்க. இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஆஃப் கம்யூனிகேஷன், ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்ட் கம்யூனிகேஷன். சொன்னா புரிஞ்சுக்கலாம், நினைச்சதை பேச முடியும், கன்வே பண்ண முடியும். சில ப்ராப்ளம் இருக்கும், அந்த ப்ராப்ளத்தை எல்லாம் சால்வ் பண்ணிடலாம். ரொம்ப பாசிட்டிவ் ஆட்டிடியூட், மேனேஜ்மெண்ட் ஆட்டிடியூட், டெக்னோ சயின்டிபிக் ஆட்டிடியூட், டெக்னோகிராட்டிக் ஆட்டிடியூட். இன்ஃபேக்ட் இந்த டெக்னோகிராட்டிக் ஆட்டிடியூட், டெக்னோ சயின்டிசம், இந்த விஞ்ஞான குறுக்கல்வாதம், விஞ்ஞானம் வேண்டாம் என்று சொல்லவில்லை, விஞ்ஞான குறுக்கல்வாதம், இந்த விஞ்ஞான குறுக்கல்வாதம் எல்லா கருத்தாக்கங்களையும் செயல்படும். மைண்டையே மைண்ட் செட் என்று சொல்வது முதல்ல எல்லாமே ஸ்கில்ஸா இருந்தது. ஸ்கில் அப்படின்னா இன்ஸ்டிங் மாதிரி ட்ரெயின் பண்ணிடலாம், எல்லாமே பயிற்சி கொடுத்தா எக்ஸசைஸ். ஏன் ட்ரெயின் பண்றது? ஏன் ட்ரெயின் பண்ண முடியல? எத்தனை வருஷம் பாடம் சொல்லி கொடுத்தாலும் அவன் இலக்கணம் கத்துக்க மாட்டேங்கிறானே. தேர் ஆர் கேசஸ் ஆஃப் ரெசிடிவிசம், பின்னால போறானே. தேர் ஆர் கேசஸ் ஆஃப் ஃபாசிலைசேஷன். ஏன்? தொடக்க நிலையில வாத்தியார் கோளாறு, அதுக்கப்புறம் நல்லா படிக்கிற போது அப்படி தொடக்க நிலையில அவன் தப்பிச்சுட்டான்னா நடுவுல இடைநிலையில நல்லா படிக்கிறப்போ ஒரு வாத்தியார் கோளாறு பண்ணியிருப்பாரு. இந்த ரெண்டு நிலையிலையும் அவன் தப்பிச்சுட்டானா இரு நிலையில இன்னொரு வேற யாராவது ஒரு வாத்தியார் கோளாறு பண்ணியிருப்பாரு. இது எல்லாமே நாம் பேச வேண்டும். நாம் நேர்மையாக சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும். கோளாறு மாணவர்களிடத்தில் இல்லை, கோளாறு லிங்குவிஸ்டிக்ஸில் மொழியியலில் இல்லை, கோளாறு நாம் எவ்வாறு பயன்படுத்துகின்றோம் என்பதில், நாம் எவ்வாறு உருவகிக்கின்றோம், மொழியை எவ்வாறு உருவகிக்கின்றோம், எவையாக மொழியை நாம் கற்பிக்கின்றோம். மொழி இவை. பாவேந்தர் கனக சுப்புரத்தினம் சொல்வதை போல் சமூகத்தின் விளைவுக்கு நீர் என்று சொல்கிறோமா, அமுது என்று சொல்லுகிறோமா? அதை நாம் என்ன சொன்னோம்? வெறும் வெற்று முழக்கம். அது கனக சுப்புரத்தினுடைய பிரச்சார முழக்கம். அது திராவிட இயக்கத்துக்கு மட்டுமே உரியது. திராவிட இயக்க கோஷம். அது இன மேட்டிமைவாதத்துக்கு இட்டு செல்லும். மொழி மேட்டிமைவாதம், இன மேட்டிமைவாதம் என்றெல்லாம் அதை வக்கரித்து போன சிறுபத்திரிகை சிற்றம்பலங்கள் கேலி செய்தன. இந்த சிறுபத்திரிகை சிற்றங்கள் தான் இந்த புது கவிதையெல்லாம் பேசிக் கொண்டிருப்பவர்கள். இவர்களுக்கெல்லாம் மொழிய நுட்பம். ஒருவர் சொன்னார், மொழி என்பது, பாஷை என்பது வேட்டை நாய் என்று சொன்னார். வேட்டை நாய் கூட சந்திரனை பார்த்து குலைக்கும்.
even the hunting, the mastiff, the hunting dogs will also indulge in baying the moon. இப்போ வேட்டை நாய் மட்டும் அப்போ போய் லவக்குன்னு பிடிச்சிருமா பொறுமைய. மொழி ஒரு வேட்டை நாய். எப்படி எவ்வளவு ஒரு பாசிட்டிவிஸ்ட் ஒரு மனோநிலை. பொருண்மை சுற்றி அலைந்து கொண்டிருக்கிறது, தப்பி பிழைத்து ஓடிக்கொண்டே இருக்கின்றது. அதை நாம் விரட்டி கொண்டு செல்கிறோம். மொழியையே மொழி குறியீட்டை நாம் விரட்டி கொண்டு செல்லலாம். வாண்டரிங் சிக்னிஃபயர், ஃப்ளோட்டிங் சிக்னிஃபயர் என்றெல்லாம் இப்பொழுது பேசும்போது மொழி ஒரு வேட்டை நாய் என்று உள்ளத்தில் உள்ளது கவிதை, உணர்ச்சி உருவெடுப்பது கவிதை, இதெல்லாம் பேச முடியுமாப்ப? ஆகவே கம்யூனிகேஷனுக்கு எதிரான இந்த நெகட்டிவ் கவுண்டர் ப்ரொடக்டிவ் மோட்ஸ் ஆஃப் கம்யூனிகேஷன், parasitical communication, infelicitous, லாஜிக்கலா லீகலா பேசும்போது இன்ஃபெலிசிட்டஸ் என்று சொல்வார். பிராக்மேட்டிக் லிங்குவிஸ்டிக்ஸில் ஜேஎல் ஆஸ்டின் இன்ஃபெலிசிட்டி ஒரு மார்ஜினல் பினாமினன் என்பதை போல. இன்ஃபெலிசிட்டி மார்ஜினல் பினாமினன் அல்ல. Infelicity is at the very core of language, is almost complicitous with the essential structure and functioning of language, or it is a virus which inheres in language. Infelicity is a COVID virus which inheres in the very structure and functioning of language. So you cannot have anything except critical discourse analysis, CDA என்று சொல்வார். தயவு செய்து நீங்கள் ரஷ்யன் லிங்குவிஸ்ட்ல ரோமன் யாக்கப்சனை தாண்டி நீங்கள் படிக்க வேண்டும். ரோமன் நான் சாஸ்திர பல்கலைக்கழகத்திலே ஒரு 4-5 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு என்று நினைக்கின்றேன், பியாஜே பற்றியும் விகாட்ஸ்கியை பற்றியும் ஒரு 2 செஷன்ஸ் கொடுத்தேன். அதற்கு பின்பு இப்பொழுதுதான் லிங்குவிஸ்டிக்ஸை பற்றி நான் பேசுகிறேன். அதற்கு பின் ரஷ்யன் லிங்குவிஸ்டிக்ஸ், ஸ்லாவிக் லிங்குவிஸ்டிக்ஸ் இவற்றை தேடி படியுங்கள். ஃபூகோ பேஸ்ட் லிங்குவிஸ்டிக்ஸ், ஃப்ராய்ட் பேஸ்ட் லிங்குவிஸ்டிக்ஸ், நீட்சே பேஸ்ட் லிங்குவிஸ்டிக்ஸ், மார்க்ஸ் பேஸ்ட் லிங்குவிஸ்டிக்ஸ். இந்த லிங்குவிஸ்டிக்ஸ் எங்கே கிடைக்கும்? கிரிட்டிக்கல் டிஸ்கோர்ஸ் அனாலிசிஸ் என்பது கிடைக்கும். இதனுடைய சுருக்கமான கதையை, தோற்ற கதையை மட்டும், இது தோற்று போன கதை அல்ல, இது போராடி வெற்றி பெற்று கொண்டிருக்கும் கதை. இந்த கிரிட்டிக்கல் டிஸ்கோர்ஸ் அனாலிசிஸ் மொழியை என்ன என்று சொல்லுகிறது? It is not mere an instrument or a servo mechanism of decent, straightforward communication, unproblematic communication. It is interpolation. ஏய், போலீஸ்காரன் சொல்றான், ஏய் அது வாக்கியமா சொன்னா நிக்கிறோம்ல, அப்ப ஏங்கிறது ஒரு வாக்கியத்துக்கு மேலதானே, மந்திரம் இல்லையா? வாக்கிய அமைப்பை தாண்டி மந்திரமாக அது செயல்படுகிறது. வாக்கிய அமைப்பை கடந்து மந்திரமாக செயல்படுகிறது. இத்தகைய லிங்குவிஸ்டிக்ஸை தான் நாம் இந்த காலகட்டத்தில் நம்முடைய மாணவர்களுக்கு, our language is the instrument of exploitation, our language is an instrument of interpellation, our language is an instrument of seduction, ideological seduction. Our language is simply the instrument of psycho anamorphosis, psycho reconstitution. மித்ரோம், ஆயோ, சகோதரர்களே, சகோதரர்களே, நண்பர்களே என்று சொல்வது பைபிள். பைபிளும் மித்ரோம் பாயம் என்றுதான் சொல்லுகிறது. இயேசும் என்னை அவ்வாறு தான் அழைத்தார். ஆனால் இப்பொழுது மித்ரோம் பாயம், சகோதரர்களே, உடன்பிறப்புகளே, நண்பர்களே என்பது உண்மையிலேயே உடன்பிறப்புகளைத்தான் குறிக்கிறதா? உடன்பிறப்புகளாக ஆக்கிக் கொள்ள வேண்டும் என்றுதான் துடிக்கிறதா அத்தகைய அழைப்பு? இதுதான் narrative seduction. Language as narrative seduction. ஒரு மந்திர வாக்கியம், நான் வணங்கும் இயேசு பெருமான் சொன்னது, நீ என் தோழன்,
யூ ஆர் மை, ஐ ஹவ் கால்ட் யூ மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்று சொல்லுகிறார். ஐ ஹவ் கால்ட் யூ மை பிரதர் என்று சொல்லுகிறார். என் உடன்பிறப்பு. அந்த திராவிட இயக்கத்தினுடைய அந்த சொல்லாடல் எங்கிருந்து வருகிறது? விவிலியத்தின் அடிப்படையில் இருந்து வருகிறது. அண்ணாவுக்கு தெரியும், கலைஞருக்கு தெரியும், அந்த அடிப்படையிலே உடன்பிறப்பே என்றார்கள். அது நமக்கு வெற்று முழக்கமாகவோ அல்லது வெற்று வெளியாகவோ ஒலித்தது. ஆனால் அதனுடைய பொருண்மை அது அல்ல. அதனுடைய உயர் நாடு விவிலியத்தில் இருக்கிறது. யூனிவர்சல் பிரதர்ஹுட் ஃப்ரெட்டர்னிட்டியை பேசியது யார்? சென்ட் பால். இதை நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டுமா? ஆலம் பஜ்ஜுவை பார். ஆலன் பஜ்ஜு, சென்ட் பால் ஆர் த ஜெனசிஸ் ஆஃப் யூனிவர்சலிசம் என்ற ஒரு புத்தகம் இருக்கு. ஆர்ச் பிஷப் ஆஃப் நாட்டர் டேமுடைய முன்னிலையில் அந்த கட்டுரை படிக்கப்பட்டது. பின்பு திருத்தம் செய்யப்பட்டு புத்தக வடிவத்திலே வெளிவந்திருக்கிறது. பிஷப்புக்கு தெரியவில்லை, ஆர்ச் பிஷப்புக்கே தெரியவில்லை, கோயில் பிள்ளைகளுக்கே தெரியாது. கோயிலிலே குடியிருக்கின்ற இந்த பார் பிளைஸ் என்பது போல சர்ச் பிளைஸ் இவங்கெல்லாம் இவர்களுக்கே தெரியாத ஒரு தத்துவத்தை அன்று ஆலன் பஜ்ஜு சொன்னார். ஆகவே சகோதரர்களே, நண்பர்களே என்று சொல்வது யார் என்பதை கவனிப்பது கிரிட்டிக்கல் டிஸ்கோர்ஸ் அனாலிசிஸ். இதனுடைய தோற்ற கதை அல்ல, அது பெயர் எச்ச அல்ல, தோற்ற பெயரச்சம் என்று சொல்வார்கள். ஒரு பெயர் சொல் வந்தால் அது பெயரச்சம். அது தோற்ற கதை அல்ல, தோற்றக்கதை, அதனுடைய தோற்றுவாய்க்கதை. அதை நான் சொல்ல வேண்டும். சொல்லி நான் முடிக்கலாம், பின்பு நீங்கள் கேள்விகள் கேட்கலாம் என்று நினைக்கிறேன். ஆகவே லன்காஸ்டர் யூனிவர்சிட்டி ஏறக்குறைய 60களில் அல்லது 70களில் இந்த காலப்பகுதியை நீங்கள் நிர்ணயம் செய்து கொள்ளுங்கள். இப்பொழுது எனக்கு தெளிவாக ஞாபகத்தில் இல்லை. இந்த காலப்பகுதியில் லன்காஸ்டர் பல்கலைக்கழகத்தில் நார்பர்ட் ஃபேர்க்ளவ், FAIRCLOUGH, நார்பர்ட் என்றுதான் நினைக்கிறேன், நார்மனா நார்பர்ட்டா சோதித்து சரிபார்த்துக் கொள்ளுங்கள். ரூடி ஓடாக், WODAK, ரூடி ஓடாக் என்ற இருவருடைய முயற்சியினால் டிஸ்கோர்ஸ் அனாலிசிஸ் கொண்டு வரப்பட்டது. கிரிட்டிக்கல் டிஸ்கோர்ஸ் அனாலிசிஸ் முன்னெடுக்கப்பட்டது. அதன் பின் ஈஸ்ட் ஆங்கிலியா பல்கலைக்கழகத்தில் ரோஜர் ஃபவுலர் இந்த கிரிட்டிக்கல் டிஸ்கோர்ஸ் அனாலிசிஸை கொண்டு வந்தார். இந்த கிரிட்டிக்கல் டிஸ்கோர்ஸ் அனாலிசிஸ் ஃப்ராய்ட், நீட்ஷே, மார்க்ஸ் இவர்களுடைய ஃபூக்கோ இவர்களுடைய கோட்பாடுகளை பயன்படுத்துகிறார். டிஸ்கோர்சஸ் பவர், டிஸ்கோர்சஸ் லாங்குவேஜஸ் இன்டர்பலேஷன், லாங்குவேஜஸ் நேரட்டிவ் செடக்ஷன், இந்த கருத்துக்கள் எல்லாம் பயன்படுத்தப்பட்டன. இவ்வாறு கற்றுக் கொடுப்பதற்கு மாணவர்களுக்கு வெறுமனே மொழியியலை கற்றுக் கொடுத்தால், இலக்கணத்தை கற்றுக் கொடுத்தால் போதாது, சரியாகாது. அவர்கள் மொழி ஆற்றல் மிக்கவர்களாக, மொழி உணர்வு கொண்டவர்களாக, மொழியை சுவைத்து பயன்படுத்தி அதனால் அதிகாரத்தை உடைப்பவர்களாகவும் அதிகாரத்தை எய்துபவர்களாகவும் மாற முடியாது. ஆகவே அவர்களுக்கு மொழியியலோடு ரெட்டரிக், பொயட்டிக்ஸ் என்பதை கற்றுக் கொடுக்க வேண்டும். ரெட்டரிக், பொயட்டிக்ஸ். இந்த பொயட்டிக் என்று எதை சொல்லுகிறேன்? இந்த அரிஸ்டாட்டில் சொன்னாரே அந்த சனாதன பொயட்டிக்ஸ், அதல்ல, அதை நான் சொல்லவில்லை. பொயட்டிக்ஸ் என்பது deals with the poetic function, poetic genesis and poetic function of language. The poetic function என்ற 6 functions. இந்த ஆக்ட் ஆஃப் கம்யூனிகேஷன் பற்றி ரோமன் யாக்கப்சன் பேசும்போது சொல்லுவார். காக்னிட்டிவ் ஃபங்க்ஷனு, அப்புறம் இமோட்டிவ் ஃபங்க்ஷனு, அப்புறம் மெட்டலிங்குவல் ஃபங்க்ஷனு, கான்டெக்சுவல் ஃபங்க்ஷனு, அதுக்கப்புறமே ஃபேக்டிக் ஃபங்க்ஷனு, அப்புறம் பொய்டிக் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னா. இந்த பொய்டிக் ஃபங்க்ஷனுடைய ஸ்பியர் ஆஃப் ஆக்டிவிட்டி என்ன அப்படின்னாக்க, இந்த கம்யூனிகேட் பண்ணும்போது அந்த உள்ளீடு, அந்த மெசேஜ் இருக்குல்ல, அந்த மெசேஜோடு தொடர்புடையது பொய்டிக் ஃபங்க்ஷன் தான். இது உதவாக்கரை கருத்து.
ஆனா அந்த பொய்டிக் ஃபங்க்ஷனை கொண்டு வந்தாரு அப்படிங்கிறது நம்ம மகிழ்ச்சி அடைய வேண்டிய ஒரு காரணம் தான். இந்த பொயட்டிக் ஃபங்க்ஷன் என்று சொல்லி அவர் பொயட்டிக் ஃபங்க்ஷனை புலப்படுத்த செய்தியோடு தொடர்பு படுத்துவது அவ்வளவு சரியான. அந்த செய்தியை செய்திக்காகவே நாம் அனுபவித்தோம் என்றால் அது லிட்ரேச்சர், அது பொயட்ரி என்று சொல்கிறார். இது ஆட்டோடெலிக் கேரக்டர் ஆஃப் லிட்ரேச்சர் என்று எலியட் பேசினுடைய ஒரு கொச்சையான வடிவம். ஆர்ட் என்பது என்ன என்றால், art makes you enjoy that piece of work of art for its own sake without any purpose outside that act of appreciation என்று எலியட் ஆட்டோடெலாஸ், இந்த டெலாஸ் என்பது பர்பஸ் என்பது அந்த ஒர்க் ஆஃப் ஆர்ட்டை என்ஜாய் பண்ணுவதிலேயே அடங்கிவிட்டது. அதற்கு மேல் எந்த சமூக அக்கறையோ அரசியல் அக்கறையோ பண்பாட்டு அக்கறையோ இருப்பதற்கு அவசியமில்லை. ஆர்ட் என்பதற்கு அதுதான். அது நுகர்வு சாத்தியத்தை கொடுக்கிறது, சுவை ஊட்டுகிறது, சுவைக்க செய்கிறது, அதில் தோய்ந்து கிடக்க சொல்கிறது. நோக்கமற்ற எந்தவித பயன்பாடும் கருதாத ஒரு அனுபவம் என்று அதோடு பிடிக்கும். அதை போன்றவர் மெசேஜ், அந்த பொருண்மையோடு அந்த செய்தியோடு அதை பொயட்டிக் ஃபங்க்ஷனை, கவித்துவ செயல்பாட்டை அல்லது தொழிற்பாட்டை இணைப்பது எனக்கு அவருடைய இணைத்து அதை அவர் கொச்சையாக பேசுவது எனக்கு ஏற்புடையதல்ல ஒன்று. ஆனால் ஜெர்மன் டிரான்சென்டென்டலிஸ்ட் பேசியிருக்கிறார். ஷ்லெகல், 2 ஷ்லெகல், தி ஓல்டர் ஷ்லெகல் அந்த யங்கர் ஷ்லெகல், எல்டர் ஷ்லெகல் அந்த யங்கர் ஷ்லெகல் 2 பேரும் பேசியிருக்கிறாங்க. அது எந்த ஷ்லெகல்னு எனக்கு இப்போ அநேகமா யங்கர் ஷ்லெகல் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அவர் இந்த நாடகத்தை பற்றி எல்லாம் எழுதியிருக்கார், ட்ராஜடிஸ், காமெடிஸ், இதை பற்றியெல்லாம் உலக நாடகங்களை பற்றி ஒட்டுமொத்தமான ஒரு மருந்து பார்வையோ நுண்பகுப்பு, அதே சமயத்தில் நுண்பகுப்பு சில பகுதிகளை நுண்பகுப்பு செய்து நமக்கு தந்திருக்கிறார். அவருடைய 21, 22 கட்டுரைகளோ விரிவுரைகளோ மிக மிக உன்னதமானவை. அவைகளை நீங்கள் படிக்க வேண்டும். ஷ்லெகல் ஆன் வேர்ல்டு டிராமா என்று போட்டு தேடிப்பார்கள். அந்த ஷ்லெகல் அண்ணனா தம்பியா அது தெரியலன்னு சொன்னேன். அந்த ஷ்லெகல் சொல்லுகிறார், லாங்குவேஜ் இட் செல்ஃப் இஸ் போயட்ரி. இது எப்படி? பண்படுத்தப்படாத, திருத்தப்படாத முதல் வரைவு, அதுதான் அந்த முதல் வரைவு, அந்த இலக்கிய முதல் வரைவு தான் மொழி. ஆகவே லாங்குவேஜ் இஸ் எசென்ஷியலி இஸ் poetic in its very origin. இதை ஷெல்லி தன்னுடைய கட்டுரையில் டிஃபென்ஸ் ஆஃப் போயட்ரி என்ற கட்டுரையில் அழகாக இது போன்ற சுற்று வளைத்தல் இல்லாமல் வெகு சுலபமாக தெளிவுடனும் நுட்பமுடனும் சொல்கிறார். போயட்ரி இஸ் கன்னேட் with the origin of man. ஏற்கனவே உங்களுக்கு பாரதியின் தகப்பன் சாமி ஆகிய கனகசுப்புரத்தினம் சொன்னதை ஞாபகப்படுத்த விரும்புகிறேன். ஏற்கனவே நான் மேற்கோளாக காட்டியது, மங்குல் கடல் இவற்றோடும் பிறந்த தமிழுடன் பிறந்தோம் நாங்கள். அந்த தமிழ் பிறந்த போதே கவிதைதான். இந்த நேசன்ட் தமிழ் அந்த ஊற்றுக்கண்ணில் இருந்து வெளிப்பட்ட போது, நேசன்ட் தமிழ் கெமிஸ்ட்ரியில பயன்படுத்துவாங்கல்ல, ஜஸ்ட் born, நேசன்ட் ஆக்சிஜன் மோர் பவர்ஃபுல் என்று சொல்லுவாங்க. நேசன்ட் ஆக்சிஜன் மாதிரி நேசன்ட் தமிழ், நேசன்ட் மொழி, உருவாகி கொண்டு வரும் மொழி. அந்த மொழி ஒரு பூர்வீக திருத்தம் செய்யப்படாத ஒரு இலக்கிய முன் வரைவு என்று சொல்லுங்க. ஆகவே மொழி எப்பொழுது பிறந்தது? பரிணாமம் நிகழ்ந்து கொண்டிருந்த போது, பூதங்கள் வெளிப்பட்ட போது மொழி பிறந்தது. மொழியோடு என்ன பிறந்தது? மொழி எவ்வாறு இருந்தது? மொழி பொயட்ரியாகத்தான் இருந்தது. இதுதான் பொயட்டிக் ஃபங்க்ஷன். இந்த பொயட்டிக் ஃபங்க்ஷனை
நீங்கள் லிங்குவிஸ்டிக்ஸ் வழியாக தேட முடியுமேயானால் நல்லதொரு மொழியியலை நீங்கள் மாணவர்களுக்கு கற்பிக்க முடியும். ஆகவே அத்தகைய மொழியியலை நோக்கி நாம் முன்னெடுப்புகள் செய்ய வேண்டும். முயற்சிகள், பூர்வாங்க முயற்சிகளாவது மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்கிறேன். ஆகவே என்னுடைய தலைப்பிற்கு மறுபடியும் வருகிறேன். லிட்ரேச்சர், லாங்குவேஜ் அண்ட் லிங்குவிஸ்டிக்ஸ். லிட்ரேச்சர் அண்ட் லாங்குவேஜ் என்பவை இலக்குகள், இவைகள்தான் உறுதி பேர்கள். லிங்குவிஸ்டிக்ஸ் பல வழிகளில் ஒரு வழி. இந்த மூன்றையும் பாருங்க. லிட்ரேச்சர் நம்பர் 1, நம்பர் 2 லாங்குவேஜ், நம்பர் 3 லிங்குவிஸ்டிக்ஸ். இதை நீங்கள் கீழிருந்து பார்த்தீங்கன்னா அசெண்டிங் ஆர்டர்ல பார்த்தீங்கன்னாக்க லிட்ரேச்சர் நம்பர் 1, லிட்ரேச்சர் வழியாக லாங்குவேஜை கற்பிக்க வேண்டும் என்று சொல்கிறேன். ஆகவே லாங்குவேஜ் நடுவில், பின்பு லிட்ரேச்சர் வழியாக லாங்குவேஜ் கற்பித்த பின்பு நீங்கள் சொல்லுகின்ற அந்த விஞ்ஞானத்தன்மை கொண்ட மொழிகளை நீங்கள் கற்பிக்கலாம், அல்லது பரந்துபட்ட மொழிகளை கற்பிக்கலாம். அந்த பரந்துபட்ட மொழிகளை கற்பிக்கும் முன் இலக்கியத்தை நீங்கள் சொல்லிக் கொடுங்கள். இலக்கியத்தை ஒழுங்காக, பரன்முறையாக, செம்மையாக, நுட்பமாக சொல்லிக் கொடுங்கள் இலக்கியத்தின் வழியாக. ஏனென்றால் மொழியின் தோற்றத்திலேயே அது இலக்கியம்தான், அது கவிதை தான் என்று நான் சொல்கிறேன். கீழிருந்து பார்த்தால் அது அவ்வாறு, மேலிருந்து பார்த்தால் லிங்குவிஸ்டிக்ஸ். லிங்குவிஸ்டிக்ஸில் நீங்கள் ஆரம்பித்தால் சரி, அது உங்கள் அணுகுமுறையாக இருக்கட்டும், வேண்டாம் என்று நான் தடை சொல்லவில்லை, மறுக்கவில்லை. ஆனால் லிங்குவிஸ்டிக்ஸ் வந்து லாங்குவேஜுக்கு வர வேண்டும். லாங்குவேஜ் அதனுடைய பல பரிமாணங்களில் நீங்கள் கற்றுக் கொடுக்க வேண்டும். லிங்குவிஸ்டிக்ஸ் லாங்குவேஜுக்கு வர வேண்டும், லாங்குவேஜ் லிட்ரேச்சருக்கு வர வேண்டும், மறுபடியும் லிட்ரேச்சர் லாங்குவேஜுக்கு. இது இருவழி பாதை. கீழிருந்து மேலே போக வேண்டும் என்பதுதான் விதி அல்ல, மேலிருந்து கீழே வர வேண்டும் என்பதுதான். மேலிருந்து கீழே வந்தவர்கள் கீழிருந்து மறுபடியும் ஏறி செல்லட்டும், கீழிருந்து மேலே சென்றவர்கள் மறுபடியும் கீழே இறங்கட்டும். இதிலே மையமாக இருப்பது மொழி. ஏனென்றால் அது லிட்ரேச்சரையும் கடந்திருக்கிறது, லிங்குவிஸ்டிக்ஸையும் உள்ளடக்கி இருக்கிறது. ஆகவே நடுவனது எது லாங்குவேஜ், இருதலையும் எய்தும். நடுவனது எய்தாதான், லாங்குவேஜை எய்தாதவன் எய்தும் உலை பெய்து அடுவது போலும் தேர் என்று 4 அடி வரிகளோடு நான் இதை முடிக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். நன்றி, வணக்கம். குணம், குற்றம், நல்லது, கெட்டது, வரம்பு தாண்டி என்று எங்களை பல்வேறுபட்ட மொழியியல் கூறுகளோடு சந்தித்தீர்கள். மொழியியல் வல்லுநர்களை பல்வேறுபட்டவர்கள், இந்திய கடல் தாண்டி பல்வேறுபட்ட மொழியியல் வல்லுநர்களை பற்றியும் பேசி எங்களை அறிவு கடல் ஆழ்த்தினர்கள். வழக்கம் போல முதலாவது உங்களுக்கு நன்றி சொல்ல வேண்டியது, அம்மா கேள்வி செஷன்ல முறியடிக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு வழி கண்டுபிடிச்சிருக்கீங்களா? கேள்வி செஷன் உண்டு சார், கட்டாயம் உண்டு. கேள்வி செஷன் கேள்வியே இல்லையேங்கிற மாதிரி இங்க எல்லாரும் யோசிக்கிறாங்க. ஏன்னா இட் வாஸ் சோ காம்ப்ரிஹென்சிவ். சரி, அப்ப நான் வேற இன்னும் சொல்லணும்னு நினைச்சீங்கன்னாக்க நான் சொல்றேன். தாங்க முடியும்னா சொல்லுங்க. எல்லாரும் இங்க சொல்றது அதுதான், கேள்விக்கு இடமில்லையே அப்படிங்கிறவங்க எல்லாம் நிறைய படிக்கணும் போல இருக்கே கேள்வி கேட்கணும்னா அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. ஒண்ணு புரிஞ்சுக்கிட்டா, ஒண்ணு that as teachers, your address was mostly to the teachers who have to read in depth all these theorists, and of course deal with linguistics not independently of literature but through literature, how to deal with it. Of course, the realization that the core of a language still remains with us. லிங்குவிஸ்டிக்ஸ் அறிமுகம் செய்யப்பட்ட போது அவன் இலக்கியத்தை வெளியே அனுப்பிவிட்டான், டிஸ்மிஸ் செய்தான். இதுதான் நடந்தது. அதனாலதான் வெறுப்பும் நிறைய.
ஃபங்க்ஷனல் கிராமர்னு கொண்டு வரதுக்கு முன்னால அந்த பேசிக் இங்கிலீஷ் கொண்டு வரணும். குவீன்ஸ் இங்கிலீஷ் வேணா, கிங்ஸ் இங்கிலீஷ் வேணா. யாருங்க கிங்ஸ் இங்கிலீஷோ குவீன்ஸ் இங்கிலீஷோ பேசிக் இல்லை. கிங்ஸ் இங்கிலீஷும் குவீன்ஸ் இங்கிலீஷும் ஒரு வெரைட்டியா சேர்க்கறதுல தவறு இல்லை. அதை மட்டுமே சொல்லிக் கொடுக்க கூடாது, அதை மட்டுமே சொல்லிக் கொடுப்பதற்கு ஆள் இல்லை. கிங்ஸ் இங்கிலீஷ் யார் சொல்லிக் கொடுக்க? இது போல ஒரு ஆர்ட் சாலி மெக்கானிசம்னு சொல்லுவாங்க. ஏதோ ஒரு ஸ்கேர்குரோ, ஒரு டம்மி டார்கெட்டை உண்டாக்கி அந்த டம்மி ஒரு என்ன கற்பனா ரீதியில் கட்டமைக்கப்படும் ஒரு துரோகி, தேச துரோகி அப்படிங்கிற மாதிரி, மொழியியல் துரோகி, மொழி கற்பதற்கு துரோகி அப்படிங்கிற ஒரு நடவடிக்கை செய்தார். லிட்ரேச்சர் என்னத்துக்கு? லிட்ரேச்சர் வேண்டாம், ஷேக்ஸ்பியர் நாடகங்கள் தேவையில்லை, ரொமான்டிக் போயிட்ரி தேவையில்லை, விக்டோரியன் போயிட்ரி தேவையில்லை. அப்பொழுது விக்டோரியன் போயிட்ரி, ரொமான்டிக் போயிட்ரி, மாடர்ன் போயிட்ரி கூட தேவையில்லை. கான்வர்சேஷன்ல இங்கிலீஷ், கான்வர்சேஷன் மட்டும் எதை பேசுறது? The mouth speaks out of the abundance of the heart. உள்ளத்துல நிறைவு இருந்தாலே பேச முடியும். இந்த பைபிள் ஒன்ஸ் அகைன், தட்ஸ் பிப்ளிக்கல் லிங்குவிஸ்டிக்ஸ் தனியாக பேச வேண்டும். The mouth speaks out of the abundance of the heart. அந்த abundance பூரா வராது, ஆனால் abundance ஜெனரேட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும்ல. உருவாக்கம் செய்து கொண்டே, மறு உருவாக்கம் செய்து கொண்டே, புனர் அமைப்பு செய்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் அல்ல. அப்படி செய்ய எல்லா டெக்ஸ்டும் வேணும். விளம்பர வாசகங்களை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள், அனலைஸ் பண்ணுங்கள். உங்களுடைய துறையிலேயே ஒரு ஆய்வாளர் அதை செய்திருக்கிறார், நல்லது. கவிதைகளை ஆய்வுகள், பொலிட்டிக்கல் ஸ்பீச்சஸ் எனக்கு தெரிந்து இப்பொழுது ஒரு பல்கலைக்கழகத்தில், நிகர்நிலை பல்கலைக்கழகத்தில் டீம்டு யூனிவர்சிட்டி முதல்ல சொன்னாங்க, இப்ப எப்படி சொல்றாங்கன்னு தெரியல. அது ஏதோ ஒரு திருத்தம் பண்ணாங்கன்னு நினைக்கிறேன். அந்த நிகர்நிலை பல்கலைக்கழகத்துல ஒரு ஆய்வாளர் என்ன செய்கிறார், ஒரு குறிப்பிட்ட அரசியல் கட்சியினுடைய வரலாற்று பகுதியில, கால பகுதியில எழுதப்பட்ட எழுத்துக்கள், பேசப்பட்ட பேச்சுக்கள், இவைகளை ஆய்வு பொருளாக ஆப்ஜெக்ட் ஆஃப் ஸ்டைலிஸ்டிக் அனாலிசிஸ் எடுத்துக்கொண்டு ஒரு தீசிஸை எழுதி கொண்டிருக்கிறார். எதற்காக எழுதி கொண்டிருக்கிறார் என்றால், அவருக்கு அயல்நாட்டிலிருந்து உதவி வருகிறது. அயல்நாட்டில் இதற்கென்று ஒரு இருக்கையை ஏற்படுத்தி இருக்கிறார்கள். மிக நீண்ட காலத்திற்கு முன்பே இந்த அமைப்புகள் எல்லாம் were put in place. All these structures were put in place in various universities to control thought, to suppress thought, to disseminate information about the political enemies. இப்பொழுது அந்த அம்மையார் குறிப்பிட்ட அரசியல் கட்சி ஆட்சியில் இருந்த போது எழுதப்பட்ட எழுத்துக்கள், அந்த அரசியல் கட்சியை சார்ந்த பிரமுகர்கள், அவைகளிலெல்லாம் வெறுப்பு தாண்டவம் ஆடுகிறது, பிற்போக்குத்தன்மை தாண்டவம் ஆடுகிறது என்றெல்லாம் ஆய்வு செய்து தரவுகளை திரட்டி செய்வதற்காக தரவுகளை திரட்டி கொண்டிருக்கிறார். ஆய்வேட்டை அவர் விரைவில் சமர்ப்பிக்க போகிறார். இப்பொழுது கிரிட்டிக்கல் டிஸ்கோர்ஸ் அனாலிசிஸ் இங்கே பொய் பரப்புவதற்காக பயன்படுத்தப்படுகிறது. ஆகவே நீங்கள் இந்த வரலாற்று சூழலில் பண்பாட்டு மோதல்கள், அடிப்படை வாதம் தரந்தவம் ஆடிக்கொண்டிருக்கின்ற இந்த காலப்பகுதியில் இந்த பண்பாட்டு மோதல்கள் நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கின்ற போது எத்தகைய விஞ்ஞானத்தை, மொழியியல் விஞ்ஞானத்தை கற்றுக் கொடுக்க போகின்றீர்கள் என்பதை நீங்கள் தேர்வு செய்ய வேண்டும். டிஸ்கோர்ஸ் அனாலிசிஸ் நீங்கள் நிச்சயம் சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டும். ரெட்டரிக் சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டும். மாணவர்கள் பேசுவதற்கும் எழுதுவதற்கும் எதிரிகளை முறியடிப்பதற்கும் அவர்களுடைய அறிவுக்கு தோளாக
மொழி அமைவதற்கும் நீங்கள் மனப்பயிற்சி கொடுக்க வேண்டும். You should run a psychic gymnasium, a linguistic gymnasium for strengthening the intellectual thews or muscles. THEWS, thews. அதை விட்டுவிட்டு இந்த அகாடமிக் தனமான லிங்குவிஸ்டிக்ஸை கற்றுக் கொடுத்து இன்னமும் வாழ்வார்க்கு டைப் சோசியாலஜியை பயன்படுத்தி சோசியோ லிங்குவிஸ்ட் செய்தவர்கள் ஆர்த்தடாக்ஸ் சோசியாலஜி தான் பயன்படுத்தினார்கள், கிரிட்டிக்கல் சோசியாலஜியை பயன்படுத்தவில்லை. ஆந்த்ரோபாலஜியை பயன்படுத்தி ஆந்த்ரோபோ லிங்குவிஸ்ட் செய்தவர்கள் எல்லோருமே கிரிட்டிக்கல் ஆந்த்ரோபாலஜியை பயன்படுத்தவில்லை. இதே போலத்தான் இந்த ஹைஃபனேட்டட் லிங்குவிஸ்டிக்ஸ், போஸ்ட் கலோனியல் தியரின்னு சொல்ல ஹைஃபனேட்டட் பர்சனாலிட்டின்னு சொல்றீங்களா, செல்ஃப்னு சொல்றீங்களா, அது மாதிரி இந்த ஆந்த்ரோபோ லிங்குவிஸ்டிக்ஸ், சோஷியோ லிங்குவிஸ்டிக்ஸ், சைக்கோ லிங்குவிஸ்டிக்ஸ். மெட்டா காக்னிஷன் என்பது காக்னிட்டிவிஸ்ட் சைக்காலஜியோட ஒரு பகுதி. மானிட்டர் தியரியிலிருந்து மெட்டா காக்னிஷனுக்கு வந்திருக்கு. இதை போன்ற கருத்துக்களை அறிந்து கொள்வதில் எந்த பின்விளைவும் பாதகமான பின்விளைவு, அது உங்களுடைய சிந்தனை பெட்டகத்திற்கு ஒரு புதிய வரவுதான். ஆனால் அதை வைத்துக்கொண்டு நீங்கள் கிரிட்டிக்கல் டிஸ்கோர்ஸ் அனாலிசிஸ் பண்ண முடியுமா? அந்த மெட்டாகாக்னிஷன் டிஸ்கோர்ஸில் செயல்படுகின்ற, மொழியில் செயல்படுகின்ற சப்ரஸிங் ஐடியாலஜிக்கல் ஃபீச்சர்ஸை உங்களுக்கு இனம் காட்டுமா, பிரித்தெடுக்க உதவுமா என்பதுதான். ஆகவே மெட்டாகாக்னிஷன் ஹேஸ் டு பி ரீகன்சீவ்ட் in the light of the ideological critique. I am not taking sides here. I am talking to people who have no political affinities. We are not going to engage in real politics, but everybody, whether he wants it or not, whether she likes it or not, is always already catapulted, thrown into an ideological struggle. Only you are not aware of it. You think it is somebody else's battle, but it is your intellectual, socio-cultural survival as well, and well-being, socio-cultural well-being as well. அதற்கு நாம் பாடத்திட்டங்களை வகுக்க வேண்டும். அதற்கு உரிய மொழிகளை கற்பிக்க வேண்டும். இன்னமும் சொசியோரை பேசிக் கொண்டிருப்பதில் அர்த்தமில்லை, இன்னமும் மாற்றிலக்கணத்தை பேசிக் கொண்டிருப்பதில் அர்த்தமில்லை. புத்தக விற்பனையாளர்கள் அழுத்தம் கொடுப்பார்கள், இதை பற்றி எழுதுங்கள், அதை பற்றி எழுதுங்கள் என்றெல்லாம் சொல்வார்கள். இது பாடத்திட்டத்தில் இருக்கிறது, ஆகவே மாணவர்கள் இதை வாங்குவார்கள், ஆகவே நீங்கள் இதை செய்யுங்கள், இதை எழுதுங்கள் என்று வற்புறுத்துவார்கள். நாம் அந்த சோதனைக்கு we should not succumb to that desire for filthy lucre. To put it in some false phrase, நம்முடைய இச்சை நிறைவேற்றத்திற்காக, லாப வேட்டை நிகழ்த்துவதற்காக அத்தகைய கட்டுப்பட்டித்தனமான சனாதன கருத்துக்களை பற்றிய புத்தகங்களை எழுதுவது சரியல்ல, மாணவர்களுக்கு பயன்படாது. Language is power. Language is a struggle for power. According to Bloom, poetic language is a struggle for power between poets. Common language is certainly partly communication, but the more important part is it is a struggle for power, seizure of power. And those who can use power properly, ethically, conscientiously, should not be at a disadvantage. They should be able to seize power through language. That is my point. I am not suggesting that you should wield power unjustly or vindictive
அப்படி அல்ல. நாம் யூ ஷுட் நாட் பி அட் a disadvantage. நாம் வெகுளியாக, அப்பாவியாக, அசடாக, சமத்து இல்லாதவனாக இருக்கக்கூடாது என்பதுதான் நாம் சொல்லிக் கொடுத்தோம். ஆகவே அத்தகைய கிரிட்டிக்கல் டிஸ்கோர்ஸ் அனாலிசிஸ், அதற்கு நாம் என்ன செய்ய போகிறோம்? நமது மொழியின் மேன்மையை பற்றி நாம் ஒவ்வொரு மொழிக்கும் ஒரு மேன்மை உண்டு. நான் சமஸ்கிருதத்தை வரவேற்கிறேன். சமஸ்கிருதத்திற்கும் எல்லோரும் சமஸ்கிருதத்தை வரவேற்கிறார்கள். சமஸ்கிருத திணிப்பைத்தான் வரவேற்கும். எவ்வாறு வரவேற்க முடியும்? எந்த மொழி திணிப்பையும் ஏன் மற்றொரு மொழி இனக்குழு ஏற்றுக்கொள்ளாது. ஏனால் மொழி என்பது ஒரு வாழ்க்கை கண்ணோட்டம். இதை எட்வர்ட் சப்பீர் ஹைபாத்தசிஸ் என்று ஆந்த்ரோபோலிங்குவிஸ்டிக்ஸ் என்று பேசுவாங்க. எட்வர்ட் சப்பீர் ஹைபாத்தசிஸ், இதை பற்றி சுருக்கமா சொல்றேன். கேள்விகள் இருந்தால் சொல்லுங்கள். நான் பார்க்க முடியாது, நான் பார்ப்பது எனக்கு சிரமமாக இருக்கும், என்னுடைய கவனம் சிதறிவிடும். இந்த நீல ஒளியும் எனக்கு அவ்வளவு உசிதமாக உகந்ததாக இல்லை. ஆகவே நீங்கள் கேள்வி கேட்கணும்னா கையை உயர்த்துங்கள், நான் நிறுத்துகிறேன். எட்வர்ட் சப்பீர் ஹைபாத்தசிஸ் என்று உண்டு. எட்வர்ட் சப்பீர் ஹைபாத்தசிஸ் என்ன சொல்லுங்க? சப்பீர் சப்பீர் இன்னொருவர் பெஞ்சமின் லீ வார், பிஎல் வார், பெஞ்சமின் லீ வார். சப்பீர் பிஎல் வார் வாழ்க்கை கண்ணோட்டத்தோடு பண்பாட்டோடு தொடர்புடையது. இட் இஸ் inextricably bound up with your vision of life. இதுதான் ஸ்ட்ரக்சரலிஸ்ட் பெர்ஸ்பெக்டிவும் கூட. அது முதல்ல பியூர் ஸ்ட்ரக்சரலிசம் இருந்தது. அந்த பியூர் ஸ்ட்ரக்சரலிசத்துல அதை பற்றி அதிகமாக கண்டுபிடிக்க. ஆனால் இப்போ பியூர் ஸ்ட்ரக்சரலிசமே இதை பதிவு செய்தது. ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் லெவி ஸ்ட்ராஸ் அதை பற்றி பேசுகிறார். வேர்ல்டு வியூ, இட் இஸ் அன் ஆட்டிடியூட் டுவர்ட்ஸ் லைஃப் இன் ஜெனரல் என்றெல்லாம் சொன்னார். கல்ச்சர் என்பது மொழியடி அடிப்படையாலானது. இட்ஸ் அ வேர்ல்டு வியூ. இது முன்னரே, இவருக்கு முன்பே சப்பீர் பெஞ்சமின் லீ வார், பிஎல் வார், சப்பீர் வார் ஹைபாத்தசிஸ் சொல்லப்பட்டது. அதற்கு உதாரணமாக கிளீசன் என்றும் லிங்குவிஸ்ட் ஒருத்தர், அமெரிக்கன் லிங்குவிஸ்ட், டிஸ்கிரிப்டிவ் லிங்குவிஸ்டிக்ஸ், பிரைமர் ஆஃப் டிஸ்கிரிப்டிவ் லிங்குவிஸ்டிக்ஸ் என்று நினைக்கிறேன் அந்த புத்தகத்தினுடைய தலைப்பு. செக் பண்ணிக்கொள்ளும். இதெல்லாம் நான் திரும்பி பார்க்கவே இல்லை. இது எல்லாம் என்னுடைய ரத்தத்தில் இருக்கிறது. ஆகவே இந்த புத்தகம் சொல்லுகிறது, 2 உதாரணங்களே இந்த கிளீசன் சொல்லுகிறது. 2 இனக்குழுக்கள். ஒன்று ஹோப்பி மொழியை பேசுகின்ற இனக்குழு, இன்னொன்று இந்த அந்த மொழிக்கு இனக்குழு பெயர் இப்பொழுது எனக்கு ஞாபகம் இல்லை. ஆனா அதனுடைய எடுத்துக்காட்டை பின்பு சொல்றேன். இந்த ஹோப்பி மொழியில பசா ட்ரைப், BASSA, பசா ட்ரைப், பசா இனக்குழு. 2 இனக்குழுக்கள். ஒன்று பசா, BASSA, பசா ட்ரைப், இன்னொன்று ஹோப்பி. இந்த பசா ட்ரைப் 2 வண்ணங்களைத்தான் இனம் காண முடியும். அவங்க கம்ப்யூட்டருக்கு ரொம்ப பொருத்தமானவங்க. ஏன்னா இந்த 2 வண்ணங்களும் கம்ப்யூட்டர்ல மிக முக்கியமான, ஒன்று நீலம், இன்னொன்று மஞ்சள். இந்த நீல நிறத்தை கிளீசன் சயன் என்று சொல்ல, COAN சயன், அப்படித்தான் இப்பயும் சொல்றோம், சயன். மஞ்சள் நிறத்தை ஜான்தாஸ், XANTHOS, ஜான்தாஸ் என்று சொல்றோம். ஆகவே சயன் அண்ட் ஜான்தாஸ், நீல நிறத்தையும் மஞ்சள் வண்ணத்தையும் மட்டுமே அவர்களால் இனம் காண, வேறு நிறங்கள் அவர்களுக்கு தெரியா. இந்த 2 நிறங்களுக்குள் மற்ற நிறங்களை அடக்கி விடுவார்கள். அது எப்படி மற்ற நிறங்களை இந்த 2 நமக்கு தெரிந்த மற்ற நிறங்கள் எல்லாவற்றையும் அந்த 2 நிறங்களுக்குள் அடக்கி விடுவார்கள். பின்னால் அந்த மொழி வளர்ந்ததா, அந்த மொழி இன்னும் இருக்கிறதா தெரியவில்லை, தேடி பார்க்க வேண்டும்.
இந்த கலர் ஸ்பெக்ட்ரம் விப்ஜிஆர் சொல்றேனே, இந்த விப்ஜிஆர் எந்த மொழியில கிடைக்கும்? ஆங்கிலத்துல நியூட்டன்ஸ் கலர் டிஸ்க். ஆங்கிலம் இருந்ததுனால அவன் நியூட்டன் 7 வண்ணங்களை கண்டறிந்தான். நிச்சயமாக பசா டிரைபில் இருந்து ஆங்கிலம் கற்றுக்கொள்ளாமல் ஒரு ஸ்பெக்ட்ரத்தை கண்டுபிடித்திருக்க முடியாது. ஸ்பெக்ட்ரத்தை கண்டுபிடித்திருக்க முடியாது. இது பசா டிரைப் பற்றிய கதை. இன்னொரு கதை ஹோப்பி டிரைபை பற்றியது. இந்த ஹோப்பி டிரைபிலே நாம் பேசுகின்ற நிகழ்காலம், இறந்த காலம், எதிர்காலம் இவைகள் எல்லாம் இல்லை. ஒரே ஒரு காலம் தான் இருந்ததாக சொல்லப்படுகிறது. சிமல்டேனியஸ் பிரசன்ட், அதாவது சிமல்டேனியஸ் பிரசன்டை குறிக்கின்ற ஒரு வினைச்சொல் வடிவம் இருக்கு. அந்த ஒரு வினைச்சொல் வடிவத்திலேயே அவன் 3 காலங்களையும் பேசி இருக்கிறான். பேசி இருந்திருக்க வேண்டும். அல்லது அதை பற்றி விரிவாக நான் ஆய்வு செய்யவில்லை. அப்பொழுது படித்த போது இந்த எடுத்துக்காட்டு மிகவும் கேட்சியாக, கவர்ச்சிகரமாக இருந்தது. இது மனம் பதிவு செய்து கொண்டது. எனக்கு முன்னால் பேசிய சகோதரி சுஜா மேனன் சொன்னதை போல தி ஜெர்மேன் டீச்சிங் லோடு, த கன்செப்சுவல் லோடு என்று ஏதோ சொன்னாங்க. பொருத்தமான அந்த லோடு, நாலேஜ் லோடு, அது எனக்கு பொருத்தமா இருந்தது, ஜெர்மேனா இருந்தது. நாட் ஒன்லி ஜெர்மேன் பட் ஆல்சோ வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங். ஆகவே அது மனம் உடனே பதிவு செய்து கொண்டது. அதை இன்றும் நான் ஞாபகத்தில் வைத்துக் கொண்டு ஒரு சில சமயங்களில் பிழை செய்கிறேன். பின்பு நானே மெட்டா காக்னிஷன் பண்ணி சுய திருத்தம் செய்து கொடுக்கிறேன், சுய செல்ஃப் கரெக்ஷன் செய்து கொடுக்கிறேன். அல்லது யாராவது சொன்னவுடன் அதை புரிந்து கொள்ள முடிகிறது. ஆகவே சிமல்டேனியஸ் பிரசன்டை தெரிவிக்கின்ற, கம்யூனிகேட் பண்ணுகின்ற, புலப்படுத்துகின்ற வினைச்சொல் வடிவம் தான் அந்த மொழியிலே நமக்கு இருக்கும். வினைச்சொல் ஆங்கிலத்தில் பார்க்கும்போது டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷனல் ஜெனரேட்டிவ் கிராமர்ல இந்த வேர்பு ஃப்ரேஸை சப்டிவைட பண்ணும்போது டென்ஸ் மார்க்கர்னு சொல்லிட்டு பிரிப்போம். அந்த டென்ஸ் மார்க்கர் எதில் மெயின் வேர்பு வந்து வெர்பல்னு போடுவோம். விபி என்று போட்டு சென்டென்ஸ் என்பி விபி, விபிக்கு 2ஆ பிரிவு பண்ணுவோம். ஒன்னப்புறம் ஆக்சிலியரின்னு போடுவோம். இந்த ஆக்சிலியரியில வெர்பல் பாட்டு தவிர எல்லாத்தையும் சேர்த்துருவோம். ஆக்சிலியரை எடுத்த அப்புறம் என்ன மறுபடியும் ரீடிவைட் பண்ணணும். ரீடிவைட் பண்றப்பதான் பாஸ்ட் டென்ஸை முன்னால போடும். அதுக்கடுத்தது 2வது நோட்ல ஆஸ்பெக்ட் வரும். இப்படியே போகும். இந்த ஆஸ்பெக்ட்ல ப்ரோக்ரஸிவ் ஆஸ்பெக்ட், இந்த டிரான்ஸ்கிரசிவ்னு சொன்னா அதை ப்ரோக்ரஸிவ் ஆஸ்பெக்ட்னு அப்ப சொல்லுவாங்க. அது ஆங்கிலத்தை பொறுத்த ப்ரோக்ரஸிவ் தான். அது இன்ஃபினிட்டிவ் இல்ல, அது இன்டெஃபினிட், இம்பர்ஃபெக்ட். ஆகவே இந்த ப்ரோக்ரஸிவ் ஆஸ்பெக்ட், பெர்ஃபெக்டிவ் ஆஸ்பெக்ட், பெர்ஃபெக்ட் ஆஸ்பெக்ட் சொல்ல மாட்டோம். பெர்ஃபெக்டிவ் என்றால் எக்ஸ்பிரசிவ் ஆஃப் த பெர்ஃபெக்ட், சோ கால்டு பெர்ஃபெக்ட். நடந்து முடிந்த, சமீபத்தில் நடந்து முடிந்த, வெகு காலத்துக்கு முன் நடந்த பாஸ்ட் பெர்ஃபெக்டிவ், பிரசன்ட் பெர்ஃபெக்டிவ், இதெல்லாம் வித்தியாசங்கள். ஆக இந்த ஆக்சிலரியில் பிரிக்கும் போது ஆஸ்பெக்ட் வரும், டென்ஸ் வரும். இந்த ஆஸ்பெக்ட் மறுபடியும் 2ஆ பிரியும். அதுல ஆஸ்பெக்ட்ல 2ஆ பிரியறதுக்கு முன்னாலேயே அந்த நெகட்டிவ் பார்ட்டிகல டென்ஸோட சேர்த்து அங்க போட்டு, நெகட்டிவ் பார்ட்டிகல் டென்ஸ்ல தான் ஏறும். ஆகவே நெகட்டிவ் பார்ட்டிகல் டென்ஸ்ல சேர்த்து இப்படிதான். இந்த மாதிரி காம்ப்ளிகேஷன் நமக்கு தெரியும். கான்ஜுகேஷன் டேபிள்ஸ் படிச்சிருப்போம் பள்ளிக்கூடத்துல. காமராஜர் ஆட்சி காலத்திலே உயர்நிலை பள்ளியில சென்ட் மேரிஸ் ஹைஸ்கூல் திண்டுக்கல் இயேசு சபை குருக்களால் நடத்தப்பட்ட பள்ளி, மிக உன்னதமான பள்ளி. இப்பொழுது இயேசு சபை குருக்களால் நடத்தப்பட்ட பள்ளிகள், கல்லூரிகள் எல்லாம் அதே தரத்தில் உள்ளன என்று என்னால் உறுதி கூற முடியாது, உத்தரவாதம் தர முடியாது. பின்பு வளனார் கல்லூரி, அது அப்பொழுது அதனுடைய பொற்காலம். நான் படித்த போது மரியன்னை பள்ளியில் வந்து பொற்காலம், கல்விக்கு பொற்காலம் காமராஜருடைய தொடக்க காலம், அதனுடைய ஆட்சி காலம். ஆகவே நான் படித்த போது நான் மிகவும் பேர் பெற்றோம். நல்ல ஆசிரியர்கள் அமைந்தார்.
I never read anything in the medium of English. I read everything in time. My wife never read anything in the medium of English. She became a professor of English. Medium of English doesn't make a difference. The teacher does make the difference. And the students' zest and the students' taste for language, gusto and taste. Gusto, gustatory and the experience. That makes all these two factors, the teacher and the student, and the environment, the whole environment, the school environment, they determine the quality of your English. நீங்க டச்சப் பண்ணி மல்டிமீடியாலாம் தேவை, இன்னைக்கு மல்டிமீடியா தேவையில்லை. ஒழுங்கா உச்சரிப்பு, பொனட்டிக்ஸ், டேனியல் ஜோன்ஸ் புரட்ட தெரியுமா? டேனியல் ஜோன்ஸ் இருந்து உச்சரிப்பை கற்றுக்கொள்ள முடியுமா? கற்றுக்கொள்ள முடிந்தா டேனியல் ஜோன்ஸ் யாருமே கற்றுக்கொள்வதில்லை. எல்லாம் இன்டர்நெட்ல போய் அவன் சவுண்ட் என்னதான் சவுண்டு கேட்டாலும் நீங்க டேனியல் ஜோன்ஸுடைய நொட்டேஷன்ஸை டிரான்ஸ்கிரிப்ஷனல் நொட்டேஷன்ஸை கற்றுக்கொள்ளவில்லை என்றால் பேர் இழப்பு தான். ஆகவே வாழ்க்கை கண்ணோட்டத்தோடு இணைந்தது மொழி, பண்பாட்டோடு இணைந்தது இந்த மொழி. இதை பின்பு WVO குவீன் என்பவர், QUINE குவீன் என்பவர், அமெரிக்கன் லாஜிஷியன், பிலாசபர், இதையே தான் சொன்னார். லாங்குவேஜ் என்பதுதான் மேட்ரிக்ஸ், உங்களுடைய பெர்செப்சுவல் மெக்கானிசம். அந்த பெர்செப்சுவல் மேட்ரிக்ஸ் என்பது என்ன? உங்களுடைய பிசிக்கல் பெர்செப்ஷன், இன்டலெக்சுவல் பெர்செப்ஷன், உங்களுடைய ஸ்பிரிச்சுவல் பெர்செப்ஷன். Everything is determined in terms of your capacity for language, in terms of your word power, in terms of your acquisition of syntactical complexity. Is language logical? Yes and no. Is language rule governed? Yes and no. To every rule or to most of the rules, there will be a counter rule. That doesn't mean that language is illogical. So there's no point in talking about the oddities of the English, the pronunciation vis-a-vis as against English spelling. ஜோக்குக்கு வகுப்பறையில சொல்லலாம், ஆனா every language has got its oddities. Every language has got its oddities. But one thing, தமிழ் பேசுகின்றவன், ஒழுங்காக தமிழ் பேசுகின்றவன் ஆங்கிலத்தை அழகாக பேச முடியும். சைனீஸ் பேசுகின்றவன் அவ்வளவு சுலபமாக ஆங்கிலம் கற்றுக்கொள்ள முடியாது. திஸ் இஸ் a நியூரோபிசியலாஜிக்கல் ஃபேக்ட். நான் சொல்றேன், இதுக்கு நான் விளக்கம் சொல்றேன். சைனாக்காரர்களுக்கு நாக்கிலே அறுவை சிகிச்சை செய்ய வேண்டியிருக்கிறது. ஆங்கிலம் கற்றுக்கொள்வதற்காகவே அவர்கள் அறுவை சிகிச்சை செய்து கொள்கிறார்கள். இந்த நாக்கு அடி தளத்தில், வாயின் அடித்தளத்தில் ஒட்டி கொண்டிருக்கிறது ஒரு சின்ன ஒரு ஃபைபர், ஃப்ரென்யூலம் என்று சொல்லுவாங்க. ஃப்ரென்யூலம், FRENULM, ஃப்ரென்யூலம். இந்த ஃப்ரென்யூலம் நாக்கை வாயிலே அந்த பர்டிகுலர் ஃபல்க்ரல் பாயிண்ட்ல வச்சிருக்கு. இந்த ஃபல்க்ரல் பாயிண்ட்ல ஃப்ரென்யூலம் தான் இந்த டங்க, இந்த போன்லெஸ் ஆர்கனை வச்சிருக்கு. அப்புறம் ஒரு தசை இணைப்பு. இந்த தசை இணைப்பு, இந்த நாக்கின் அடியில் இருக்கிற தசை இணைப்புகள், ஆதாரமான அந்த தசை இணைப்பு அல்ல, நாக்கு பல இடத்துல சுத்த ஆரம்பிச்சு நாக்கு ஒரு இடத்துல நிற்காது. இந்த தசை இணைப்பினால்தான் நாம் நாக்கை ஒழுங்காக இயக்க முடிகிறது, ஒலிகளை ஒழுங்காக பிறப்பிக்க முடிகிறது. இது சைனாக்காரனுக்கு உகந்ததாக, ஆங்கிலம் பேசுவதற்கு உகந்ததான ஃப்ரென்யூலம் அவனிடம் இல்லை. அந்த ஆகவே அவன் ஃப்ரென்யூலாக்டமி என்று ஒரு அறுவை சிகிச்சை செய்து புத்தகத்தை படித்தேன். அந்த ஃப்ரென்யூலத்தை கொஞ்சம் கீறிவிட்டு ஏதோ செய்கிறார்கள். அது ஒரு டிஸ்டன்ஸை அதிகப்படுத்துகிறார்கள். ரொம்ப அது ஒட்டிக்கிட்டு இருக்க மாதிரி எனக்கு ஒரு இம்ப்ரெஷன் கிடைத்தது. நாக்கும் அதை சற்று பிரித்து விடுவதை போல் ஒரு அறுவை சிகிச்சை செய்கிறார்கள். ஃப்ரென்யூலாக்டமி போய் பாருங்க. நமக்கு
பொனட்டிக்ஸ் சொல்லி கொடுத்தாச்சு, பக்கல் கேவிட்டி டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்தாச்சு. உள்ள இருக்க மவுத் பார்ட்ஸ்ல இருக்கிற இந்த டீத்து, ஆல்வியோலை, அந்த டீத் ரிட்ஜ், இந்த ஈரு, மேல் அன்னம், இந்த ரூஃப் ஆஃப் த மவுத், 3 டிஃப்ரெண்ட் பாயிண்ட்ஸ் இந்த ரூஃப் ஆஃப் த மவுத், இதெல்லாம் சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. என்று அவ்வாறு சொல்லிக் கொடுப்பதற்கு ஆட்கள் இல்லை. என்னதான் மல்டிமீடியால படிச்சாலும் இந்த ஒரு டிசிப்ளினுக்குள்ள போயிட்டு அதிலே நீங்கள் கொஞ்சம் பயிற்சி பெற்று வந்தால்தான் உங்களுடைய உச்சரிப்பு முழுக்க சுத்தமாக. யாருமே பிபிசி இப்ப இருக்கிற பிபிசி இங்கிலீஷ் நம்முடைய ஸ்டாண்டர்ட். அப்போ 60s 70s அந்த பிபிசி இங்கிலீஷ் தான் ஸ்டாண்டர்ட். இப்பொழுது பிபிசி இங்கிலீஷே மாறி இருக்கிறது. நான் பேசுகின்ற இங்கிலீஷ் அவனுக்கு ஒரு ஸ்லைட்லி ஆர்கேக் சவுண்டிங்கா இருக்கலாம். ஆனால் எஜுகேட்டட் இந்தியன் இங்கிலீஷ் இஐஏ இவ்வாறு இந்த நார்ம், இந்த தர உணர்வு அன்றைய ஆசிரியர்களுக்கு இருந்தது, அன்றைய மொழி இயலாளர்களுக்கு இருந்தது, ஒலியன் இயலாளர்களுக்கு இருந்தது. எங்களுக்கு அந்த ஃபோனட்டிக்ஸ் வகுப்பை மிக அழகாக நடத்தி கான்டாக்ட் ப்ரோக்ராம் செய்து கொடுத்தார் ஸ்ரீ பாலசுப்ரமணியம். புத்தகம் எழுதிய பாலசுப்ரமணியனுக்கு இருந்தது. அதை போன்ற ஆசிரியர்கள் இருந்தார்கள். என்னுடைய நண்பர் டாக்டர் ஆர் வீரா மிக சுத்தமான ஆங்கிலம் பேசக்கூடியவர். அந்த மாதிரி பேசணும்னு நான் சொல்லலை. அவரிடம் சொல்லுவேன், சுத்தமா பேசி கராரா பேசி மட்டும் பிரயோஜனம் இல்லை, நீங்கள் வலிமையாக பேச வேண்டும், ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லா பேசணும். It's not enough if you are hyper correct in your pronunciation. Even if you take liberties with the sounds of the English language, they must reveal your individuality. If they contribute, taking liberties with the sounds of the English language can enable you to use your spoken English with greater power, do so. இவ்வாறு நுட்பமான கருத்துக்களை தமிழ் ஆசிரியர் சொல்லிக் கொடுப்பதில்லை, சொல்லிக் கொடுப்பதில்லை, சொல்லிக் கொடுப்பதில்லை. இது என்பது போஸ்ட் ஆல்வியோலர். என்பது ஏறக்குறைய பேலட்டல். பின்பு என்பது வீலா, பின் ஹார்ட் பேலட்டல், ஹார்ட் பேலட், பின்னால வளையுது, முழுக்க வளையுது. இப்ப நாக்கினுடைய பொசிஷனை மாற்றக்கூடிய பயிற்சி நிறைய பேருக்கு கொடுப்பதில்லை. உச்சரிக்க தெரிந்தவன் நிச்சயமாக எந்த ரெட்ரோஃப்ளெக்ஸ் சவுண்ட், ரெட்ரோஃப்ளெக்ஸ் என்று சொல்லுவோம், அந்த ரெட்ரோஃப்ளெக்ஸ் சவுண்ட் எந்த மொழியில் இருந்தாலும் உச்சரிக்க முடியும். பின்னால இருந்து என் போய் சொல்றேன், செந்தமிழும் நாப்பழக்கம்னு சொல்லுங்க அப்படின்னு. Sir, there's a question in the chat box. சொல்லுங்க, படிங்க. Okay. Can we connect your last quote from Naladiyar as a linguistic dipole, which creates a semantic field, something like a magnetic dipole, which creates a domain of magnetic field, sir? மேக்னெட்டிசம் டைபோல் எல்லாமே வருது, கொஞ்சம் விளக்கமா சொல்லுங்க எனக்கு. Can we connect your last quote? ஆமா, from Naladiyar as a linguistic dipole. ஆமா. Creates a semantic field, something like magnetic dipole, which creates a domain of magnetic field, sir. Language is the midpoint அப்படிங்கிறது ஒரு ரெண்டு பக்கமும், ஒரு பக்கத்துல லிட்ரேச்சர், இன்னொரு பக்கத்துல லிங்குவிஸ்டிக்ஸ். Linguistics should contribute to the enrichment and empowerment of language. Literature should also contribute to the enrichment and empowerment of your language. If you want to make use of a scientific analogy, well done. But you will have to explain your scientific analogy in greater detail. I am not able to figure it out at the moment. But there have been scientific analogies used in applied linguistics. ஒரு தியரி நான் சொல்றேன், நியூக்ளியேஷன் தியரி என்று ஒன்று சொல்றேன். நியூக்ளியேஷன் தியரியை பற்றி ஒருத்தர் கட்டுரை, அந்த காலத்துல நியூக்ளியேஷன் தியரி ரொம்ப ஃபேமஸ். திஸ் இஸ் அன் அனாலஜி drawn from chemistry. எப்படி டிஎஸ் எலியட் ட்ரெடிஷன் அண்ட் இண்டிவிஜுவல் டேலண்ட்ல
the catalyst affiliated platinum and sulfur dioxide இந்த சப்ஸ்டன்சஸ் வச்சு ஏதோ ஒரு கேட்டலிட்டிக் ஏஜென்ட்னு சொல்லி ஒரு ராங் கெமிஸ்ட்ரி ஒன்று சொல்லுவார். அது ராங் கெமிஸ்ட்ரி தான், பட் த ஸ்பிரிட் ஆஃப் இட் இஸ் டு பி அப்ரிஷியேட்டட். அதுதான். இப்போ அதே மாதிரி லிட்ரரி கிரிட்டிசிசத்திலேயே ஒரு கான்செப்டை விளக்குவதற்காக எக்ஸாம்பிள் ஃப்ரம் an analogy ஃப்ரம் கெமிஸ்ட்ரி பயன்படுத்துகிறார். அதே போல அப்ளைட் லிங்குவிஸ்டிக்ஸ் அந்த ப்ரோசஸ் ஆஃப் டீச்சிங் அண்ட் ப்ரோசஸ் ஆஃப் லேர்னிங் அதை விளக்குவதற்காக ஒரு அனாலஜி சொல்வார். நியூக்ளியேஷன் தியரின்னு சொல்லுவார். நியூக்ளியேஷன் தியரியில் என்ன பண்ணுறது, காப்பர் சல்ஃபேட் சொல்யூஷன் ஒரு பீக்கரில் எடுத்து இந்த காப்பர் சல்ஃபேட் சொல்யூஷனை சேச்சுரேட்டட் காப்பர் சல்ஃபேட் சொல்யூஷன் அதை எடுத்து அதுக்குள்ள சும்மா ஒரு ஆடை உள்ள போட்டீங்க அப்படின்னாக்க, அதாவது குச்சியை உள்ள போட்டீங்கன்னாக்க அவ்வளவு சீக்கிரத்துல அந்த நியூக்ளியேஷன் கிறிஸ்டலைஸ் ஆகாது. அதுக்கு பதிலாக என்ன செய்யணுமா, ஸ்லைட் இம்பியூரிட்டி, சம் இம்பியூரிட்டி, பார்ட்டிகுலர் இம்பியூரிட்டியை அந்த குச்சியிலையோ அந்த ராடுலையோ கட்டி உள்ள போட்டணும். தட் இம்பியூரிட்டி acts as a catalyst to the process of crystallization, and crystallization takes place faster என்று சொல்லலாம். என்னத்துக்கு சொல்றது அப்படின்னாக்க, தவறு பண்ணிட்டு இருக்கா ஸ்போக்கன் லாங்குவேஜ்ல ரைட்டிங்ல, ஆனா முழுக்க எல்லா தவறுகளையும் கண்டிக்காது. அந்த தவறுகளை அவன் போற போக்குல திருத்திக் கொள்வதற்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுங்கள். எசென்ஷியல் கிராமரை வயலேட் பண்ணா மட்டும் மீதி எச்ச சொச்ச தவறுகள் பிழைகள் விட்டுருங்க. அதுவும் சிஸ்டமேட்டிக் கரெக்ஷன் வேண்டாம், இன்ஃபார்மல் கரெக்ஷன் என்ன நல்லது. பிட்வீன் சிஸ்டமேட்டிக் கரெக்ஷன் அண்ட் இன்ஃபார்மல் நான் ஃபார்மல் கரெக்ஷன். ஃபார்மல் கரெக்ஷன் இதெல்லாம் டாக்டர் என்எஸ் பிரபு சொல்லி கொடுத்ததுதான். அவர் டாக்டர் ஜோசப் கை. டாக்டர் என்எஸ் பிரபு, he was the British Council officer at that time. British Council played a very big role in the dissemination of applied linguistics, though I was not able to accept all those repressive and restrictive concepts. ஒரு ஃபார்முலா எப்பவுமே. ஸோ இந்த எக்ஸாம்பிள் முடிச்சேன். இந்த மாதிரி நியூக்ளியேஷன் அனாலஜி கொடுக்குற மாதிரி நீங்க ஏதோ மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டை வச்சு மேக்னடைசேஷனை வச்சு ஏதோ ஒன்று சொல்றீங்க. அதை நீங்க விளக்கி சொன்னா நான் புரிந்து கொள்வேன், நானும் பயன்படுத்த முடியும். ஆனா இது சொல்றேன். அப்ப என்ன பண்ணுவாங்க, இது பிட்கார்டருடன் எனக்கு நடந்த உரையாடல். டிபார்ட்மெண்ட் பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகம் அப்பொழுது அங்கே சூரிய சென்று வளாகம் சென்று நடத்திட்டது. அப்பொழுது பிட்கார்டர் வந்தார். பிட்கார்டர் எரர் அனாலிசிஸ் மொழியை பற்றி பேசும்போது 2 types of motivation சொல்லுவாங்க. ஒன்று இன்ஸ்ட்ருமெண்டல் மோட்டிவேஷன், மொழியை பயன்படுத்தி ஒன்றை பெறுவது. யூஸ் லாங்குவேஜ் ஃபார் த சேக் ஆஃப் கேதரிங் நாலேஜ், யூஸ் லாங்குவேஜ் as a reference language, use knowledge for research purposes, use knowledge for articles, article protection and so on. இது மாதிரி ஸ்கொலாஸ்டிக் பர்பஸஸ்க்கு நடத்துற எல்லாமே இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்டல் மோட்டிவேஷன், இமீடியட் கம்யூனிகேஷன்ல இருக்கு. இந்த மாதிரி லாங் டேர்ம் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் எல்லாமே இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட். இந்த நோக்கங்களுக்காக, இந்த நோக்கங்களை பற்றிய உணர்வை மாணவனிடத்தில் எழுப்பினால் நீ வெளிநாடு செல்ல முடியும், ஸ்காலர்ஷிப் கிடைக்கும், நீ ஆய்வாளனாக மாற முடியும், ஆய்வு மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாமே ஆங்கிலத்தில் அதிகமாக உண்டு, விஞ்ஞான மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாம் ஆங்கிலத்தின் வழியாக சுலபமாக பெற்றுக்கொள்ளலாம். இப்படியே அவனுக்கு சொல்லுவது இன்ஸ்ட்ருமெண்டல் மோட்டிவேஷன். இன்னொரு மோட்டிவேஷன் என்றால் இன்டெகிரேட்டிவ். அங்கே நீ குடியேறலாம், அங்கே ஆங்கிலேய சமூகத்தில் ஒன்று கலக்கலாம், அங்கே இங்கிலாந்தின் பிரஜையாக மாறலாம், அமெரிக்காவின் குடியேறலாம். இவ்வாறு இன்ஸ்ட்ருமெண்டல் மோட்டிவேஷன் வந்து ஹையர் லெவல். இது இன்டெகிரேட்டிவ் மோட்டிவேஷன். நான் கேட்டேன், why should it be just these 2 types of motivation? Number 1, why this binary model? ஒன்று. ரெண்டாவது கேட்டேன்,
Why should I integrate with the native speakers society? Why should I integrate myself into their society? I can be different. Now, that is what we are talking about, maintaining your individuality even when you have become an immigrant in Australia or England or in America. Well, depending upon this particular or that particular, the other particular English-speaking nation, you have to learn that particular national dialect of English. British British English, or national dialect. American English, or dialect, national dialect, class dialect, or regional dialect, the national dialect. அதே போல இது ஆஸ்திரேலியன் இங்கிலீஷ் அப்படிங்கிறது ஒரு நேஷனல் டயலக்ட். அதை கற்றுக்கொள்ளும். அண்ட் அதை கற்றுக்கொண்டு ஐ ஹாவ் டு become part and parcel, get assimilated, let myself be assimilated into that society of that particular English national dialect. Why? I don't have to. Pitcairn took offense. Pitcairn took offense, and my senior college did not approve of my reaction as well. Anyway, I had this mild aberration with Pitcairn, and I cherished that memory. Pitcairn was a very tall, 6 foot tall, bulky man with a kind of boxer-like appearance. But I was not going to be daunted by his appearance. I shot my question on all this. இந்த காணா போயிட்டாங்க போட்டு எல்லாரும். தேங்க்யூ சார், தேங்க்யூ சார். சரி, வேற ஏதாவது கேள்வி இருக்கா? இல்ல சார். இந்த கேள்வி கேட்டவர் யாரு? அவங்க பேர் என்ன? இந்த சாட் பாக்ஸ் கார்த்திக் சுந்தரராஜன் சார். ஒன் மிஸ்டர் கார்த்திக் சுந்தரராஜன். ஓ, கார்த்திக் சுந்தரராஜன் ஆஃப் கவர்மெண்ட் காலேஜ் அவரா? Yes sir, yes sir. Okay, Karthik, we'll talk about it. I am not able to understand you right away. We'll talk about it, Karthik. That's a promising question, but I don't really figure it out. I know you have greater scientific knowledge than I do have, but I don't know how you are making use of your scientific knowledge for this analogy here. Anyway, but my point is, இந்த அறம் பொருள் இன்பம்ங்கிறதுல இந்த பொருள் இருந்தாதான் அறமும் கிடைக்கும் இன்பமும் கிடைக்கும் அப்படின்னு நாலடியார் சொல்றாரு. அதுதான் நான் எடுத்தேன். நடுவனது எய்தங்கிறது பொருளை பற்றி தான் சொல்றாரு. பொருள் செல்வம் இருந்தால்தான் அறச்செல்வத்தை பெற முடியும், இன்பச் செல்வத்தை பெற, இல்வாழ்க்கை இன்பச் செல்வத்தையும் பெற முடியுங்கிறது தான் நாலடியார் இருக்கிறேன். நான் என்ன சொல்லுகிறேன், லிட்ரேச்சர் என்பது ஒரு செல்வம், லிங்குவிஸ்டிக்ஸ் என்பது இன்னொரு செல்வம் என்று வைத்துக் கொண்டாலும் லிட்ரேச்சர் நிச்சயமா செல்வம். லாங்குவேஜ் என்கின்ற செல்வத்தை நீங்கள் அடைந்தால்தான் லிட்ரேச்சரையும் அடையும். நீங்க லிட்ரேச்சர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவதற்கோ அல்லது காம்ப்ரிஹெண்ட் செய்து அப்ரிஷியேட் செய்து கொள்வதற்கோ அல்லது லிங்குவிஸ்டிக்ஸ் கற்ற பின்பு நீங்கள் அதை பயன்படுத்துவதற்கோ நிச்சயமாக உங்களுக்கு மொழியாற்றுது. ஆகவே நடுவனது எய்த இருதலையும் எய்து நடுவனது எய்தாதான் எய்தும் உழைப்பெய்து அடுவது போல். என்னைக்கோ படிச்ச நாலடியாரு கை கொடுத்தது. அந்த குறுந்தொகை பாட்டும் அப்படிதான் கை கொடுத்தது. ஆகவே நீரினும் ஆறளவின்றே நிலத்தினும் பெரிது வானினும் உயர்ந்தென்றே நீரினும் ஆறளவின்றே சாரல் கருங்கோல் பெருந்தேன் குறிஞ்சிப்பூ கருங்கோல் குறிஞ்சிப்பூ கொண்டு பெருந்தேன் இழைக்கும் நாடனோடு நட்பே. அந்த காதல் வேண்டும், தமிழ் காமம் வேண்டும். தமிழை பல்வேறு உறவுகளாக நாம் கற்பனை செய்து பார்க்க வேண்டும். We have to move from the network model, the systemic model, to the filiational model and have a certain personalized relationship with language. Even as a Christian believer, he is required to have an either relationship with Lord Jesus Christ, who is the historical manifestation of flesh and blood embodiment. Incarnation means just that, incarnation of the Logos, which forms a second person, the sacred second person of the Holy Trinity of Christian Logo theology. And this Logo linguistics, this Judeo-Christian Logo linguistics, I juxtapose with Kanaga Subburathinam, Bhavendar Kanaga Subburathinathin secular Tamil
லாகோ லிங்குவிஸ்டிக்ஸை வைத்து முடிக்கிறேன். ஆகவே தமிழ் இயக்க பாடல்களை படியுங்கள். உங்களுடைய அந்த டெக்னோ சயின்டிபிக் அப்சஷன் வித் பிகாஸ் ஆஃப் லிங்குவிஸ்டிக்ஸ், இந்த பாசிட்டிவிஸ்ட் attitude because of linguistics, the technicist, technologistic fallacy produced by linguistics, இவைகளை எல்லாம் முதல்ல it is first and foremost human, language is human, then it is divine என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். எல்லா linguistics should take the back seat. இதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். Language is important. Logos is whether it is secular logos or culture-centric, the native culture-centric logos or the divine Christian logos. It is that linguistics that I have in mind, not the restrictive, positivist, systemic linguistics about which people have been chanting all kinds of refrains from the 1960s till date. Thank you very much, and thank you for this opportunity. If you have further questions, you take my number from Dr. Sobanam. இந்த சோபனம் அப்படிங்கிறது சோபானம் அப்படின்னு இன்னொரு சொல் இருக்கு. சோபானம் என்றால் ஹயரார்கி. இந்த லிட்ரேச்சர், லாங்குவேஜ் அந்த லிங்குவிஸ்டிக்ஸ்ல ஒரு ஹயரார்கி இருக்கு. அசெண்டிங் ஹயரார்கி இருக்கு, டிசெண்டிங் ஹயரார்கி இருக்கு. ஆனால் லாங்குவேஜ் is not going to be changed whether you take the ascending hierarchy or the descending hierarchy. It occupies the central position in either case. Therefore, language be cultivated. We have to become Homo grammaticus, Homo ludens, Homo sapiens. And this rationality, linguistic rationality, communicational rationality, is superior to technological rationality and all other forms of logical rationality, philosophical rationality, all other forms of rationality. And thank you very much. Thank you so much, sir, for your kind presence and for sharing your wealth of knowledge with us. Now we'll proceed to the valedictory function. Prayer is the key that unlocks all the storehouses of God's infinite grace and power. I now call upon the choir to lead us with a prayer song. The Father's glory, where Spirit waves, set our hearts on fire. Glory flow, flood the nations with grace and mercy. Send forth your word, Lord, and let there be light. Lord, the light of your love is shining in the midst of the darkness shining. Jesus, light of the world, shine upon us. Set us free by the truth you know bring us. Shine on me. Shine on me. Shine, Jesus, shine. Fill this land with the Father's glory. Let Spirit blaze. Set our hearts on fire. Glory the flow. Flood the nations with grace and mercy. Send forth your word, Lord, and let there be light.
ஒரு நிமிடம் ஒரு நிமிடம். ஹலோ சோபனா, Yes, sir. ஒரு நிமிடம் நான் தமிழ்ல முடிக்கணும்னு நினைக்கிறேன். ஆகவே 2 வரிகள் நான் ரட்சணிய யாத்திரிகத்திலிருந்து சொல்லி முடிக்கலாம் என்று நினைக்கின்றேன். ஆதி மெய் திருவாக்கு ஆகி, ஆதி மெய் திருவாக்கு ஆகி, அவிர் ஒளி பிழம்புமாகி, பூதலம் புறக்க வந்த புண்ணிய புனிதமூர்த்தி இயேசுபிரானுக்கு ஸ்தோத்திரம். வணக்கம். எல்லோருக்கும் நன்றி. வணக்கம். Our principal, Dr. D. Paul Dayabran, to lead us with his comments. I now request Dr. D. Paul Dayabran, principal of Bishop Heber College, to give his words. Hello, am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Beloved Dr. Shobana, Dean of Arts, and the lady behind this virtual symposium, beloved Associate Dean, Dr. Shanti, my dear colleagues of English Department, esteemed resource person of the second session, Professor Dr. A. Noel Joseph Raj, former chair and head of School of English and Foreign Language of our university, the participants of this virtual event, ladies and gentlemen, good afternoon. My warm greetings to all of you. It's a great joy and privilege for me to associate myself with all of you in this valedictory function after you listen to very useful lecture by Professor Dr. Noel about linguistics and linguistics. Of course, towards the end, I had the privilege of listening to his lecture. It was really inspiring. He commanded both English language as well as Tamil language. I heard a lot about him. In fact, I listened to some of his lectures earlier. Today, I had the privilege of listening to his lecture towards the end. At the juncture, let me appreciate and congratulate the Dean Academics, Arts, for the meticulous efforts in organizing this useful virtual symposium on literature, language, and the mind. This morning, I Googled and I came to know the linguistic is the scientific study of language and its structure, including the study of grammar, syntax, and phonetics. I came to know some of the specific branches of linguistics include sociolinguistics, dialectology, psycholinguistics, computational linguistics, comparative linguistics, structural linguistics. And also, linguistics is the scientific study of structure and evaluation of human language, and it is applicable to every aspect of human endeavor. Dear friends, of course, in life, language plays vital role to bring out our feelings, our emotions. Without language, we cannot survive. Of course, all of us know English is a beautiful language. As mentioned by the resource person, of course, all Tamilians have naturally blessed by the law to have English flair, especially in pronunciation. Of course, in South India, if we take Malayalis, they have a different accent. If we take Andhra people, they have different accent. They always stress R. Maybe Tamilians and people from Karnataka are better in English, especially in pronunciation. So we must thank God for creating us to be very ideal in terms of English language, especially in terms of speaking the language, in terms of spoken language. We are good, especially in phonetics and pronunciation. So dear friends, of course, as a teacher, as a mathematician, while I was doing my schooling and higher education, I used to always admire English language. I said, okay, especially now, it is linguistics includes computational aspects also. If you study grammar,
it is full of rules and regulations. Before the formation of any language, there you could find a lot of mathematics involved. Computation means mathematics, isn't it? We have to form rules and regulations, logics. So, dear friends, I'm glad that today you made it very useful for your friends. It happened yesterday. We started this event yesterday, and today, second day, you listened to expertise. Initially, you listened to Dr. Sujata Menon about the neuroscience of learning, and later you listened to illustrious professor of English, as well as an efficient professor of Tamil about linguistics and linguistics. I'm sure the participants would have been much greatly benefited out of this two lectures by two eminent persons. I'm sure. I wish we should organize more number of events. I'm glad that Dinner of Academics has planned meticulously, inviting suitable, very ideal resource persons to be with them, to speak for hours, to motivate you, to encourage you. Tomorrow you're going to have virtual event for the French speaking as well as Hindi speaking. It's all we have to support all the languages. So, dear friends, at this juncture, already it's late. In fact, you have to take lunch. So once again, I appreciate and congratulate each and everyone who is responsible for this event to happen. Of course, without language, we can't survive. I'm sure Department of English, of course, even the very college, Bishop Heber College, where I studied my undergraduate in mathematics, I had a great admiration for English teachers like Professor Dr. Cruz, Professor Dr. Edward Monicum, Professor Dr. Joe Devasitam, Professor Jayapal. They all inspired me. They were all different personalities, but they were all great English teachers. So they taught me this part of English in first and second UG, and they inspired along with my math teacher. So at this juncture, I pay my sincere tribute to all my English teachers of this college. I'm sure at present is Department of English headed by Dr. Shobana and other colleagues. I'm sure now department has grown very big, So we have almost 3 sections in undergraduation. 180 students are studying in 1 year. And we have 2 batches of PG English. In those days, when we studied, when I did my MSc Mathematics, MS Applied Maths here, we were 16 and they were only 10 plus. Now we have more than 90 students studying 1 year PG. So totally you must have 180 students studying PG English. It's all we have to promote the language, of course. Now we are in the process of massification of higher education. I'm glad that many students are opting to study literature, English literature. So you must be really inspired by the welcome sign by the student friends. And obviously, you have to deliver. And Sar said, for language, 3 are the major factors: teachers, students, and environment, isn't it? Doesn't matter what you, don't worry about your, let us say, your schooling. See whether you studied in Tamil medium or not, So all depends upon the teachers. When an English teacher inspires, can inspire to study even the majors. I am a mathematician. So just before the major classes, when Tamil and English teachers came and deliver, they season us to listen to mathematics properly. They said, okay, therefore, and so teacher plays vital role in developing the knowledge on all aspects connected to anything. And of course, the atmosphere also, the environment, it should be conducive enough for the ideal teaching and learning. So at this juncture, once again, on behalf of the management, I express my sincere thanks to the resource persons, and I also appreciate and congratulate Dr. Shobana, Head of English and Dean of Arts, Dr. Shanti, the Associate Dean of Arts, and each and everyone who is instrumental for this event to happen virtually in our campus. Thank you so much. All the best. God bless you all. Thank you for your kind and encouraging words, sir. I now call upon Dr. Esther Roswell to present the report of the symposium. Over to you, ma'am. Thank you, Evelyn. Respected Principal, respected Head Department of English and Dean of Arts, Dr. S. Shobana, ma'am, the convener of the symposium, beloved Associate Dean of Arts, the Organizing Secretary, Dr. Shanti Clement, ma'am, dear Dr. R.K. Priya, Assistant Professor of English, the Organizing Secretary,
and my dear colleagues, warm greetings to you all in the precious name of our Lord and Savior Jesus Christ. I'm delighted to present the report of the symposium. The two-day symposium on language, literature, and the mind began with an invocation of divine blessing by Dr. Suresh Frederick, Dean of Research and Development. Dr. Y. Dennison, Coordinator of Tamil, welcomed the gathering and introduced the speaker of the first session. Dr. Aragappa Moses, Vice Principal, Aided Section, delivered the presidential address. Dr. Aarti Priya, the organizing secretary, shared the concept note on going meta with linguistics. The first lecture was delivered by Dr. Pura Chandran, the Sahitya Academy winning author and erstwhile professor of Tamil. He analyzed the disparity between language and grammar. His talk focused on generative grammar inherent in Tamil literature like Tolkappiyam and concluded on a note that modern linguistics focuses on sentence structures. The second session, with Dr. Karthika, Assistant Professor of English, NIT Trichy, threw light on how metacognition aims at creating a learning environment. She explicated the nuances of planning, monitoring, and evaluating in metacognitive learning and concentrated on the strategies of metacognition. The second day began with a mind-boggling lecture by Dr. Sujata Menon, Assistant Professor of English, Sastra University, Tanjavur. Her talk centered on the neuroscience of learning, which revolves around understanding. Dr. Sujata differentiated cramming, theorizing, and chunking, and went on to explain the concepts of semantic mapping, interleaving, and cognitive load in neuroscience. The second lecture on day 2 began with Dr. S. Shobana, Head Department of English, introducing Dr. Noel Joseph Irudayaraj, retired Head Department of English, Baradas University, Trichy. Dr. Noel spoke on linguistics and linguistics. He compared and contrasted declarative linguistics with performative linguistics. Dr. Noel delved deep into the significance of logotheology based on Judeo-Christian logolinguistics and secular logolinguistics. Well, what seems like the end is most often the beginning. The deliberations of the symposium have come to a grand finale with a valedictory address by exemplary leader, Dr. Paul Dayavaran. My heartfelt gratitude and appreciations to the convener, the organizing secretary, the coordinators of language departments, and all the organizing committee members. My best wishes to all the participants. Hope you had a rewarding experience these 2 days. Thank you once again. Thank you, ma'am. Now I call upon Dr. K. Shanti, Associate Dean of Academics Arts, to deliver the vote of thanks. Thank you. Esteemed resource persons of the day, Professor Noel Joseph Irudayaraj, former chair and head School of English and Foreign Languages, and Dr. Sujata Menon, Senior Assistant Professor, School of Humanities and Sciences, Shastra Dean University, Tanjore, respected Principal Dr. Paul Dayavaran, Chief Guest of the valedictory function, renowned Sahitya Academy awardee, Dr. G. Purna Chandran, former Professor of Tamil, Bishop Heber College, Trichy, respected Dr. B. K. Karthika, Assistant Professor, Department of Humanities and Social Sciences, National Institute of Technology, Trichy, respected conveners of this conference, Dr. Y. Dennison, Head Department of Tamil, Dr. S. Shobana, Dean of Arts and Head Department of English, the teaching fraternity who have joined online and on-site, all the scholars and student participants from various places and from Heber. I bring you the most cordial greetings and lots of good wishes this afternoon, along with an overwhelming sense of gratitude to each one of you who made this intellectual fiesta on literature, language, and the mind a memorable one for your contribution in some form or the other. The Deanery of Academics Arts is a vibrant division of Heber, where it always looks for collaborative efforts, be it interdisciplinary or multidisciplinary alliance. Hence, this is the second program this academic year exclusively planned for just the languages departments to come together on a common forum. As the two-day symposium has come to the fruition, I recall the lifeline of our college, Nisi Dominus Castra,
Unless the Lord builds the house, its builders labor in vain. I thank God for His grace upon every one of us that kept us going and safe and enabled us to undertake this intellectual exercise for the past 2 days. Noam Chomsky, an American linguist, cognitive scientist called the father of modern linguistics, says that we are all born with an innate understanding of the way language works. Human language should directly reflect the characteristics of the human intellectual capacities. That language should be the direct mirror of the mind. While Angela Carter says language is power, life, and the instrument of culture, the instrument of domination and liberation. Looking beyond the science of language, linguistics, and the theory of mind, I bear in mind the American Nobel laureate John Steinbeck's fascination for the Hebrew word timshel, which means thou mayest. He says it might be the most important word in the world, which means the way is open. Words are so powerful, they combine to form language and thought. Eventually, our language influences our perception. The take home lesson for all of us after these 2 days of listening to a series of ruminations on literature, language, and the mind is to understand that the way is open for all of us to use the power of our language in a way that constructs the world and personalities to make life better and in turn conveys the sick society, which of course is a challenging task for the literary academia. My profound gratitude to the eminent resource persons, especially Professor Noel Joseph Raj, for the great inspiration he has given us through his lecture. Thank you, sir, for delving upon the word logos, and we understand that the word is God. And thank you for the beautiful way in which you made us understand the nuances of the linguistics and dissecting all the areas where we need to analyze to pursue further on linguistics. So at this moment, we can really look upon you as the il milieu Fabro of the modern times. And thank you for the inspiration that you have left in the past, and thank you for inspiring us today to read more and to research more on linguistics. We are very grateful to you, sir. I really thank Dr. Sujata Menon for the inspiring lecture she gave us today, and I thank Dr. V.K. Karthika and Dr. Purna Chandran for the way they had inspired the minds yesterday. I accord my sincere and profound gratitude to our principal for his support at all times and for gracing this occasion and giving us the final word as to how we need to take on to our teaching and the language of English. My deep sense of gratitude to all the esteemed resource persons who really accepted our invitation to partake in the academic discussions. I accord my sincere thanks to Dr. Aragappa Moses, Vice Principal Aided, for setting time to be with us to give us the presidential address in the inauguration. I thank Dr. Samuel Christopher, Vice Principal Self-Financing Section, and Dr. Urmish Samuel, Vice Principal Projects, for the good wishes and for being able to connect with us online. I accord my gratitude to Dr. Nyanaraj Barsar for his support in all our endeavors, not only in sanctioning the funds, but also in providing us the needed encouragement in our exigencies. I thank Dr. Suresh Predick, Dean, R&D, and UG Head of English, for the gracious gesture in offering the meaningful opening prayer. I'm overwhelmed by the generous and benevolent gestures shown by Dr. Shobana, Dean of Arts, and the convener of the symposium, and the kind help she extended at all stages from the conception of the idea to have one to meticulous planning and the execution of the work to its grand finale. I thank Dr. Violet Dayavan, Dean of Sciences, for her good wishes and thoughtful inquiries. Dr. Jocelyn Prabha, Associate Dean of Sciences, for her hopeful words. I profusely thank Dr. Y. Dennison for always being with us and providing us
a commendable motivation to run the symposium. My special thanks to the associate at work, Dr. R.P. Priya, Assistant Professor of English, for shouldering the PRO work in fixing Dr. P.K. Karthika and Dr. Sujata Menon and keeping in constant touch with them and providing information to the committee. I'm really grateful to Mr. Anthony, Assistant Professor of Physics, and the documentation in touch at the Deanery office for his significant contribution in connecting with the administration and arranging the venue and with the IT support team and offering all the practical solutions to make things simple and possible. I accord my profound thanks to all the members of the organizing committee from the departments of Tamil, English, Hindi, French, and Sanskrit. My thanks due to Dr. Rajkumar, Associate Professor of Tamil, for the catering arrangements, Dr. Rajeshekaran, Coordinator of Vivo Visual Communication, Dr. Muthukrishnan, Assistant Professor of Sanskrit, for bringing out the promo videos, Mr. Yakub, Assistant Professor of English, for taking extra efforts in designing and printing invitations, Dr. J. Premkumar, Associate Assistant Professor of English, for designing the certificates, Dr. Abraham, Assistant Professor of English, for all the logistic support and event management, Dr. Pauline of Tamil, Dr. Ronald Masivan of English, for helping at the MC desk, Dr. Azaria, Dr. Esther Roslin, and Ms. Harini, Ms. Resi Anugraha of English, Dr. Munish Murthy of Tamil, Dr. Siva Selvan of Tamil for the reporting, Mr. Prasad and Dr. Vinod Isaac Peter for connecting with the press. My special thanks to Dr. Esther Roslin for preparing and presenting the exhaustive report of the proceedings, Mr. Edwin Moses and Mrs. Dori of French, Dr. Premo of Hindi, Dr. Jabba Isaac Samuel, Mr. Anand Sammy Jones, Ms. Janita Christie, Ms. Deborah, Mr. Milton Anania, Mr. Bharati for their contributions in many ways and in the event management. I thank the students of PG and MPhil and the research scholars and all the other participants of the symposium for being here with us. I thank the IT team, Mr. Abel Anvaraj, Mr. Babu, Mr. Jones, Mr. Baran for the IT support and they provided throughout. I thank the electricians, the press and the media for their timely support. Thank you, all of you, for being with us and for being very supportive. Thank you once again. Thank you, sir. With this, we wrap up the symposium. Feedback link has been posted in the chat box. Participants, kindly fill the feedback form. Thank you. Well done. Thank you. Thank you. Thank you.